Two prestigious educational institutions in the country is about to reach an important milestone in their history of cricket. The city of Matara and its people embracing true cricket spirits, ready to rally behind two teams in support and to witness an iconic moment. The enter of Matara, Uyanwatta Cricket Stadium, here we come. Everything is in readiness. This is 125th Battle of the Blues Ruhuna. Very good morning to all the cricket lovers who are joining us from across the country. For those who are joining us from around the globe, it's a warm welcome. We had a very charming and colorful opening ceremony to begin the proceedings in the day to mark this special occasion. සාන්ත තැන්පත් කරනු ලබනවා. තවත් සුළු මොහොතකින් අප සූදානම්. මේක The organizing committee has done a fantastic job to get a very charming opening ceremony in place. Chief guest, two teams. The guests and the dignitaries were escorted into the ground, accompanied by the Western band, and they made it a wonderful scenes out here. Past captains, they were here hoisting flags and making it a memorable moment for them. And for the first time, organizers have made arrangements to name the trophy on offer for the winners. Jayasuriya Desaram's trophy. Magnificent looking trophy on offer for the winners who will ready to take up the challenge, who will ready to rise to the occasion. That's the question. We'll find answers in 3 days' time. It's a very pleasant morning and promises to be an enthralling game of cricket between two of the leading schools in the schools cricket arena. Have done very well in the recently concluded cricket tournaments. There you go. They've ceremoniously cut the cake to mark 125 years of legacy. This is the story so far between those two schools. In favor of St. Thomas's, Services got some work to do. Two fairly even match teams, and on paper, St. Thomas's arriving as the favorite on their current form. But St. Services, they are playing in Division 1 Tier A, the far superior team on recent form, especially the previous edition. And we can expect a very 33 in favor of St. Thomas's and 27 for St. Services Matara. There you go. Wonderful build-up. The organizers done everything possible to... There you go. The pitch played its tricks during the recently concluded school cricket series, but to find a winner, we need to go back to 2007. Previous 10 editions ended in draws, which goes to tell you how closely matched these two teams are. Hopefully, 125th anniversary edition will provide a result. Many schools around the country now deciding to go for 3 days with their big matches, encouraged by Sri Lanka cricket. And hopefully. And we have Osha down at the center to have a closer look at the pitch, which is very important.
Right, so it's all set for the 125th Battle of the Blues Ruhuna right here at Uyanwatta Grounds in Matara. Look at the pitch conditions here at Uyanwatta Grounds. Now, before moving down, would remind you that the weather at the moment looks pretty good, but there's a bit of dark cloud clustering right towards the main pavilion here at the Matara Uyanwatta Grounds. But the major picture, it looks okay at the moment. Now, in terms of dimensions, we have 65 meters across the grounds here at Uyanwatta Grounds. So now, let's have a look at the conditions. Now, from the first looks itself, it looks like a good batting surface. Now, there could be some concerns for the batters, especially on the second or the third day, because of these certain cracks and certain spots, rough spots, where the spinners might try to exploit a bit. But other than that, I feel like the captain winning the toss will most probably look into bat first, get some decent runs on the board, and if the batting first team can get around 250, I think we have a game in our hands. So that's the conditions here at Uyanwatta Grounds for the 125th Battle of the Blues Ruhuna right here at Matara. So we have an exciting game coming up, and I'm sure that you all will enjoy what's coming up for the next 3 days here at Matara Uyanwatta Grounds. There you go. The pitch report. Interesting one. We straight away go to the pitch report. We have Chamudita Nishara down at the center together with two captains and the match referee ready for the toss. තරගයේ තීරණාත්මක මොහොත කාසිය වාසි උරගා බැලීමට මේ සූදානම කාසිය වාසි උරගා බැලීම සඳහා ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පෙසඳු සංචාන් අපත් සමගින් එකතු වද්දී ශාන්ත සර්විසස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් විශ්ව සුපුන් මේ අවස්ථාවට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම තරගයේ තරග තීරකවරයා වශයෙන් රංජිත් ප්‍රියන්ත මහතා අපත් සමගින් සූදානම් කාසිය වාසි උරගා බැලීමට යොමු වන්න. අපි යොමු වෙමු කාසිය වාසි උරගා බැලීමට ඉල්ලීම සිදු කිරීම ශාන්ත සර්විසස් නායකයාගෙන්. කාසිය වාසියේ ප්‍රතිඵලය වෙතට අපට යොමු වන්නට පුළුවන්. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ ශාන්ත තෝමස් නායකයා. ඔබ මොකද කරන්නේ මේ තනතිරුව තුළ? පළමුවෙන් පන්දු යවනවා. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද මේ තනතිරුවේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න? අනිවාර්යෙන් අපි උදේ වාසිය ගන්නවා කවරේ වාල් තිබේ. මොකද පින්නත් එක්ක අපි උදේ වාසිය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි අතෝ 19න් පහළ තරඟ මාලාව ඇතුලේ අවසන් පූර්ව වටේ දක්වා ඔබ කණ්ඩායම් පැමිණියා. මොන වගේ මානසිකත්වයක්ද තියෙන්නේ මේ තරගයට තරඟ වදින්නට පෙර? ඔව් හොඳ මානසිකත්වයෙන් ඉන්න අපි වන් ඩේ එකෙත් අත් අවසන් පූර්ව තරඟ ගියා. ඉතින් අපේ ටීම් එක හොඳ මානසිකත්වයෙන් ඉන්නවා. කණ්ඩායමේ සංයුතිය ගැන සඳහන් කරොත් බැස්මන්ලා 5 දෙනයි බෝලර්ස්ලා 3 දෙනයි ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නේ. හොඳයි සුපතනවා. අනිවාර්යෙන්. ඔබ කාසිය වාසිය ලබා ගත්තා නම් මේ තනතිරුවේ මොකද කරන්නේ? බෝල් ගන්න හිටියේ අවන්නේ හොඳ විකට්ටයක් තියෙනවා බැට් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අපිට හොඳ ටෝටල් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. කණ්ඩායමේ සංයුතිය දාවන් ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ෆෝන් වීම කටයුතු කරලා හොඳ අභියෝගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. හොඳයි සුපතනවා. කාසිය වාසිය ප්‍රතිඵලය ශාන්ත තෝමස් නායකයා කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමේ අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට අවස්ථාව ලබා ගත්තා. Fabulous scenes out here at Matara. There you go. The toss won by St. Thomas's skipper Pesandu Sanjan, straight away deciding to bowl first. Both the captains, they were interested in bowling first. The lineup for St. Servatius College: Matara, Madhushankar, Mehiranga, Chamudita, Idu, Madhushankar, Dilshan, Kitbuka, Gimhan and Kavint. Long lineup for St. Servatius. They've done very, very well during this school edition. This is the lineup for St. Thomas's College. Pesandu Sanjan, heavily scoring captain. Mohammad Majid, Abdul Majid, in fact, Guruge, Pamudita, Nuanjana, Chamika, Dixit, Abesekara, Devmit, Sankalana and Pawanji. Fairly even match. They got variety in their bowling attacks. Very strong performers included in their batting lineup, especially the skipper. As we're looking at the surroundings of Matara, picture us and everything in readiness. The first ball of the 125th Battle of the Blues Ruhuna. Straight away, some bounce came off the bat, it seems. The chase is on. Very well done. We expected a little bit
in it for the fast bowlers in the pitch, especially with the grass coverage very evenly spread across the field. And it's time to welcome over to the Bandara, joining alongside me. Good morning. Good morning, Mika. Indeed, the 120 battle of the Blues Ruhuna, and the conditions been pretty good so far. There's a bit of threats in terms of weather, but I think it has slowly drifted away. That's once again down the leg side asking the question, but I don't think there was anything of contact to raise that finger. And talking about the weather, Mika, I think the past couple of days here at Matara, there was a bit of rain, actually in the afternoon hours, but so far we're hopeful that it will hold up with these conditions. There was a bit of the crypto drizzle in the morning, not that severe, but a bit of a drizzle, but everything have cleared away, clear skies. I would say perfect for cricket. So let's see whether it will hold up for the rest of this day. The day of the Battle of the Blues Ruhuna has been called as wide. Lojita, the right arm seamer spreading all over the place. First delivery, little bit of bounce onto the ridge. The second delivery, the similar one, and the third one way out thump, given a wide. The services certainly wouldn't mind having few extras to start up the innings. It will be a huge responsibility for two openers in the middle. Building up, laying out a solid foundation, always crucial in a 3-day encounter. That's more like it. In swinger, prodigious bounce. We expected this with a little bit of grass, with the newness of the ball as the seam hits the deck. Young fast bowler already getting a little bit of bounce. Yeah, the plan's quite simple as of now for the bowling side. St. Thomas is off, especially after winning the toss and elect first. It's crucial for them to pick up some early wickets and to set the right away. And if you look at these 3 deliveries they bowled so far, they've been short. One have been wavered down towards the offside, but the remaining deliveries have been right on the spot, just asking the batter to poke at the ball outside the leg stump. Much better, much straighter as well. Good mix up. Now, Dhammika, you talked about these two, Servatius College and St. Thomas's. I think they've produced so many internet at the same time, so many premier class cricketers in Sri Lanka. If you look into the St. Servatius side, they have the likes of Viran Chamudittu, a consistent member of the under-19 national team as well. He's a good batter, so we'll see whether he can step up in this all-important big match. Just as I mentioned, to the even match teams off the back foot, safely negotiated. Little bit of nerves to start off the proceedings for St. Thomas's bowlers. They're very keen on picking up at least 3, maybe 4 wickets prior to the lunch. That's the whole game. This young man got plenty of pace. Still settling down to good lines and length. Big occasion. Historic day, 125th anniversary. You can understand. These are young amateur cricketers. Nerves. That'll take a little while to ease off. Brilliant. That's more like it. Outside the off stump, moving away, straight to the wicket keeper's hand. Completes the first over. A fairly good one. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Up for this grand big match encounter. A lot of people around the country didn't know too much about this big match. It's been going along for 125 years.
And we are starting to see quite a few schools around the country taking up their first ever 3-day big match encounter, which is encouraged by Sri Lanka Cricket and Sri Lanka Schools Cricket Association. But this match has been going along for 3 days, almost 24 years, which is very, very encouraging, promising, and deserves so much of credit. It's a hard work getting 3-day encounter as a big match. Yeah, definitely. And if I'm not mistaken, the second oldest big match in the country. So a lot of history, of course. And you look at the name of this trophy as well, what they're playing for. Chasuridiserum Trophy, Challenge Trophy. Now, those two names are just enough to give you an idea of the legacy that these two teams possess at the moment, creating grounds for some of the legendary cricketers of Sri Lanka cricket. Right, so this is interesting. A spinner being brought in straight away. Now, I had a bit of a chat with the ground staff in the morning, Dhammik, and they did mention that especially in the last few games that were played here at Uyanwatta grounds, the spinners took control of the game right away. So no surprises there from St. Thomas's, especially after winning the toss and electing to bowl first. They've decided to go with the spinner. So let's see whether during the first over we saw a little bit of bounce and see movement straight away, opting to go for a spin bowler. Maybe that's their game plan, maybe sticking to the basics they've done during the previous matches. I wouldn't mind having another fast bowler operating from this end as well, just to see how much of movement, what's on offer, and testing out the techniques of the batsman, testing himself out. That nagging length wouldn't be a bad idea, but sticking to your game plan, that's taken the center stage off the back foot. It'll take a while for St. Thomas's bowlers to settling into good lines and lengths. Youngsters, nervy moments, I mentioned it already. And I'm sure they look very determined. Tossed up delivery this time, but it favored going down the leg side. The spinners is bowling with the new ball. It's a different art, isn't it? Bowling with the new ball, the spinner coming in straight away from the other end. Once again, a tossed up delivery, bit of spin on offer. And I like this attacking field set as well, that they've brought in two close-in fielders for the spinner. And not to mention that there are a few rough patches, especially in the good length region. And I'm sure that's what the spinner is trying to exploit, those areas. Now this time swept away. It was up in there for some time, but it won't reach all the way towards the boundary line. Couple of runs there. Good save in the deep. There's runs on the board now this time. Couple of runs there. Swept away quite nicely. Not the best of the deliveries once again. Looped in. And that's the end of the second over. 6 runs coming off from the first 2 overs. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and the
Placement would have been a boundary. There you go. Very talented, quite accustomed playing spinners. Yeah, I don't mind a faster delivery now. Nope. Looped in once again, tossed up delivery, but down the leg side. Interesting over from Pesandu. His second over comes to an end. Just a couple of runs there from his first 2 overs. And 4 overs done, 10 runs on the board. During the build-up, we had a look at 10 previous encounters. All 10 ended in a draw. Hopefully this time, this encounter, this 125th anniversary encounter will provide a result. Even when you look at the previous big match, 124th edition of the Battle of the Blues, there aren't many high scores. Both the teams, the top score around 200, 250, which means team batting first, if they can get up to 280, straight away they have the advantage. Yeah, that's what I mentioned in the pitch report as well, Dhammika. If we have 250 on the board, we have a game in our hands. Now, these are wonderful pictures from our drone. Superb. Flag bearers in the river. You only find Wonderful. these in this part of the country. The river, the sea. Beautiful city, very busy. Today being a weekday, a school's day. After schools, we can expect a very big crowd. Right, so Loshita will continue from the far end of the Uyanwatta grounds. Risinu Kitnuka 4 of 7 and Heshan Madhushanka 4 of 17, taking their time. Well, left not much carry on to the wicket keeper as well. Straight away indicating there is variable bounce. When it hits the seam, there is a little bit of bounce, a movement. Once again, we are having a look at fans of this big match. Lovely scenes. I'm sure entire city of Matara and its people will rally around this wonderful occasion, 125th big match. Good techniques, getting right behind it. I like the commitment by the fielders from St. Thomas's. Exactly, I think captain winning the toss and electing to field first. You need your fielders to be on their toes and to give their maximum potential at the outfield. That'll anyway encourage the bowlers as well to bowl in those good areas, knowing that there's fielders who will, commit to stop the ball wherever it is going. That's the kind of motivation you need to give to your bowlers. All right, so still 2 slips and a gully. Whacked, but not the connection he was looking for. Straight into the hands of the wicket-keeper. The first signs of real aggression there from Risinu Kitnuka. He's been out there for some time. 4 of 10 deliveries and getting some edges as well onto the gully fielder and towards the point fielder. For the first time, Dixit testing the batsman out. That's the figures for Heshan Madhushanka. 9 matches, 12 innings, 257, highest of 50. Average, all right. But today is the day for him to make a name for himself. It cannot get any bigger than this. Once again, very brilliant. well bowled, testing the batsman out. That corridor of uncertainty. That's what we've spoken about, isn't it? Yeah, exactly, but not much bounce on offer for Loshita this time. In this over, this is the second time. There we go, not much bounce. The ball just keeping low. And that's interesting, because that will pose a whole set of different challenge for the batters Risinu Kitnuka and Heshan Madhushanka. Knowing that there's no consistent bounce on these conditions will trouble them, so that they have to think before every ball where this is going to hit, where this is going to bounce off. Our drone operator, he's having the most fun roaming around the city. Beautiful sights
Much better Oh, this time. lovely. So far, outstanding stuff. 5 dot balls, testing the batsman out. Now, this is where the mindset matters. Number of deliveries, almost kissing the outside edge, that corridor of uncertainty. Dixit seems to be in good rhythm now. Slip fielders eagerly anticipating. Matara Ford and bird's eye view of Uyanwatta Cricket Stadium, the epicenter of Matara cricket. Very busy place, especially during the school cricket season, in fact. This time, much better delivery from Loshit Dixit, and that's the end of the over. That's a good way to finish things off. 5 overs done, 10 runs on the board, 4 overs and Servatius. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. We are once again looking at the previous encounter, 2024 edition. All out for 131 in the first innings since services. Good reply, 200. Coming down the track, this is very promising to see footwork in action. Sends in a return. Batter is inside. So far both the teams displayed outstanding skills, emphasizing the fact fairly even match teams based on the records, based on their recent performances in the schools cricket arena. This is exactly what we expect in a big match encounter. Yeah, that time using the feet, Hishan Madhushankar coming down the track against a spinner. That's, I think, what Pesandu Sanjan wants as well, to entice the batter to come down the track, get to the pitch at the delivery, possibly to get some turn on offer as well. Now that's much better. He's bowling well, despite the fact that we sort of opposed the idea of having a spinner from the other end, Dhammika. I think Pesandu has done justice to that decision to bring him in so far with his bowling. Just about trusting your patterns. They must have tasted success by doing so. Pesandu Sanjan, if I'm not mistaken, picked up 50 plus wickets. Proper big match atmosphere. That trophy looks magnificent, isn't it? Yeah, definitely. It looks stunning, and at the same time very encouraging as well. I'm sure both these teams will try to get it back to their school. Tossed up delivery once again, driven away. Not much power behind that shot, and a good bit of work in the Cowes region as well. Stopped a certain boundary that time. Fielder has to come around a bit. There was time. Busy Matara rallying around 2 prestigious educational institutions. We are expecting more crowd to support both the schools. Oh, was that a chance? Now the reaction from the bowler certainly says so. It'll be a very interesting replay if we can have that. It was once again a tossed up delivery. It was much straighter this time, and the batter was trying to work that ball towards the onside. Generalist is tossed it up by Pesandu Sanjan. This time worked away nicely towards leg side. Excellent over.
Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. විද්‍යාලයේ පන්දුවර 6ක් නිමාවට පත්වන විට අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ වනතෙක් තවමත් ප්‍රේක්ෂකින් වන්නත් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන ආකාරයක් ලෝෂිත පිළිඳ පිටයි අසංක මාත් සමගින් විස්තර කතන්න සූදානම් අසංක හදිරම් පැල සුබදෑසනක් චමුදිත අද මාතරට විශේෂ දිනයක් 125 වැනි අදියර රුහුණු මහා නිල් සටනේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය විශාල අතීතයක් තිබෙන තරඟාවලියක් වර්ෂ 125ක් කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සෑහෙන පරිච්ඡේදයක් නැවතත් සූදානම් රිසිනු කිත්නුක ලකුණු 5යි පන්දු 16ක් තුලදී පිටිනට පිටයි ඉතිහාසය ගැන කතා කරොත් ලංකාවේ දෙවැනි ඉපැරණිතම මහා ක්‍රිකට් තරගය රාජකීය ශාන්ත තෝමස් තරගයට විතරයි දෙවෙනි වන්නේ. ඔව් 1900 දී ආරම්භ වුණු තරගාවලියක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 1844 දී ආරම්භ වූ විද්‍යාලයක්. වර්ෂ 181ක ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 1897 දී ආරම්භ වූ පාසලක්. 128ක ඉතිහාසයක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. ලෝෂිත දීක්ෂිත් නැවතත් පන්දුව සමගින් ලකුණු 12යි ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය පිටිනට පිටයි. ඒ වගේම හොඳ සංවිධාන ශක්තියකින් යුතුව පවත්වන තරඟ මාලාවක් දින 3ක තරගයක් සංවිධානය කරනවා කියන්නේ තරම් ලෙහෙසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. දවසකින් දෙකකින් මේ පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මාස දෙකක වෙලේ ඉඳන්ම ආදි ශිෂ්‍යයන් ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් ගත්තත් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි මේක සංවිධානය කිරීමේදී. විශාල කාර්යභාරයක් විශේෂයෙන්ම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියට පාසල් දෙකක් හැටියට සාමාන්‍යයෙන් අපි කොළඹදී දකින්න තරම් මූල්‍යමය පහසුකම් මූල්‍යමය හැකියාවන් ඔවුන්ට නැහැ. නමුත් හොඳ සංවිධාන ශක්තියක් එක්ක මේ 125 වැනි අදියරට ඔවුන් පිවිස තිබෙන්නේ. එවර පායිනට බරයි පිටේ වදින්නේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර ජයගත් ආදිශීෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් අද දවසේදී මේ සමාරම්භ උත්සවයට අපත් සමගින් එකතු වුණා. ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරපු විශිෂ්ටය සනත් ජයසූරිය එකතු වුණා. ඒත් එක්කම ඉන්දිගිරි සේරම අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතු චරිතයක්. දෙදෙනාම ප්‍රහාරකයින්. ඒ දෙදෙනාගෙන් සනත් ජයසූරිය ලෝකයේ සීමිත පන්දු ක්‍රිකට් වෙනස් කළ පිතිකරුවෙක්. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් හොඳ ඉල්ලීමක් බව කිව යුතුයි. නමුත් විනිසුරු පන්දු යවන්නාගේ පැත්තේ සිටගන්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම ගැන අපි සඳහන් කර පන්දු යැවීමක්. නමුත් පායින්නට තරමක් බර ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. 19 15 පළමු කොටසේ ටියර් B තරග කාණ්ඩයේ අවසන් පූර්ව වටේ දක්වා පැමිණියා. හොඳ ගමන් මගක සිටි කණ්ඩායමක්. එනිසා ඒ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයත් ඒ දක්වා පැමිණි ගමන් මගේ තිබෙන ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයත් හොඳින් භාවිතා කරොත් අවුරුදු ගානකට පස්සේ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් මේ වසරේදී. වරත් කඩුල්ල වෙතටම යවන පන්දුව එක් ලකුණකට අවස්ථාව සපයා ගන්නවා රිසිනු කිත්නුක. නිමවන්නේ 7 වැනි පන්දු වාරය ලකුණු 13යි කිසිවෙකු නොදැවි සර්වේෂස් විද්‍යාලය. Kommer inte basta dig. Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? ගෙට බාධාවක් නැහැ. හැබැයි අවස තමයි ගැටලුව වෙන්න පුළුවන්.
පහුගිය දවස් කිහිපය අරගෙන බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් සවස 3න් 4න් පමණ පසුව තමයි වර්ෂාපතනය පතිත වෙන්නේ. කාලගුණය විශ්වාස කරන්න බෑ. තරගයක ප්‍රතිඵලයකට ඕනෑම මොහොතක බලපාන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වගේම තමයි කාලගුණයත්. දැන් සූදානම් නැවතත් පෙසඳු සංජාන්. ඔහුගේ පිටදාග පන්දු යැවීම සමගින් අවස්ථාවන් කිහිපයක් නිර්මාණය කළා මින් පෙර පන්දු වාරයේදීත්. විනායකයා ඒ වගේම 19න් 15 පළමු කොටසේ ටියර් B වැඩිම ලකුණු ලාභියා. විටක පන්දියාවරණෙක් තවත් විටක දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. අවබෝධයක ඉදිරියට සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය අඩිතාලම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් පැමිණෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ආදිනායකින් මේ කණ්ඩායම් දෙක නියෝජනය කළ මේ අතරතුර තවත් එක් ලකුණක් රිසිනු කිත්නුකට උදෑසන අප දුටුවා කණ්ඩායම් දෙකේම ආදිනායකයන්ට සමරු තිලින පිරිනමන ආකාරය. සංවිධායක කමිටුව විසින් අද විශේෂ දිනයක් නිසා 125 වැනි අදියර නිසා පාසල නිවත් වුණත් යලිත්තරක් පාසලත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් හිමිවීම ඒ ආකාරයෙන් නගී කිරීම ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානයක්. හොඳ ගුවනට මුසු කිරීමක් එවර සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය කළ පිතිකරුවාව පෙසඳු සංජාන්. පන්දුවේමක් අවසන් පන්දු වාර දෙක අරගෙන බැලුවොත් පාලනය කළ වේගයක් පන්දුවේ වන්නාගෙන් පන්දු වාර 3යි පන්දු 3යි ලකුණු 5ක් පමණයි. එවර උට අවශ්‍ය ඉලක්කයේ නොවේ පන්දුව පද්දවන්නේ. වේගය පාලනය ඉතාම වැදගත්. අද ප්‍රථම දිනයේ වුවත් ඔහු තමයි එක් අන්තයකින් පන්දවීම බහරගත්තේ. පෙසඳු හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා පන්දුව. නැවතත් ප්‍රතිකරුට ආරාධනා කරනවා ඔහුගේ කුමන පාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුද කියා තීරණය කරන්නට. තරග 15යි කඩලු 52යි. හොඳ පන්දුවේම 22ට කඩලු 6ක්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් leg slip short leg ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් ආරක්ෂාකාරී පන්දු වාරයේ නිමව පන්දු වාර 8ක් නිවයි 14යි කිසිවෙකු නොදැවී සර්විසස් කණ්ඩායම. Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre André. නුක පන්දුවට පහර දීමට ප්‍රථමයෙන් පිටියට පිවිසුනේ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය නායකයා. ඔහු තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ප්‍රතිවාදී ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලයට බාර දෙන්නට. ඒ අනුව උන් පිටියට පිවිසුනේ ලකුණු 14යි මේ වන විට. විශාල වේගයක් නැහැ. තනතිරුවේ තරම් වේගයක් පෙනෙන්නට නැහැ. හේෂාන් මදුශංක දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. රෙසිනු කිත්මුක තුන්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. දිනුර පවාංචි පන්දුවේම සදා කැඳවා තිබෙන්නේ. කඩුළු රකින්නාගේ ස්ථානගතයට අනුව තීරණය කරගත හැකි ඔහුගේ වේගය තරම් නැති බව. මින් පෙර පන්දු යවපු ලෝෂිත තරමක් වේගෙන් පන්දු යවූ පන්දු යවන්නෙක්. මුල් කාල සැසිය තීරණාත්මක සැසියක්. කඩුල්ලක් දෙකක් හෝ බිඳ වැටෙන්නේ නැතුව ශාන්ත සර්වේෂස් සීනියම ඉදිරියට එන්නට පුළුවන් නම් පැහැදිලිව තරගයේ වැඩි වාසි මුල් දිනය තුරදී ලබා ගන්නට හොඳ පදනමක් නිර්මාණය කර ගන්නට පුළුවන් සර්වේෂස් කණ්ඩායමට. දිනුර හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ආරම්භයක්. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක්. ෆෝතෝ ස්ටම්ප් නැත්නම් සිව්වැනි ඉන්න ආක්‍රමණය කරන්නේ දිනුර පවංචි.
තරඟ 3යි කඩලු 9යි 29ට 4යි හොඳ පන්දු වේවීම පෙනෙන ආකාරයට අනුව පිටිකරුවන්ගේ රිද්මයත් එක්ක වුණ යම් වෙලාවක් ගන්නට උත්සාහ කරනවා තනතුරු ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට අනවශ්‍ය කලබලයකුත් නැහැ ඒ ඊටමත් හොඳ දෙයක් දැන් කඩුළු රකින්නාව කැඳවා තිබෙනවා කඩුළු ඉනි ආසන්නයට පිටිකරුගේ ඉඩකඩ සීමා කිරීම වෙනුවෙන් එවරත් ඩ්‍රයිව් කිරීමට ආරාධනා කරන්නේ පිටේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව මේ ආරාධනය ඉතාම වැදගත් අප දුටුවා මේ දින 3 තරගයේ ප්‍රථම දිනේ ප්‍රථම සැසියේ ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපෙදීම ශාන්ති තෝමස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න ඉදිරිපාදයට තමයි ආරාධනා කරන්නේ පිටිකරුවන්ට පිටිකරුවන් හොඳින් කියවාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්න පන්දු වාරය තුලදී පන්දු 6 සංකලනය කොයි විදිහටද පවත්වා ගත යුත්තේ අන්නේ අවබෝධය හොඳින් තිබෙනවා දිනරු පිටිනට පිටයි ඉක්මන් ලකුණක් හොඳ පන්දු බාර දීමක් හොඳ පන්දු රැකීමක් නමුත් එක් ලකුණක් තිබුණා එතන තවමත් බලාපොරොත්තු විශ්වාසනීය පහරවල් අපට දකින්නට ලැබුණේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් යුගලෙන් එවරත් පිටේ හරි හැටි වැදුනේ නැහැ පන්දුව තරගේ තවමත් නැවුම් එනිසාවෙන් ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ උපරිමය ලබා දෙන්නට පුළුවන් සුන්දර මාතර පුරවරය එක බලා ගන්නට පුළුවන් ඉහළ අහසේ සිට ලබා දෙන දර්ශන ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාම සුන්දර ප්‍රදේශයක් සුන්දර වෙරළ තීරයක් හිමි නගරයක් බව කිව යුතුයි මාතර සංචාරක පුරවරයක් පායිනට බලයි ඒ වගේම ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල වෙනස්ම සංස්කෘතියක් තියෙන පැත්තක් තමයි මාතර කියන්නේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණය කොහොමද ජාත්‍යන්තරය තුල ඉස්සරහට එන්නේ කියන කතාව මාතරින් අපිට එදා අහන්න ලැබුණා මේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි තරගයේ ෂෝරෙන්ට හිමිවන ඉන්දිකති සේරම් සනත් ජයසූරිය කුසලානය පාසල් දෙකේ ක්‍රිකට් වීරවරුන්ගේ නම් වලින් නම් කොට තිබෙන්නේ කුසලානය එවර ඉතාම වැරදි ඉලක්කයක් බව කිව යුතුයි ලකුණු 4ක් නිකරුණේ ලබා දුන් ලකුණු 4ක් අතිරේක ලකුණු 4ක් එවර සර්වේෂස් විද්‍යාලයට පීඩනයක් අවසාන පන්දුවර කිහිපය තුරදී නිර්මාණය කරා නම් එය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී යන්නට තිබූ අවස්ථාවක් එක සැලැස්මක සිටිනවා නම් ඒ සැලැස්ම දිගටම යන්නට අවශ්‍යයි එක මොහොතකට හෝ පීඩනය මුදා හැරීම එතරම් සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි කඩුළු රකින්නා සෑහෙන උපදෙස් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා පන්දු යවන්නාට දිනුර පවංචිට එවර ඉලක්කය හොඳයි ඇතුළතට යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා කෙසේ වෙතත් දිනුරගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් ඒ තමයි 9 වැනි පන්දුවාරයේ තරගයේ 19යි කිසිවෙකු නොදැවි සර්වේෂස් විද්‍යාලය I don't have cash. It's going to be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Compromiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. ඔයාවත් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් සෑහෙන විශාල අපසරියක් තිබෙන නගරයක් මාතර කියන්නේ ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙවෙයි තව බොහෝ දේ ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් තිබෙන කලාව ගත්තත් අධ්‍යාපනයෙන් ගත්තත් මහතර නිමාතර ඒ නිසා පුළුල් නගරයක් පුළුල් දස්කම් වලින් පිරුණු පුද්ගලයන් නගර වාසීන් තවත් එක් ලකුණක් රිසිනුට
පහසු ලකුණක් එවර මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න තරමක් පිටුපසින් රඳවා තිබෙන්නේ. අපි සඳහන් කළා පාසල් දෙකේ නම ගිය ආදිසිසුන් ගැන. මේ තරගාවලියේ කුසලානය නම් කර තිබෙන ඉන්දිකද සේරම් සහ සනත් ජයසූරියන් ප්‍රමුඛයන්. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ගත්තොත් 1844 දී ආරම්භ වූ මේ පාසලෙන් කුමාරතුංග මුනිදාස අපි සඳහන් කළා වගේ පුළුල් ඉසව් ආවරණය කළ පාසලක් සහ ප්‍රදේශයක් නිසා කුමාරතුංග මුනිදාස පඬිතුමා අධ්‍යාපනය ලැබූ පාසල. ඒ වගේම මඩිහේ පඤ්ඤාසිහ හිමිනම ශ්‍රී ලංකාවේ තාම ජනප්‍රිය නායක හිමිනමක්. ඒ වගේම බදියුදීන් මොහොමඩ් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක්. ඊට අමතරව ප්‍රදීප් රාමවික්‍රම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක්. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ආදිසිසුන් මෙන්න එවර කෙටි පන්දුවක් යයි තීරණය කළා හේෂාන්. නමුත් එතරම් කෙටි නැහැ පන්දුව. පෙසඳු හොඳ පන්දු යැවීමක්. හොඳ පතිතයක පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඒ වගේම සර්විෂස් විද්‍යාලය ගත්තොත් චමුදිත සනත් ජයසූරියට අමතරව රුචිර පල්ලියගුරුගේ මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. රුචිර පල්ලියගුරුගේ මේ වන විට ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයෙක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරුන් 30 දෙනෙක් නිර්මාණය කළ පාසලක් සර්විෂස් විද්‍යාලය. වර්ණසේන රාසපුත්‍ර, එන්.යු. ජයවර්ධන, සුනිල් මෙන්ඩිස් කියන පරිපාලන නිලධාරීන්. එවරත් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව ලකුණක් නැහැ. ඒ වගේම කසුන් රාජිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සිටින පන්දු යවන්නෙක් මේ වන විටත්. ඒ වගේම ඩලස් අලහප්පෙරුම වැනි දේශපාලකයින්, කවිදු ඉෂාන් වැනි පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් නිර්මාණය කළ විද්‍යාලය. චතුර ගුණරත්නත් ඇතුළුව හොඳ පන්දුවක් එවර. ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක්, හොඳ පීඩනයක් ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා පිතිකරුවවට. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන්. පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී ලකුණු 21යි කිසිවෙකුත් නොදැවි සර්විෂස් විද්‍යාලය. සර්විෂස් විද්‍යාලයේ ආරම්භය හේෂාන් මදුශාංක සමගින් රිසිනු කිත්නුක පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මදුශාංක ලකුණු 6යි නොදැවි, රිසිනු කිත්නුක ලකුණු 9යි නොදැවි. දෙදෙනාම පන්දු 30 බැගින් පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 6යි, මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 21යි කිසිවෙකුත් නොදැවි පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී. පන්දු යැවීම ගැන අවධානය යොමු කරොත් හොඳ පන්දු යැවීමක් දියත් කොට තිබෙනවා අපේසුදු සංචාන්. පන්දු වාර 5ටම ලකුණු 7යි. ඒ වගේම ලෝෂිත දික්සිත් පන්දු වාර 4ටම ලකුණු 8යි. හොඳ පාලනය කරපු පන්දු යැවීමක්. ලකුණු 21කින් අතරේක ලකුණු 6ක්. ලකුණු පුරයන් අන්තර්ගතයි. හොඳ සෞම්‍ය කාලගුණක තත්වයක් ක්‍රීඩා පිටිය අවතවර පිටාවින් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක්. හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙ හැකි තරගයක්. තරගය තවමත් නැවුම්. ලෝෂිත දික්සිත් පිටින්නට පිටයි. එක් පන්දුවාරයක් ඔහුට අහිමි කළාමින් පෙර පන්දුවාරය ඔහු නොවේ යැව්වේ. පුදුමාකාර වෙනසක්. මොකද ඔහු හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියා. පන්දුවාර 4ක් යැව්වේ ලකුණු 8කට. යම් වෙනසක් ලබා දීමට උත්සාහ කළා දික්සිත්ව කැඳවමින්. නමුත් එය සාධාරණ වුණේ නැහැ. දෙකයි දශම 0.7යි දල වේගය. ලෝෂිත පන්දු පිටියේ යම් වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. කව ක්‍රීඩකයක් හැඳවන ස්කෝලෙක් දෙසට ලෝෂිතගේ පන්දුවේ මහමුවේ පිටිනට පිටයි. මේ අන්තයෙන් පන්දුවේම සිදු කරද්දී යම් විදියකින් දැන් හේෂාන් පිතිකරණයේ දෙන්නේ වල්පොල අන්තයෙන් අර තනතිරුවේ සුළු යම් විදිය අර පැචස් කීපයක් තිබෙනවා භාවිතා කරනවා නම් වේග පන්දුයන්ට යම් පිළීමක් ලබා ගැනීම සඳහා මේ අන්තිම පන්දුවේදී පොඩි වාසියක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි මම සඳහන් කළේ පුදුමාකාර වෙනසක් කියා. මොකද දික්සිත් හොඳින් පන්දු යවමින් නිද්දී පවංචිව කැඳවුවා එක් පන්දුවාරයක් සඳහා. එය සාර්ථක වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ලෝෂිතට හැකියාව තිබෙනවා මේ තනතිරුවෙන් ලබාගත හැකි උපරිමය ලබා ගන්නට. මේ උදෑසන සැසි
ලෝෂිත පිටිනට පිට පිටිකරුවන් දෙදෙනා කොතරම් අවබෝධයකින් සිටිනවද කිව්වොත් ඔවුන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ මේ දක්වා. අවස්ථාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණා නැති බවත් කිව යුතුයි. මොකද පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවුවා. මෙතෙක් දික්සිත් සමගින් අනෙක් අන්තේ පෙසඳු පවංචිගේ පන්දු අර තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. උට ඉලක්කය සොයා ගැනීම යම්කිසි අපහසුයක් තිබුණා. ඒ නිසා ලැබුණු අවස්ථාවන් සීමිතයි පිටිකරුවන් යුගලයට. පිටිනට පිටයි මෙය අනුමත කළ නොහැකි. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් පිටිකරණයේ යෙදෙන විට එළවා පහරකට යාම එතරම් සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. මොකද පන්දුව තාමත් අලුත්. පිටිකරුවන්ට තාමත් විශ්වාසය පැමිණ නැහැ. ඔවුන්ට විශ්වාසය පැමිණෙන තෙක් මෙවැනි පහරවල් එල්ල කිරීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දු යැවීමක් දික්ෂිත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. සීමය ඊටාම හොඳින් පාවිච්චි කරනවා ඔහුගේ පන්දු යැවීම සඳහා. ඒ සීමය තිබෙන ස්ථානයත් එක්ක ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා යම්කිසි දෝලනයක් ලබා ගන්න. මේ තිබෙන කාලගුණ තත්වයේ සහයත් එක්ක යම්කිසි සුළං තත්වයකුත් තිබෙනවා උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ අද දිනේ. ඒ වගේම කාලගුණය වාලාකුළු වලින් පිරි අහසක්. තනතිරුවත් අලුත් පන්දුවත් අලුත් ඔබ කිව්වත් වගේ. ඒ නිසා එහි උපරිම වාසිය මේ වේග පන්දු යවන්නන් විසින් ලබා ගත යුතුයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු සමගින් පන්දු යම් සිදු කරන්නේ ලෝෂිත. ස්කාලේ ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම තරමක් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා මිඩ් ඔන් දෙසට වන්නට බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකෙක් ලෝෂිතගේ පන්දු යැවීමේ භාවිතයත් සමගින් පසුපාදේ ආරක්ෂිතයි. පන්දු වාරයේ නිබයි 21යි කීසෙක නොදවි සර්විසස් කණ්ඩායම. සර්වේෂස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් විශ්ව සුපුන් නායකත්වයේ දරන්නේ චලන ඉන්දුෂ, චමරිදු නෙත්සර, චමෝද් මිහිරංග, හේෂාන් මදුශාංක, ප්‍රවීන් මදුශාංක, රවින් කවින්ත, රිසිනු කිත්නුක, සමිරු ගිම්හාන්, සංජු ඩිල්ෂාන්, විරාන් චමුදිත, නෙත්මාල් බණ්ඩාරයි ක්‍රීඩා කරන්නේ අද දිනේ. හොඳ කණ්ඩායමක්. සමබර කණ්ඩායම් දිත්වයක්. මේ ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම පෙසදු සංජාන් නායකයා අබ්දුල් මජීඩ්, දිනුර පවංචි, කුමේෂ් නවාංචන, ලෝෂිත දීක්ෂිත්, මානුෂ ගුරුගේ, ඔචින්ත චාමික, පොනාල් පමුදිත, සෙනුරා බේසේකර. පෙසදු යලිත් වරක් පන්දුයම් සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ සහ සිලිප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ සිටිනවා නම් පිටිකරුවෙක්ට විශ්වාසය කියන දේ ගොඩනගින්න අවස්ථාවක් ඒ නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ පීඩනයක් ගොඩනගනවා. වුන් කිසිම ලකුණකට අවස්ථාවක් තබන්නේ නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. එවරත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳ බාර දීමක්, ඉක්මන් බාර දීමක් පොයින්ට් සිට. ඒ නිසා මේ පන්දු යවන්නන්ට ලැබුණු සහාය පන්දු රැකීමෙන් අගය කළ යුතුයි. යත් හොඳ සහායක්. රිසිනු කිත්නුක ඔහුගේ ශරීර භාෂණයෙන් ශරීරයෙන් ඉතාම හැඩි දැඩි ශක්තිමත් පිතිකරුවෙක් බව පෙනෙනවා. නමුත් ඔහුගේ සුපුරුදු පිතිකරණයට යන්නට මෙතෙක් අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ ශාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්නන්. එවරත් දඟ කැවීමක් තිබෙනවා ඉපිලිමත් සමග. පෙසඳුගේ පන්දුවේ හමුවේ පායින්නේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු පමණයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. තරමක් වයිඩ් ලොං ඔන් දෙසට වන්නට ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ඩීප් ස්කාලේ ක්‍රීඩකයා යොදාගෙන තිබෙනවා. පෙසඳු පායින්නේ ලේසි. එක ලකුණ දෙක පරිවර්තනය කර ගැනීමට පහසුවෙන්ම ලකුණක්. ඔබ දැන් අප සමගින් සම්බන්ධ වනවා නම් නැවත මතක් කරන්නට කැමති ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයයි අද කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව පිරිනැමුවා සර්වේෂස් විද්‍යාලයට. ඔවුන් තමයි දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ලකුණු 22යි කිසිවෙකු නොදවි. පන්දු අර 11යි පන්දු 4ක් ගත වී තිබෙනවා. පෙසඳු සංජාන් ඔහුගේ පන්දු යැවීම අගය කළ යුතුයි. මේ සැසිය තුලදී නායකයා සර්වේෂස් විද්‍යාලයට එරෙහිව හොඳින් පන්දු යවමින් තිබෙන්නේ.
තරමක් වෙනස් පන්දුවක්. හොඳ පන්දු රැකීමක්. අතිශයින්ම අනර්ග පන්දු රැකීමක්. මේ බව අප සඳහන් කළා. පිතිකරු අසල සිට ඔවුන් පන්දු රකින්න ආකාරය, පීඩනය ගොඩනගන ආකාරය එවර ඊටම හොඳ උඩ පන්දුවක්. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකුගේ සහයෝගයෙන් හොඳ සංයෝජනයක්. පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතර පැවති අවබෝධයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය. ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයට ප්‍රථම කඩුල අහිමි වීම බලන්න. ඔහුගේ ශරීරයේ වැදුණු ෂණයෙන් කඩුල රකින්න හොඳින් ඩෑස් යොමාගෙන සිටිය පන්දු ඊළඟ මොහොතේදී කුමන දිශාවට යයිද කියන දේ ඔහු තේරුම් ගත්තා. තත්ත්වය කොහොමද ගියා කෙසේ වෙතත් හේෂාන් මදුශංක ලකුණු 6කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 22යි කඩුල්ලයි ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතිහාසයේ දිහාට හැරී බලුවොත් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම තරග 33ක් පූර්ණ ජයග්‍රහණ ලබා ගනිද්දී සර්වේෂස් කණ්ඩායම තරග 27ක්. අවසන් ප්‍රතිඵලයේ පැමිණ තිබෙන්නේ 2007. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18ක් වනතුරු තවමත් පූර්ණ තරග ප්‍රතිඵලයකට ගිහිල්ලා නැහැ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුල. අපි බලමු පෙර කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය. බලන්න මෙන්න මේ පන්දු රැකීම. ඔහු කිසිසේත්ම ඔහුගේ හිස අහකට ගත්තේ නැහැ. පන්දුව දෙසම දැස් දල්වාගෙන බලා සිටියා. ෂෝට් ලෙග් පන්දු රකින්න එහි වාසිය සපයා ගත්තා කඩුළු රකින්න. නවංජන ඉතාම අනර්ග පන්දු රැකීමක්. කඩුල්ල අසල පන්දු රකින්න දෙදෙනාගෙන්. මුල් පන්දු කිහිපය තුලදී පෙසඳු හේෂාන්ු සුයි පහර කලා පෙරබවන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. ඔහුගේ පහර අවස්ථා කිහිපයකදී සාර්ථක කරගත්තා. නමුත් පෙර පන්දුවේ උගුලක් ඇට වුණේ උගුලට අහු වුණා. එහි වැදගත්ම කාරණය මෙවැනි ස්වීප් පහරක් එල්ල කරද්දී සාමාන්‍ය ෂෝට් ලෙග් පන්දු රකින්න ඔහුගේ හිස බදා ගන්නවා අප දැක තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර තරගාවලි වලදී පවා. නමුත් මේ පන්දු රකින්න ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු අතීත පන්දු රකින්න රැසක් අපට සිහි කළා. තිලකරත්න දිල්ෂානින් ප්‍රවීණෙක් මෙන්න නවක පිතිකරු විරාන් චමුදිත වමත් පිතිකරු තරග 8කදී ලකුණු 448ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. ශතකයක් තිබෙනවා ඔහුගේ නමට. ඉතින් පන්දු රකින්නන් ගැන කතා කළේ ටීම් දිල්ෂාන් මේ ස්ථානයේ ඉතාම හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. ඒ වගේම රසල් ආනල්ඩ් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දැවැන්ත මෙහෙයක් ඉටු කළා. හෂාන් තිලකරත්න තවත් එවැන්නෙක්. එවැනි මුඩ පන්දු රැකගත් පන්දු රකින්නන් තමයි අපි සඳහන් කළේ. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නේ තරගයට ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. ඒ කඩුලක් දැවි ගොස් අවසන් සර්වේෂස් විද්‍යාලය. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever. Over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. 22යි කඩුල්ලයි සර්විෂස් විද්‍යාලය. රිසිනු කිත්නුක සමගින් විරාන් චමුදිත පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මින් පෙර පන්දු වාරයේදී ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගියා. හේෂාන් මදුශංකගේ කඩුල්ල. දැන් නැවතත් දික්සිත් සූදානම් පන්දු යැවීමට. හොඳින් පන්දු යවුවා ඔහුගේ පළමු පන්දු වාර 5 තුලදී. ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. පිළිනට පිටයි. හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. කෙසේද ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. අපි හොඳින් බැලුවොත් පිටිකරුවාගේ පිටින් දෙසට වන්නට ස්ට්‍රික් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනයි තරමක් ගලේ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් යොදාගෙන තිබෙන්නේ. අවදානම් පහරකට ගියේ කැඳවන අයවර පිටිකරුවාව. ඔහු බලාපොරොත්තු අන්තයට නොවේ පන්දුව ගමන් කළේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ ශක්තිය දෑත්වල ශක්තිය විසින් පන්දුව රැගෙන ගියා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙතට. ප්‍රථම 4 පහර ඔහුගේ පිටේ රිසිනු කිත්නුක.
යම් විදිහකින් තවත් එක් කඩුල්ලක් විද වැටුනොත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගොඩනගන මේ පීඩනය ප්‍රතිඵල සහිත පීඩනයක් වඩපත් වන්නට පුළුවන්. එක්කන්තයකින් නායක පෙසඳු කඩළු බිඳ වැටෙන පන්දු වෑයමක නිරතවත්දී මොහුට නිලකුණු පන්දු යොමු කිරීමෙන් සංයෝජනය සමබරතාවය පවත්වා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ පන්දු යන ස්පෙල් එක සාර්ථකයක් බවට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ලෝෂිත පිටිට පිටයි. හොඳ ආගමනයක්. හොඳ නැවත ආගමනයක්. පන්දුව ඇඟහරහා යවන්නේ පිටිකරුගේ. වමත් පිටිකරුට තරම් පහසු නැහැ. දකුණත් පන්දු යවන්නේ කුමේ වෙන ආකාරයෙන් පන්දු යවද්දී. ලෝෂිත දික්සිත් පෙර 4 පාරක් වාර්තා වුණත් ඔහුගේ ආරාධනා කිරීම ඉතාම හොඳයි. පිටිකරුට ආරාධනා කරනවා ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. හැම විටම අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නේ කුණහම නව පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්නට නම් ඔබ ඉදිරිපාදයේ පිටිකරුව තබා ගත යුතුයි. එය තමයි දික්සිත් සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණය පුරා පාසල් දෙකේම විවිධ වයස් පරතරයන් වල ප්‍රේක්ෂකයන් ආදී ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටිනෝ. නැවතත් පෙර පන්දුවට සමාන පන්දුවක්. හොඳ පන්දු යැවීමක්. මෙය අගය කළ යුතුමයි. පෙර පන්දුවාරවලදී කුමක් සිදු වුණත් අලුත් පන්දුවාරය තුලදී නැවුම සිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පන්දුවාරය තුල ඔහුට පවත්වා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ ක්‍රීඩා රටාව ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන්. පුනරුත්පන්නය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ලේසි නැහැ. දකුණත් පන්දු යන රයිටා මෝදු විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙනකොට මැද ඉන්නේ පන්දු පතිතයක් ලබා ගත්තොත් යම් දෝලනයක් සහිතව පිටින් පිටට යන්නේ. ඒ නිසාවෙන් කල්පනාකාරී වීම වැදගත්. මොකද තවමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තෙදෙනයි තරමක් වයිඩ් ගලී දෙසට වන්නට ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් පන්දු යම සිදු කරන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් කැඳවා තිබෙන්නේ ගාලී ක්‍රීඩකයෙකු සමගින්. එවරත් පෙර පන්දුව පරිදිමයි. නමුත් පිටිකරු යම් වෙනසක් ලබා ගත්තා. 26 කඩුලයි 2.05ක ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගයක් රෙසිනු කිත්නක සමගින් විරාන් චම්පති ලෝෂිත දීක්ෂිත්ගේ ප්‍රථම පන්දුවට යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් ඉන් අනතුරුව හොඳ ආගමනයක් ලබාගෙන තිබෙන අවසන් පන්දු තුනම නිලකුණු පන්දු තුනක්. සජීව දර්ශන එක අපේ මුහුණුත් තිබීම සතුටක්. අද උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණේ එවර ඉහළින් බපහරක් එල්ල කරන්නේ රිසිනු කෙත්නුක උඩ පන්දුවට උත්සාහ කරනවා පන්දු රකින්නෙකු. නමුත් ඔහුට පියවර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් පතිත වන්නේ පන්දුව ආරක්ෂිතයි. පිටිකරු වාසනාවන්ත අයුරින් හැම වෙලාවෙම වාසනාව මතර දෙන්නටත් බැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒ මොහොත තුලදී ලෝෂිත තේරුම් ගත්තා රිසිනු පහරක් කරා උත්සාහ කරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ උත්සාහය තිබුණේ පායින් ලෙසට වන්නට සාර්ගත කිරීම සාර්ථක කරගන්න. නමුත් එවර වාසනාව රිසිනු සතු නිසා කඩුල්ල ආරක්ෂිතයි. ශාන්ත සර්වේෂස් පැත්තෙන් අපි සඳහන් කරොත් 28යි කඩුල්ලයි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ලෝෂිත පසුපාදයේ ආරක්ෂිතයි පන්දුවාරයේ නිබයි 28යි කඩුල්ලයි සර්වේෂස් ඉනිබයි. Just a little bit of පිටිපන්දුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව 28යි කඩුල්ලයි ශාන්ත සර්වේසස් ඉනිබ පන්දුවාර 13ක් නිබාවට පත්වන විට විරාන් චම්පුදිත සමගින් රෙසිනු කිත්නක නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිද්දී උයන්වත්තේ කතාව ටිකක් වෙනස් තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පන්දු යැවීම ක්‍රියාත්මකයි තවමත්. එවර ලකුණක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් දැන් මල්තුහින වර්ෂාවක් බවටම පත් වෙමින් තිබෙනවා. එය තමයි කනගාටුදායක කාරණය. කෙසේ වෙතත් තරගය තවමත් නවත්වන්නට තීරණය කර තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ දැන් විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා ආවරණය කරන්නට ක්‍රීඩාංගණය සහ තනතිරුව වර්ෂාව ටිකෙන් ටික දැඩි වෙන නිසා.
අපි අපේක්ෂා කරනවා තරම් විශාල හානියක් තරගයට අත්මිදින්නට හැකියාවක් නොවේවි කියලා. මොකද තවමත් අද පළමු දිනේ මේ දින 3 තරගයක් බවට තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසාවෙන් මේ වර්ෂාව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයත් එක්ක තවත් මිනිත්තු 10ක 15ක පමණ කාලයක් තුලදී යලිත් කරක් අපේ තරගයේ සජීවී විකාශය තරගයත් සමගින් අත්විඳින්න හැකියාවක් ලැබෙවි. බොහෝ දිනක සමගිත එතරම් පවතින වර්ෂාවක් බව පෙනෙන්නට නැහැ. අහස් කුස දෙස බැලීමේදී කෙසේ වෙතත් මේ වැටෙන දිය කඳ ටිකක් වැඩි බවයි මගේ මතය. ඒ නිසා තනතිරු ආරක්ෂා කර ගැනීම වැදගත්. කෙසේ වෙතත් ඉක්මනින් ඒ තත්ත්වය පහව යයි කියා බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන් තරමේ වර්ෂාවක්. කෙසේ වෙතත් සර්විෂස් විද්‍යාලයේ ලකුණු 28ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ. කඩුල්ලක් දැවී ගියා පන්දු අර 13යි එක් පන්දුවක් තුලදී. දැන් තරගයේ අයිතිය වර්ෂාවට. පාලනය කරන්න බැරි සාධක 28යි එක් කඩුල්ලයි අපි වර්ෂාවේ අනතුර තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් යයි අනිවාර්යයෙන්ම තරගය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අපි තරගය ආරම්භ වූ විගස යලි තරක් සජීවීව මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට දයාබර ප්‍රේක්ෂකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්. .com C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Kommer inte passa dig. Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Compromiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever, over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next
Top Chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මොකද මේකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදින බෝනිකා! ඔයාව විශ්වාස කරලා මේ සේරම කරේ. මම ගියාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලේ. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. අකුණුලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානී ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි
මාතර ෆ්‍රීලන් ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල ආහාර නිෂ්පාදනයටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන් රස පත්තු වෙන මැගී පපරේ බ්ලාස්ට් From Nestle. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Pattu when the Rasakanna blast. Hoina item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa pattu when a Maggie Papare blast. From Nestle. Maggie Papare. Rasa pattu when a Maggie Papare blast. From Nestle. The Magic Chocolate Collection. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel, wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sudha? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. C'est parce que vous croyez. Sérieux? Now all
Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App, live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. Jag kommer inte passa dig. Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Compromiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of... The ball really well. Here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Just a little bit of... පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever. Over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Here comes the
Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩවුනේ මොනක් කරමයකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදන බෝනිකා! ඔයාව විශ්වාස කළේ මේ සේරම කරේ. නම් ගියාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලෙන්. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. ඌවනේ පහේ. චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස්කඩියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස්කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස්කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස්කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානයේ ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. Maggie Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Patu and the Rasa Kanda Blast. Hoina item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. Blast. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel, wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew
Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino, and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sudha? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Kommer inte basta dig. Här finns ingen forntid och ingen framtid, här finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Compromiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως τον παγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of... The ball really well. He
here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever, over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef only on Hits Now. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මොකක් කරමයකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදන බෝනිකා! ඔයාව විශ්වාස කරලා මේ සේරම කරේ. අම්ගේ ඔයාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත්. දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලේ. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත්. රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ.
අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානයේ ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ බ්ලාස්ට් from Nestle. Maggie blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Pattu en rasa kanna blast. Hoina item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa pattu en Maggie Papare blast from Nestle. Maggie Papare. Rasa pattu en Maggie Papare blast from Nestle. Magic chocolate collection. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sudha? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts.
From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App, live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. Kom inte passa dig. Här finns ingen forntid och ingen framtid, här finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Compromiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Just a little bit of... on ThePapare or Dialog TV. Sri Lankaවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever, over $500,000 up for grabs. 2 minutes! The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මුලක් මේකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදින බෝනිකා! ඔයාව විශ්වාස කරලා මේ සේරම කරේ. මම ගියාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලෙන්. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කෝවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස්කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස්කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මතක හිටින මස්කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මතක හිටින මස්කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානයේ ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Maggi Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Patu and the rasa kanna blast. Hoina item Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Blast, Maggi Papare Blast. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle.
Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel, wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පීනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ ඕහෝ හදිස්සියක්ද පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පීනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sutta? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Kommer inte passa dig. Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Con permiso.
φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of... Here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. Just a little bit of... පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever, over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මොන කර්මයකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදන බෝනිකා! විශ්වාස කළේ මේ සේරම කරේ. हम जो आठ होता नहीं मुझे तेरी निकलवाने
ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලේ. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සැවම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානයේ ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්ත ශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Maggi Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Patu and rasa kanna blast. Hoina item Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Maggi Papare. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Blast, Maggi Papare Blast. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේ මොකෝමේ? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sutta? New line? A new manager. Witness the thrill of the big match season
where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App, live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. Kom inte passa dig. Det finns ingen fortid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Con permiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Just a little bit of... පිටිපත් ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever. Over $500,000 up for grabs. 2 minutes! The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League Coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs miss වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs miss කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මුලක් මේකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදින බෝනිකා! විශ්වාස කළේ මේ සේරම කරේ. हम जो आर्डर होता नहीं मुझे इधर नहीं ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලෙන්. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කෝවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස්කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස්කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මතක හිටින මස්කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස්කරි. Very good afternoon and welcome back to Uyanwatta Stadium, Matara. It's been a very intriguing first session. They're having invited to bat St. Services 1 down for 28. This is 125th battle of the Blues Ruhuna. Quite an interesting battle is in progress, and what a way to pick up the first wicket. Ricochet of the Silimidon fielder and wicket-keeper was vigilant and taken a brilliant catch. Wonderful scenes out here
where the river meets the sea. Winning the toss, St. Thomas's keeper expected to pick up at least 2, maybe 3 wickets, but 2 openers done a fairly good job. Stayed out there, steadied himself, settled himself. They had to come up with a brilliant reflex effort by the Sydney Dawn fielder to pick up the first wicket, and thereafter the rain interruption prevented play taking place up until the lunch. Oshida once again joining alongside me. Good afternoon. Good afternoon, Dhammika. Yeah, pretty disappointing first session for both the teams, especially after winning the toss. St. Thomas is getting that early breakthrough, but after that, the rain interruptions really changed the momentum of this game. But the good news is, as you can see, the clears have been pretty good so far. After the rain break, the ground staff have done a tremendous job in getting the ground in prepared for the second and third session. So that's how the game stands at the moment. St. Servatius 28 for the loss of 1 wicket in 13.1 overs, and St. Thomas is picking up that early wicket to get that breakthrough early on. But St. Servatius have been very cautious and have been able to, especially these 2 batters, Rizinu Ketnuka, who's on 16 of 40 deliveries, who came in as the opener and has been able to put up a good resistance against St. Thomas's, and of course Viran Chamudita. And I think he's one of the stars in this St. Servatius batting lineup, and he's out there in the middle, and I'm sure that these 2 pair will try to dominate this session for sure here, Dhammika. Very decent bowling effort by St. Thomas's bowlers, keeping the batsmen honest. There you go. Solitary wicket being taken by the skipper, Prasadul Sanjan. Excellent reflex catch by the wicket keeper, ricocheted off Sydney Dawn fielder. Wonderful effort. 28 for 1 down. The game started 10:15 in fact. And there's a rain interruption just about 45 minutes to 1 hour. And now, looking at these pictures, you even starting to wonder if there was any rain. Everything is pretty dry. Yeah, definitely. Things have been cleared out really well, and the skies have been cleared out. Not a hint of rain anywhere, not much dark clouds around the ground as well. Pretty good signs for cricket, and I'm sure that these 2 teams will look forward to the second and the third session of this day 1. Now, this is the 2 teams. We talked about this earlier in the morning as well, because you look at the names, and it's a pretty even out 2 teams, St. Thomas's and St. Servatius. Obviously, the likes of Viran Chamudita, and so even in St. Thomas's, they have some standout performers throughout this season. Both these teams have been doing pretty well. So an even contest, this 125th battle of the Blues Ruhuna, and from how things have progressed so far in this very brief session, I'm sure that we have a lot to play for. Just 13 overs, nothing much. Both the teams, whoever play out those crucial moments in this encounter, will eventually come up on the top. That's what we are expecting. Pretty even, Stephen. You can't pick a clear favourite, though St. Servatius playing in the Division 1 Tier A. When it comes to playing against each other, St. Thomas has always bring out their A game. So is St. Servatius. That's what we've seen over the years. 10 drawn encounters previous years. So something special got to give. They got the talent. It's just about getting your strategy in place so far. It's just 30 overs, like you just rightly called. Still early days. 2 umpires in the middle. Excellent turnaround. This being the first day after school, we are expecting a bit of more crowd coming and support. As you enter the city of Matara, giant flags hovering above the city, indicating that everyone focusing on what's out there in the middle. Yeah, that's something that took my attention as well. These are not just small flags, these are huge flags that are being put right around the ground. Right, so these are the 2 batters walking out to the middle for St. Servatius, Viran Chamudita. But I was starting to wonder
Matara got pretty good tree climbers. I'm sure Very they tall do. trees, and those flags, those are huge. Right, so the players walking out to the middle. The two batters, force and Servatius, and of course the fielding unit, St. Thomas's, will try to get some breakthrough here. They've already picked up 1 wicket, but they need a lot more here in this session to take that upper hand. Runs have been pretty hard to come by for St. Servatius. We're in the 13th over and still 28 runs on the board. So in that sense, St. Thomas's have done well with the ball in hand, especially with the new ball. The faster bowler did well, but they need wickets here. And I think eventually, if they continue this good form, if they continue to bowl in those good areas, I'm sure that they will take a couple more wickets before heading into tea. I in fact particularly like the left-hander, the way he batted. Outstanding techniques, left each and every delivery outside the off stump, not fishing outside the off stump, which is important. Looks like a player who got pretty decent technique, though his figures during the school series all that impressive. Today he looks determined. There you go. Very stylish left-handers usually are. Here Viran Chamudita, yet to get off the mark. Been around the under-19 setup for some time now, Viran Chamudita. He bats down the order for Sri Lanka under-19s, somewhere around numbers 8, 9. But he's been entrusted with the duties of batting at number 3. Usually your best batter comes in at number 3. Right, so the first ball of the second session. Cut away quite nicely. And that's a boundary to start off things. And Viran Chamudita needs no invitation. That was a poor delivery there from the bowler. Wide outside the off stump, and the batter had to fetch it from outside the off stump as well. There we go. Just throwing his arm around. And it goes through the gap. And it goes for the boundary. Extending the invitation, Viran Chamudita, not the sort of a player who's gonna miss out. We mentioned amidst international duties, he played lesser number of matches in comparison to all the other players. If I'm not mistaken, somewhere around 9, maybe 10 matches. But inside those games, scored truckload of runs. He's been the most consistent performers. There you go, no interest whatsoever. Yeah, once again, Dinura Pawanji is just touch too short outside the off stump as well. Not threatening Viran Chamudita. He can just do whatever he wants for a ball like that. Whether to just leave it alone or just to slap it towards the off stump. So that option, you are giving that option to the batter, Dinura Pawanji. You got to keep it very tight outside the off stump. Right, so here we go. Off the edge, is it? Was there an edge, but no chance for the fielders whatsoever, and it runs down towards the boundary. Has been given as a bye, so no contact whatsoever off the bat that time. Rash shot, to say the least. Previously I mentioned had no interest in playing outside the off stump, but this time quite clearly went for it. Taken the bait, luckily wicket-keeper missing it, went for 4 runs. Services wouldn't mind how it comes, 36 for 1. Now steadily but surely they're getting out of trouble. Run straight away in this over. 8 runs coming off from this over already. Viran Chamudita 4 of 5. And Ristino Kittuk on 16. Right, so they've brought up 2 slips. Now, even for the previous delivery, there were 2 slips. They were very wide, more towards the point region. But this time around, we're seeing a more conventional slip fielder. And the second slip bit too wide as well. But just enough. Excellent shot, right on top of the center square. There you go, that's more like it. Outside the O stump, no interest of playing at it. He's the key figure. Imagine if St. Thomas was picking his wicket cheaply. They can straight away get their noses in front when it comes to this game. First innings usually is where you on the lookout for score big runs, triple figure. That's what they are aiming. Viran Chamudita quite capable. Once again taken the bait.
That one nowhere near the outside edge. Excellent over. 8 runs taken. 14 done. 36 for 1. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Isn't it fabulous? Beautiful scenes. Captivating coastline of southern parts of the country. That, if I'm not mistaken, the principal, Mr. Pereira for St. Thomas's, man up here, Pereira, very keen supporter of the first 11 cricket team, very keenly following. It's always good to have someone who's supporting, being there for them, very keenly following the matches, their progress. I had a chat with him, and straight away I started to figure out that he's someone who's very keen on developing cricket in the respective school. I need not forget the support that these players are getting from the staff members, the principals, the teachers, and everyone who's involved in school. And I think without that support, none of these players would have been able to, get to this level. They're playing the highest order of cricket, schools cricket, and without that support, obviously you cannot do that, because you as a school child, you got to make sure that you balance both sports and education. And without the support of these staff members, obviously you cannot do that. So credits goes to these staff members from both the schools for giving the opportunity for these boys to shine in these bigger stages, and at the same time to just helping them to balance out both education and of course sports. Excellent piece of bowling by Dixit. That's his stock delivery. In swinger to the right hander, out swinger, getting past the outside edge. Kitnuka in fact. And he batted so well, spending time in the middle for the 2 deliveries. Still looks very tentative outside the off stump, jabbing at it. We've spoken about the support. Both the schools, the #1 sport by far, by a country mile, cricket. Everything else comes second. That's up in there. Chance! No chance. It's gone all the way for the boundary. It was once again not the best of the shots from Kitnuka. It was a rash shot wide outside the off stump, and a leading edge, a healthy one, to get it just above the fielder and to run it down towards the boundary line. So 3 boundaries in very consecutive, or rather in close succession for St. Thomas, or rather the St. Servatius College so far by the start of this second session. So the runs have come in, and now 40 runs all of a sudden for St. Servatius. It was tentative, indecisive, went for it anyway, luckily got the placement. It was in the air, the pitch not too far away. Fabulous place to be, hoping to be there if he got a break. Yeah, looking forward to. Always fascinating this part of the country. There's a lot of culture, obviously the cricket culture is strong as well, and at the same time a lot of activities to do, and tourism booming in these areas. Those are the figures for Dixit. 14 matches, 29 wickets, so he's been a wicket taker. Fairly good average. In schools cricket, spinners pretty much dominates, and good to see picking up fair number of wickets. I'm sure he didn't bowl all that much. Driven away. Misfield. That's just poor from the fielder. He did make a good effort, but in the end it just ran through him. And that's the 4th boundary in this session so far, Dhammika. So once again, you look at the run rate,
It's now almost 3 runs per over. 8 runs from the previous over, 8 or more runs from the previous over, and now 8 runs already with 1 more delivery to go. It was full, it was driven away, but there we go. Misfield. Dive on top of it. Even the best of fielders make mistakes. That's the nature of the game. In general, St. Thomas's as well as St. Servatius, outstanding fielding units. We've seen that over the years, maintaining such high standards, given so much of attention to maintain that standard. Well bowled. That's more or less the line of attack. He already created chances. 15 overs done. 44 for 1 in fact. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux. Heavy traffic. It's been a busy day, a weekday. Looks like schools are over. We can expect a huge crowd flocking in to Uyanwatta Cricket Stadium in support of both the teams, both the schools, not too far away. Right, so Dinura Pavanji to continue. Whacked away this time, straight into the hands of the fielder. Once again, Viran Chamudita is not going to miss out any of those deliveries wide outside the off stump. So with an offer, he's going to slap you through the offside. This time around, it was struck straight into the hands of the fielder. Struck beautifully, but unfortunately couldn't find the placement. He can be that genuine all-rounder material for Sri Lanka. They've been searching the likes of Tunit Wellalage, excellent batsman, excellent left-arm leg spinner. Viran Chamudita out of the same mould. Well bowled outside the off stump, just about maintaining that corridor of uncertainty. 44 for 1, 15.2 overs done. Like we mentioned, number of runs being conceded, 3 boundaries if I'm not mistaken, giving out the initiative to the opposition. 4 boundaries. 4 boundaries, which is too much. Just about 2 to 3 overs with that passage, conceding too many boundaries, made the opposition feel confident about their approach. Once again, that's gone this time. Viran Chamudita, same shot, but this time the execution was not there. He was slapping that ball outside the off stump, but this time couldn't play it down towards the ground as well. And the point fielder takes a good catch. Indecisive, rash shot straight to the fielder. St. Thomas's captures the big fish. Viran Chamudita working back. This is crucial dismissal as far as St. Services is concerned. Now Dinura Pavanji, he's been trying to do this for time and time again. Finally succeeding, picking up the big fish. Viran Chamudita out for 4 of 10 deliveries. Now all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Against the run-off play, St. Thomas's now picking up a big wicket. Viran Chamudita, had he stayed for a longer period, would have been a tough proposition for St. Thomas's. Now all of a sudden picking up a wicket against the run-off play, creating inroads.
That's what matters. Well, that was a good canny ball in there from Dinura Pawanji. He consistently bowled it outside the off stump by asking Viran Chamuditha to slap it down, knowing that there could be this one instance where he would just play it up in the air, and that plan did really work out for him, and he got the big fish. Viran Chamuditha, as you correctly mentioned, Dhammika, having him out there in the middle would be devastating for, or rather would have been devastating for St. Thomas. So now he's back in the pavilion, and St. Servatius 44 for 2 with Vishwas Supun out there in the middle. Looks very youthful, looks like a youngster, 14-year-old, representing the first 11 outfit in fact. Now he got to play sensibly. Do not need to get bogged down in the middle, which eventually create piling up even more pressure upon you. It's just about keep moving things. Vishwasupun, the skipper, 12 matches, 16 innings, 654 runs. There is some pedigree. Batter of higher caliber, best of 126. He definitely wouldn't mind getting past that today, I can tell you. Yeah, small in stature, but good figures, and the captain of the side as well. But I'm sure he will try to survive this session. Now this is what happened against Viran Chamuditha. He was shot really well. He made that shot, played it down the ground always, but that one time he missed that chance, and that's cricket, isn't it? You get only one chance, and you got to hold on to it, and that's exactly what St. Thomas's did. Chamuditha already picked up a boundary, just couldn't resist the temptation. Asking the question this time. In swing. Height might have taken into consideration. Probably might even go down the leg side with that prodigious in-swinger. Good to see after the lunch break. Some inroads being created. Excellent piece of bowling. Going on top, nevertheless. 16 done, 44 for 2. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Right at the beginning of the day, we saw the win tally for two teams. St. Servatius trailing behind by 6 matches. Tally stands 33 to 27 in favour of St. Thomas's. But during the recent times, Servatius have done really well. This is excellent bowling. The youngster, he must been given quite a few instructions by the coaches. These are the lines you should be maintaining if you are to pick up wickets. He seems to be sticking to a plan. Earlier on we saw just maybe trying to bowl too quick with a new ball. Wasted opportunities. Ball was swinging. There was a little bit of bounce that we witnessed. Now the pitch seems to have settled down. No prodigious bounce. That's up in there once again. Whacked away, and Kittuka is trying to prove a point here. He's on 24 or 48, and anything full, he's been throwing his bat away, and this time around as well, he couldn't get the connection he was looking for, but still, you can see the intentions. You can see that his mind is saying something to him, that if it's full, you go for it, you go after the bowling, you get those boundaries. And I'm sure that what happened after the lunch break, 4 boundaries, as we discussed this earlier as well, the 4 boundaries might have given some confidence to Kitnuka. But this time a good comeback from Loshita Dixit.
He's bowling his 8th over, none for 22. He's been bowling well. Those figures won't tell you the whole exact story, because he's been bowling well. Good energy. The break must have helped him to re-energize his batteries and come up strong after lunch. I like this man's techniques, trying to play closer to the body. Proper techniques, not jabbing outside the off stump. Very, very important in 3-day encounters. Enough out of the bat, picking up a single without any troubles. Coming back for the second, and does it quite easily. This is good cricket. Kitnuka now settled down, got accustomed to the pace of the track, gotten accustomed to the 4 bowlers in action. It's about making big. It's the big day. Because as I mentioned this while ago, figures so far during the school cricket series isn't all that important, isn't all that impressive. If you can make a name for yourself by scoring triple figures, hopefully you'll go down in the history as a batter who performed outstandingly well. There aren't too many centuries. Well bowled, enticing the batter outside the off stump. Yeah, big matches are a completely different proposition once you move out to the middle. You know, your past statistics, what you have done in the season, your performances in the season, doesn't really matter, because once you step into the big match scenario, it's a whole different experience. It's a whole different environment. You don't get that kind of support for your school cricket season matches, for any sort of matches. It's just a one-of-a-kind experience. So relying on the past statistics, relying on what exactly happened in the cricket season doesn't really matter. It's just what matters is who's going to do better on the given day. And I think we've seen so many examples over these big match seasons. So 17 overs done, 46 for the loss of 2 wickets. Now all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. When you talk about schools cricket season, pitch preparation becomes a very tough business. Straying down the leg side, possible leg buys. We'll wait for the signal by the umpire. A bye. When coming back to pitch preparation, the reason being batters not scoring too many centuries. Or once again, lovely sides around Matara. Very tempting to have a walk around. This is the famous clock tower, right on top of it. Flags of both the schools all over the city. Tradition. People in the city rallying behind 2 outstanding cricket teams. Well bowled outside the off-stump once again. He's been maintaining very consistent line length now. Not express, but he's a canny bowler. Yeah, he is. Dialog Pawanji, he's bowling his 4th over. He's picked up a wicket for just 5 runs, and I think a lot has to do with how the field has been placed as well. You have the wicket keeper close by as well, and 2 slips in position, so obviously the batter feeling a bit more constrained, so he's not allowed to bat freely, I would say, or rather to come down the track or to use his crease as much as he would like to. So that, I'm sure, had played a part as well towards the success of Dialog Pawanji. But yeah, once again, the line and length he has bowled so far, keeping it tight outside the off stump, and enticing the batter to slap that ball, just like we saw from Viran Chamudita
And yeah, he's been a very canny bowler and has been quite successful. So it will be interesting to see how he's going to use his remaining bowling spell and to come back, and whether he can pick up a wicket or two here before heading into the tea break. Once again, I'd like to revisit our discussion about the pitch preparation. Generally, the square get tired. Large number of measures. Oh, excellent piece of bowling. He's getting closer and closer. Not expressly mentioned, but he's a canny bowler already. Proven. There you go. Just lovely, a hint lovely. of movement, isn't it? And just enough to beat that outside edge. And he's bowling across the batter as well. So that's good canny bowling, as we mentioned earlier as well. Pawanji just about maximum of 110 kph. So that's ideal pace. Someone very similar to Pawan Thavira who represented Malayadeva. Similar action, similar pace. Lovely. Testing the batsman's patience. That's the name of the game. Yeah, as long as he continues to bowl like this, you know, keeping it tight outside the off stump and bowling it across the batter, I'm sure something will happen. You know, there could be this one moment where one of these batters would lose their patience and would go for a big shot. So I'm sure that's what he's waiting for as well. That's good patience there shown by the bowler. We'll see whether he get the prize. Much better, and good from the batter as well. Risino Kitnuka is happy to just let it go all the way towards the wicketkeeper. 18 overs done, 47 for 2. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and the Papare. Fairly even Steven after the lunch, number of runs, wicket being taken. That nagging outside the line of the delivery, Loshita, he's been good. The figures doesn't really reflect how well he bowled. Got the pace. He's capable of troubling the batsman if he needs to. Just about maintaining, keep doing the good things. Vishal Supun, the skipper, yet to get off the mark. Kitnuka, he looks pretty solid. We've spoken about testing the batsman's patience. He's been very patient. Playing very close to the body. Not stretching forward, not lunging forward. Superb. Little bit of inward movement, but just about a foot outside the off stump. So the batter pretty much knows where his off stump is. Lets it go to the wicketkeeper's hand. Good stuff so far after the lunch. Yeah, both these faster bowlers operating from the two ends for St. Thomas is putting up a good bowling partnership, I would say. The two bowlers complementing each other really well, not giving away any freebies. And you know, normally we would see the two batters trying to aim at one particular bowler and trying to get the runs from that end. But what we have seen from these two bowlers is that
both of them have been really consistent in terms of line and length, pitching it right around that good length region and just outside that off stump, bowling it very consistently as well. So no chance for these two batters. Obviously they have to take a risk at this stage to get those runs on board, so it'll be a contest, Dambika, on who will lose the patience first. One might argue, when you have two very good seam bowlers, why not starting up earlier in the morning? There was a little bit of movement available. The freshness of the big wicket seems to have eased off. Now the dark coloration seems to disappear, which means seam bowlers will have to work very, very hard. I'm starting to wonder the reason behind starting the bowling attack, utilizing a spin bowler. Just they went on to pick up a wicket. Wouldn't be a bad idea. I think given the resources which St. Thomas's have, I still feel like they lost a trick there, not using the two faster bowlers with the new ball. Maybe they could have been able to pick up a wicket or two. Especially having seen how well the general seam bowler operated from the other end. Early morning, with the newness of the ball, he would be even more effective. But I'm sure that St. Thomas's will be thinking bygones are bygones, so let's just focus on what's on hand at the moment, because these two faster bowlers, they're doing well with this 18.5 overs old ball. Last ball of this over coming up. Once again, Vishwasubban not interested in poking at the ball outside the off stump. 19 overs done, 47 for 2. Now all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. After conceding few runs, now these two seamers settling into very good lines and lengths. They've created inroads, picked up a huge wicket of Iran Chamudita, someone who heavily scored for St. Servatius just about 5 to 10 matches on a consistent basis. Loshika and Pavanjit working out good pace, good lines and lengths. Very impressive. They must be sticking to the instructions provided by the coaching staff. And at the same time, isn't it lovely? DCCD Matara. City passionately love the game of cricket. And it's a special day for the city. 125 years. Something very, very special. Yeah, indeed. The second oldest school big match in the country. St. Thomas's and St. Servatius has been called a no ball. Is that the first no ball of the day? I'm not sure, but that's the first time I saw a no ball there from St. Thomas's. Slipper Vishwasubban taken a while to get off the mark, but maybe his rhythm, striving for a little bit of pace, just about a couple of millimeters over the popping crease. A run to the total, yet to register the 50 runs. This time straying down the leg side, it's been a struggle for the wicket keeper. He's been kept busy, quite a few deliveries right from the first ball. He was tested and having tough time end of the day. Usually the one with
more bruises all over his body. The wicket keeper, never an easy job. Right, so 50 runs on the board there for St. Servatius in the 19th over of the match. Things have been quite steady for St. Thomas's, I would say, with the bowling hand. They have picked up 2 wickets. And they haven't really given away any chance for these St. Servatius batters to free their arms and to score at will. So the run rate have been quite consistent in that 2.5 runs per over. That's the star for Tagukotua, as they call it. Adds to the beauty of the city. Once again, bowling it wide outside the off stump, inviting the batter to drive that ball outside the off stump, and Resinu Kitnuka almost falling to it, but very lucky that time. Now Kitnuka got bogged down for a while. He was stranded on 26, just about 2 to 3 overs. Usually at this stage, as a batter, you'll be looking to pick up singles and rotate strike. Boundaries, hard to come by. St. Servatius, they're bowling according to a plan. Plenty of fielders outside the off stump, 2 slips and a gully. Backup point, cover, extra cover, mid-off. Just 2 fielders on the onside, which means outside the off stump line of operation. Testing the patient, we've been saying that for a while. Well fielded. Spring in their heels after picking up the wicket. This is exactly what we are expecting from these young cricketers, St. Servatius as well as St. Thomas's over the years, producing high quality cricketers. To the domestic scene, some even went on to conquer the world. AKA Master Blasters and Jayasuriya changed the face of cricket. That's the quality that they bring out. Well bowled. Very, very close to the outside edge, just about kissing the outside edge onto the wicketkeeper's hand. Completes 20. 50 for 2. Kommer inte passa dig. Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? ලකුණු 50යි කඳු 2යි. පොදුවර 20ක් නිවාවටපත් වී තිබෙන්නේ. අද දවසේදී ශාන් තෝමස් නායකයා කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව. ශාන්ත සර්විසස් කණ්ඩායමට ලබා දුන දැන් පන්දුවර 20ක් වේරණ අවසන් වී තිබෙන්නේ. නායක විශ්ව සුපුන් සමගින් රිසුනු කිට්නුක ලොදවේ කඩුල්ලේ. මගේ ආබදසුනේ සුපුරුදු ලෙස අසංක හොඳට පැලසුමක් දරකසක්. සුබ මධ්‍යහ්නක් චමදිත සහ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාටම මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භුණා රුහුණු මහා නිල් සටන. ප්‍රථම දිනය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ විශ්ව සුපුරුදු සඳහන් කළා ඔහු පිටියේ සිටින බව තවම ලකුණු වාර්තා කරලා නැහැ. පන්දු 12 ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. එනම් උරුදුහි ක්‍රීඩකෙක් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් දුටු විගසම සිහිවන නම් කිහිපයක් තිබෙනවා. ටෙම්පා බවුමා, කෞෂල් සිල්වා, මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් රමේෂ් කලුවිතාරන් වැඩ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝගේ වැඩත්. ඒ නිසාම විශ්වටත් සිදු වෙනවා Tamanගේ වැඩ පෙන්වන්නට මේ තරගය තුලදී. පන්දුවේ වෙනසක් ඔචින්ත චාමික හැදවා තිබෙනවා පන්දුවේ සමහර රෝහල් අන්තේ.
තරග ඇසක මේ දක්වා සමබර ගමන් මඟක යන්නේ. කම්බු දෙකක් විතරට තිබෙන්නේ ශාන්ත සර්විසස් ඉනිමේ. පිටිකරුවන් ගත්තොත් රිසිනු කිට්ලුක හොඳ අවබෝධයකින් පසුවන්නේ. මේ ඔචින්ත චාමිකගේ දත්තයන් තරග 15 කම්බු 21. හොඳ පන්දුවේ 27ට 3යි. ඔචින්ත තරමක් කිටි ඉතිලි වෙනවා මේ ධන තීරුවේ. ඒ වගේම වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණා උදෑසනදී. ඒ නිසා කිසි ඉපිලීමකට අවස්ථාව තිබෙනවා. යම් මොයිස්චර් එකක් නැත්නම් තෙතමනයක් මේ ධන තීරුවේ තිබෙන්නට පුළුවන්. අවරශ්‍යත් දැන් හොඳින් වැටි තිබෙනවා ධන තීරුවට. ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටියට. ඒ නිසා වේග පන්දු යවන්න එක දිගට පන්දු යවන්න දකින්නට ලැබුණා. මන්ද වේග පන්දු යවන්න. ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉතාම හොඳින් ඉටු කරමින් තිබෙන්නේ. පන්දු අර 20කදී තවමත් ලකුණු 50 වාර්තා කොට තිබෙන්නේ සර්විසස් විද්‍යාලය. මුල් කාල සැසිතුරදී විනාඩි 45ක් පැයක පමණ කාල වේලාවක් වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගයට අහිමි වුණා. පන්දුවර 13ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ දිවාහාරය වන තෙක්. පන්දුවර 14කදී 28කට 1යි. දැන් මේවර විට ශාන්ත සර්විසස් සිටිමේ තවත් කඩුලක් විද වැටී තිබෙන්නේ මේ කාල සැසිය ආරම්භයේදී. ඔචින්ත රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණේ. පිටිනට පිටයි. එවරත් වේගෙන් පැමිණෙනවා පන්දුව වෙත. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමේ කුසලතාවයන් කිහිපයක් අප දුටුවා මේ ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ ඉනිමේදී. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුවක් ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් අප දුටුවා. මේ අනර්ග දසුන් අපට ලැබෙන්නේ ඉහළ අහසේ තිබෙන ඩ්‍රෝන් කැමරාවකින්. ඉතාම අලංකාරයි මේ මාතර ප්‍රදේශය. වරත් හිස ඉලක්ක කරමින් පිතිකරුගේ වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් කරනවා විනිසුරු. ඉතාම මිටි ක්‍රීඩකෙක් විශ්ව සුපුන්. ඒ නිසා ඔහුට බවුන්සර් පන්දු යවනවායි කියලා කියන්නේ තවත් පිතිකරුවෙකුගේ පපුවට ඉනට යවන පන්දු වන්නට පුළුවන්. පුනරෝපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඔහුගේ ශරීර භාෂණයත් එක්ක පේන්නට තියෙන්නේ හොඳ විශ්වාසයක් තිබෙන ආකාරයක්. ඒ වැදගත් නිමක් නිර්මාණය කිරීමේදී. ඔචින්ත පයින්ට බරයි ලාන්ස් කිරීම එමෙන් 0ට එක ලකුණයි. ප්‍රථම ලකුණ විශ්ව සුපුන්ගේ ඉනිමේ. ඔහු පන්දු 15කට පසුව ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කළේ. යම්කිසි පීඩනයක් තිබුණා. නමුත් අපි සඳහන් කළ පිතිකරුවන් වගේමයි පීඩනය තුල තමන්ගේ විශ්වාසය නැති කරගත්තේ නැහැ. පහසුවෙන් ලකුණ වාර්තා කළා. දැන් රිසිනු කිත්නුක පන්දු 62ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා මේ පිටිය තුල. ඔහුගෙන් අප දුටුවා විශ්වාසවන්ත පහරවල් කිහිපයක්. හොඳ ශක්තිමත් පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම කල්මැනීම ඉතාම හොඳයි. නමුත් ඔහුට අවශ්‍ය පරිදි පිත්ත මෙහෙවන්නට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්න. මේ තමයි විශේෂම කාරණය. අද පන්දු යැවීමේ දස්කම් ගැන කතා කිරීමේදී ශාන්ත තෝමස් පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳයි මෙතෙක්. පන්දු කෙටි. ඒ වගේම මම රිසිනුගේ තවත් දුටු සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. හොඳ සවිමත් ඉදිරියට නැත්නම් අපි කියන අර টොප් හෑන්ඩ් ප්ලේ කෙනෙක්. ඔහු අර පහරවල් එහෙම එල්ල කරද්දී ඒ පහරේ තිබෙන විශ්වාසනීයත්වය සහ ඒ පහරේ තියෙන වේගවත්භාවයත් එක්ක ඔහුගේ තාක්ෂණිකව තියෙන රිද්මය ටිකක් වෙනස්ම එකක්. ඔබ හරි. ශක්තිමත් බාහුව යොගලක් තිබෙන පිටිකරුවෙක් බව පෙනෙනවා. ඔහුගේ පිත්ත අල්ලාගෙන ඉන්න ස්වභාවයෙන්. ඒ වගේම පිත්ත සැහැල්ලුවෙන් අල්ලාගෙන පහරවල් එල්ල කරන ස්වභාවයක් දකින්නට නැහැ. එය වාසියක් හැටියට පෙරලා ගන්නටත් පුළුවන් මේ පන්දු යවන්නන්ට. ඒ වර හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න අවස්ථාව. මෙන්න බලා සිටි අවස්ථාව ලැබෙනවා. තෙවැනි කඩුල්ල දැවියන්නේ සර්වේෂස් ඉනිමේ අනර්ග පන්දු යැවීමක් ඔචින්තගෙන්. හොඳ පන්දු යැවීමේ වෙනස්කමක් සිදු කළා. ඒ අවස්ථාව තුළදී රිසිනු කිසිසේත් අපේක්ෂා කරේ නැහැ. ඒ පෙළීම ඒ කෙසේ වෙතත් අවසානයේ වාසිය ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහු කොයිම මොහොතකදී හෝ එවැනි ආකාරයේ පිළිමක් අවසාන මොහොත වනතෙක් හෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. තිත්ත ලිහිල් කළේ නැහැ. අපි ඒ ගැන සඳහන් කළා පමණයි. කඩුල්ල දැවී ගියා. රිසිනු කිත්නුක එවර උගුලට හසු වුණා කියන්නට පුළුවන්. ඔචින්තගේ පන්දු යැවීම හමුවේ 52 දී තෙවැනි කඩුල්ල දැවියන්නේ රිසිනු කිත්නුක ලකුණු 26යි පන්දු 64ක් තුලදී. Witness the thrill of the big match season
where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. මේ වන විට තනතිරුව රැඳී සිටින්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා බලොත් මෙන්න මොහොත ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දිනේ දැඩි වාසිසහගත තත්ත්වයක් උදා කර ගන්නවා නම් මේ කාලසැසිය ඇතුළත තවත් කඩුලක් හෝ දෙකක් විතර වැටුනොත් අනිවාර්යෙන්ම තරගයේ වැඩි කවුරුද ශාන්ත තොමස් දෙසට යොමු කර ගන්නට පුළුවන් පළමු දිනේ ඇතුළත. අනිවාර්යෙන්ම දැන් තත්ත්වය ශාන්ත තොමස් කණ්ඩායම පැත්තට වාසිදායක බව කිව යුතුයි. අඩුළු 3ක් ලකුණු 52 දී ප්‍රථම දිනය තවමත් ගත වෙන්නේ. ලකුණු වේගය 2.5යි. පන්දුවාර 20ක් අවසන්. ඒ නිසා රවින් කවින්ත නවක පිටිකරට සිදු වෙනවා. තමන්ගේ නායකයාත් එක්ක මේ ඉනිම තරමක් ස්ථාවර කරන්නට ඒ වගේම ලකුණු වාර්තා නොකරින්නට බෑ. අප දුටුව අවස්ථා කිහිපයකදී ඔවුන් සීමා ඉර වෙතම සිරවි ඉන්න ආකාරය විශේෂයෙන් කඩුළු රකින්න ඉදිරි පිටට පැමිණ පන්දු රකින්න. ඒ නිසා පිටිකරුවන්ට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ සීමා ඉරෙන් පිටපනින්නට. ඔවුන් යම් කිසි අවස්ථාවක් සොයාගත යුතුයි මේ පීඩනයෙන් ගැලවීමට පිටිකරුවන් හැටියට. නායකයෙක් විදියට පෙසතුගේ ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. සෑම මොහොතක්ම පිටිකරුවන්ගේ හොඳ නිරීක්ෂණාත්මක ඇසකින් සිටින්නේ. අපි අවස්ථා කීපයකදී දුටුවා පිටිකරුවගේ එක් මොහොතක් ඉක්මනින් පුරා බේරාගෙන ඊට සරණ ආකාරයෙන් පන්දු පිටිය සකස් කරලා පන්දු යවන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කර දෙනවා. නායකයෙක් විදියට පිටිය ඇතුළේ ඉඳලා පොඩි අලුත් දෙයක් හිතලා කඩුලක් දෙකක් දවා ගන්නට හොඳ කුසලතාවයක් තිබුණා පෙසතුට. ලක්ෂණයක් 52යි කන්ද 3යි. රවුන්ඩ් එකට හරි නොචි. අදුවාරේ කිමයි 52යි කන්ද 3යි සර්වේෂන් සිටිලා. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. Servatius College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. තවත් පන්දයන්ගේ වෙනස් කිරීමක් මනුක ගුරුගේ කැඳවන පන්දුවේ සත් අලුත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින නිසා මේ හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම දකුණත් පිටිකරුවෙකු සිටින්නේ රවින් කවින්ත. තරග 12 ඉනිම් 15 412යි 207.46 සාමාන්‍යයක් විදිහට හොඳයි. ලකුණු දත්තයන් තරම් වැදගත් නැහැ. මා හිතන්නේ තමන්ට ලැබී තිබෙන රාජකාරිය ඉටු කළ යුතුයි. රාජකාරිය තමයි නිම ස්ථාවර කිරීමේ රාජකාරිය. විශේෂයෙන්ම නායකයා අනෙක් අන්තයේ සිටින නිසා. විශ්ව සුපුන් එවර අවදානමක් බහරගන්නේ නැහැ. ඔහු ඔබ සඳහන් කළා වගේ විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙන බව පෙනෙනවා. ඊතරම් අවදානමක් බහර ගන්නට කැමති නැති පිටිකරුවෙක්. වර ඩ්‍රයිව් කිරීමේ උත්සාහය නමුත් පන්දුවේ තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. පන්දු රකින්න උනේ පන්දු යවනම තමයි. මනුක කුරුකේ. හොඳ පන්දුවක්. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතා වාසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් වාසනාව පන්දු රකින්න අතෙහි තිබුණේ නැහැ. මෙතෙක් මේ ස්ථානයේ මේ පන්දු රකින්න ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කළ බව කිව යුතුයි. අවසන් මොහොතේදී ගිලිහෙන්නේ හොඳ උත්සාහයක්. දියුණුව ඇසක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. ෆෝර්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් සිලි පොයින්ට් ස්ලිප් කරා මේ පන්දු රකින්නවා නම් ඒ වගේම හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්නටත් ඕන. අනිවාර්යෙන්ම කඩුළු රකින්නෙක් වගේම ඔහුත් පන්දුව දාර්ශනය කරගන්නට අවශ්‍යයි. මෙන්න මනුක ගුරුගේ දස්කම් කඩුළු 63ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා පන්දු 15කදී තරග 15කදී සමා වෙන්න. විශ්ව සුපුන් නවරත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ
අන්තය මාරු කර ගන්නට මෙවැනි අවස්ථාවකදී පිතිකරුවන් යහුසුළු විය යුතුය. ඔවුන්ගේ අන්තය මාරු කර ගන්නට දැන් මේ ලැබුණු පන්දුවක් මෙතරම් අපහසු පන්දුවක් නෙවෙයි. ආයිනේ එක ලකුණ පැහැදිලිවම තිබෙනවා. මෙන්න ඒ තමයි ලකුණ. මේ ලකුණ වාර්තා කරගත යුතුයි. අන්තය මාරු කර ගැනීමෙන් ඔබේ පීඩනය යම් කිසි ප්‍රමාණයකට අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. සාය වගේම අර සමහර පිටිකරුවන් සිටිනවා විශාල පහරවල් එකක් දෙකක් ක්‍රීඩා කරලා පන්දු රකින්නන් තරමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයට යොදවාගෙන එක ලකුණ දෙක නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. විවිධ උපක්‍රම තිබෙනවා පිටිකරුවන්ගේ. මූලිකම සංකල්පය සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලිං. අවස්ථාව තෝරා බේරාගෙන තරගයේ කරක වදින්නට පුළුවන් නම් පැහැදිලිව ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක්. මනුද ගුරුපි. පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන පන්දුවාර 22ක් නිමයි 53යි කල්ලු 3යි සර්විෂස් ලකුණු පුරවන. කල්ල 3යි පන්දුවාර 22ක් නිමවට පත් වී තිබෙනවා. විශ්ව සුපුන් සමගින් නවීන් කවින්ද නොදවී කඩුලේ ක්‍රීඩා කරයි. අපි ඉන්නේ මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගණයක්. දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියනවා. ජාත්‍යන්තර පිටියේ වැඩි වශයෙන් භාවිතා නොවුණත් ඒ මට්ටමේ තරගවලට අපි කියනවා වයස අවුරුදු 19න් පහළ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරගවලට වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න ක්‍රීඩාංගණයක්. වරත් කෙටි පන්දුවකින් ආරම්භ කරන්නේ අචින්ත පුල් පාරක් කෙල කරනවා විශ්ව සුපුන්. නමුත් ස්ථානගතය තහවුරු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ උස තිබෙන ක්‍රීඩකයන් පිටිකරුවන් කෙටි පන්දුවට හොඳින් ප්‍රහාර එල්ල කරන පිටිකරුවන්. මොකද උන්ට සෑහෙන්නට ලැබෙන පන්දුවක් තමයි කෙටි පන්දුව. ඒ නිසා ඔබට සඳහන් කළ පිටිකරුවන් කිව්වොත් එම්බා බවුම, රොමිෂ් කවිතාරණ, කෞශල් සිල්වා වගේ ක්‍රීඩකයන්. ඒවර පහසුවෙන් මහරවා යවනවා ෆයින් ලෙග් වෙතට. එක ලකුණයි දෙවැනි ලකුණට තිබෙනවා විශ්ව සුපුන්. සාර්ථකයි දෙවැනි ලකුණ. තරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. පන්දු යවන්න එතරම් කලබල විය යුතු නැහැ. ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. මොකද පන්දුවාරේ තවමත් නැවුම්. පන්දු දෙකක් පමණ යොමු කර තිබෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අවුද තිබෙන මේ පන්දුවාරය තුළ තවමත් වැඩ ගන්න වෙලාව. ඊළඟ පන්දුව ඇතුළතදී හෝ පිටිකරුවා හොඳින් අවබෝධ කරගන්නවා නම් මේ පිටිකරුවාගේ දුර්වල තැන කුමක්ද? පැහැදිලිවම වාසි සහගත තත්ත්වය නිර්මාණය කරගන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා අචින්තට. 55යි කල්ලු 3යි. පායිටට බරයි පුල් කිරීම. ආසන්න අවස්ථාවක්. පහසු උඩ පන්දුවක් නොවේද ඒ උඩ පන්දුව. අපි නැවතත් පුනරූපණය නරඹමු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. අපි සඳහන් කළා කෙටි පන්දුවට ඔවුන් හොඳින් පහර එල්ල කරන බව. නමුත් එවරත් ස්ථානගතය පන්දු රකින්න අතටමයි. නමුත් පන්දු රකින්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා පිටිකරුට පහසු අවස්ථාවක්. අවාසනාව නැවතත් ශාන්ත තෝමසන්තේ. තාක්ෂණිකව දුර්වලයි. ඒ අවස්ථාව තුළදී පැහැදිලිවම ලබාගත යුතු මට්ටමේ උඩ පන්දුවක්. අර අපි කියනකොටත් කියන්නේ සමාවක් නම් ලබා දිය නොහැකි මට්ටමේ උඩ පන්දුවක්. සාමාන්‍යයෙන් ගමේ ගොඩ ක්‍රීඩා කරද්දී මෙවැනි උඩ පන්දුවක් පිළිගොනොත් චන්දිත ඔබේ කන් දෙක පිරෙනවා වචන වලින්. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන් පාසල් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ පුරුද්දෙන්ම ක්‍රීඩා කරන අය. හොඳ පුහුණුවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් ඔබ දුටුවා කඩුළු රකින්න ඔහු වෙත ගොස් නැවතත් ඔහුගේ විශ්වාසය ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඒවර කිසිසේත් අවස්ථාවක් නැහැ පිටිකරුට. ටිකක් ආවේගශීලී පන්දු යවන්නේ කොචින්ත. හොඳ පන්දු කීපයක් යවුවා මේ පන්දුවාරේ. මෙතන හොඳ දෙයක් මම දකිනවා. උඩ පන්දුවක් ගිලිහාමෙන් අනතුරු වුණත් කොචින්ත ඔහුගේ පන්දුවේ සහ රිද්මේ එක විදිහට පවත්වා ගත්තා. නැත්තම් සමහර පන්දුවයන් ඉන්න උඩ පන්දුවක් ගිලිහාමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ පන්දුවේ පිළිබඳ යම් විදියකින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්නවා. හැබැයි කොචින්තගේ ශරීර භාෂණයත් එක්ක එහෙම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට හොඳ ලක්ෂණයක්.
තරමක ආවේගයක් ඔහු සම්බන්ධව තිබෙන බව කිව යුතුයි. තරමක ආවේගයක් තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද උඩ පන්දු එකක් නෙවෙයි කිහිපයක්. දුටුවා ඔහුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ රැක ගන්නට නොහැකි වුණා. වරත් ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ. නමුත් ඉව අල්ලමින් සිටින්නේ ඔචින්ත. අප සඳහන් කළා අත්හැරුණු උඩ පන්දු පිළිබඳව මෙන්න පහසුම අවස්ථාවක්. එවර සමාවක් දෙන්නට බෑ මේ උඩ පන්දුව. ඊළඟ අවස්ථාව. පොනස් 7යි කන්ඩු 3යි. Servatius කණ්ඩායම. ඔචින්ත. පන්දුවාරය අවසන් පන්දු. දැන් උදේකට. ඒවර පායිනට බලයි. පන්දුවාරේ නිමයි 57යි කන්ඩු 3යි Servatius ලකුණු පූර්ව. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. පනසතයි කන්ඩු 3යි. පන්දුවාර 23ක් නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. 2.4යි අතක දාලා වේගයක්. හොඳ ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයට අද පැමිණ තිබෙන ප්‍රේක්ෂකයන් ප්‍රේක්ෂිකාවන් සියලු වයස් නියෝජනය කරමින් අපි උදෑසන දුටුවා පාසල්වල ආදිසිසුන් ආදි නායකවරුන් ඒ වගේම දැන් ඔවුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන් වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පෙම්බදින ප්‍රේක්ෂකයින් මේ ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ වගේම අප දුටුවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවටින් ගමන් ගන්නා පුද්ගලයන් පවා පන්දුවාර කිහිපයකට පවා හිසෙමල යවනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයට. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් පිළිබඳ තිබෙන උනන්දුව. මේ ක්‍රීඩාවට වයස් ભેදයක් නැහැ. ලංකාවේ ක්‍රිකට් කියන්නේ සංස්කෘතිය. ආගමක් සමහර වෙලාවට. අන්න ඒ නිසා කොච්චර පෙරදුනත් ඒ ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආදරය අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මනු. ඒ වෙනස ඇති කරෙත් 1996 ලෝක කුසල ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ. තව කොමටද කතා? සනත් ජයසූරිය. ඔහුගේ ක්‍රිකට් භාෂණය මුළු රටකම භාෂාව බවට පත් වුණා. 90 දශකයේ මැද භාගයේදී. එතන කතාව ගැන අපි කිව්වොත් ඒ අතරතුර පසු ආවරණය සාර්ථක කරේ නැහැ. එක ලකුණයි. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. තුන්වෙනි ලකුණත් ලබා ගන්නවා. අනවශ්‍ය ලකුණු 3ක්. ඒ අවස්ථාව තුළදී පැහැදිලිවම මම සඳහන් කරන්න ගියේ සනත් වෙන ක්‍රීඩකයන් තරගය තුළ පමණක් දක්ෂතාවය දැක්වුවේ නැහැ. ඔවුන් තරග හොඳින් කියෙව්වා. ඔවුන් තුළ තිබ්බ ක්‍රිකට් සාහිත්‍යයක්. ඒක ප්‍රේක්ෂකයින් බැලුවේ වෙනස්ම කෝණකින්. අන්න එතනයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන රසය. විශේෂම දෙයක් තමයි සටන්කාමීත්වය. දකුණේ ජනතාව සාමාන්‍යයෙන් සටන්කාමීන් හැටියට ප්‍රසිද්ධයි. සනත් ජයසූරිය සර්විශස් විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ සටන්කාමී පිතිකරුවෙක්. ඒ නිසාම ඔහුට ආරම්භක පිතිකරණ ස්ථානය ලැබුණු වහාම ඔහු එය සියතටම ගත්තා කියන්නට පුළුවන්. දෑතින්ම වැළඳගත් ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාව 1995 බෙන්සන් ඇන් හෙජස් තරගාවලියේදී විශිෂ්ට දස්කම් පෑවා. ඉන්පසුව 96 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒම වෙනුවෙන් මනුක අර කතාවටත් කියන්නේ දකුණු මිනිස්සු බලන් ඉන්න අවස්ථාව ලැබෙනකන් ගියේ. කඹුරු පිටියත් එහෙමද චමුදිත? වෙන්න පුළුවන්. මනුක හොඳ පන්දු යයිවා. ඔබත් දකුණේ විස්තර විචාරකෙක්. මෙන්න නැවතත් මනුක ස්වීප් කිරීමට උත්සාහය අලංකාර පහරක් හොඳින් ස්ථානගතය සොයාගත්තා. විශ්ව සුපුන් ලකුණු 4ට ආසන්නයි. ලකුණු 4ක් මේ වන විට පසු වෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර අලංකාර පාරක්. විශ්වාසය වැඩි කරපු පහරක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මොකද පහරක් සොයමින් සිටියේ. ඔහුට ලෙහෙසි පාස්සේ පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමට. විශ්ව ලකුණු 4ට එනවා කියන්නේ මෙතනින් එහාට ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේ යම් හැඩතලයක් තරගයට එකතු වන්නට පුළුවන්. 64යි කන්ඩු 3යි.
දකුණේ සටන්කාමීත්වය ගැන කතා කරමින් හිටියේ. ඒ නිසාම විශ්ව සුපුන්ගෙන් සටන්කාමී නිමක් අවශ්‍යයි සර්විෂස් විද්‍යාලයට. ඔහුගේ පූර්වජයන් මෙන්ම සනත් ජයසූරිය ගැන අපි කතා කළේ සර්විෂස් විද්‍යාලය. ඒ වගේම ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඉන්දිකද සේරම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි තවත් ප්‍රහාරක පිතිකරුවෙක්. ඔහුත් 1999 2000 2001 වසරවල ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළා. වර කෙටි පන්දුවට අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. නමුත් එතන මිහිර නැගුණේ නැහැ පන්දුව. ඉතින් ඉන්දිකද සේරම් අවස්ථාවන් බලාපොරොත්තු වෙන හිටි පිතිකරුවෙක් හැම වෙලේම. නමුත් ඒ දවස්වල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගැන කතා කළොත් චමුදිත ප්‍රබල කණ්ඩායමක්, ශක්තිමත් ස්ථාවර කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ස්ථාන තිබුණේ නැහැ. එවරත් කෙටි පන්දුවට ස්ක්වයර් කට් කිරීම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ නිසා තමයි ඉන්දිකද සේරම්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ අවස්ථා නොලැබුණේ. අපි ගැන තවදුරටත් කතා කරමු. සර්විෂස් විද්‍යාලය 64යි කඩලු 3යි. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. හතරයි කන්දු 3යි. අඳුර 24ක් නිබාවටපත් වී තිබෙන්නේ. අපි කතා කළා ඉන්දිකද සේරම් ගැන. ඔහුට අවස්ථාවන් ලැබුණු ප්‍රමාණය අඩු වුණත් ලැබුණු සෑම අවස්ථාවකදීම යමක් කරන්න උත්සාහ කළ පිතිකරුවෙක්. අවසානයේදී 2007 හොංකොං සික්සර්ස් තරගාවලියේදී ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණා නායකයා හැටියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නට. එහිදී සුපිරි දස්කම් පෑවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හොංකොං සික්සර්ස් ෂූරයන් බවට පත් වුණා ඒ වසරේදී. ඔචින් කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීම පාලනයක් සහිතවයි. කලකොණයි. මෙහිදී තවත් තිබෙන වැදගත් කාරණාවක් ඉස්මතු කරොත් කණ්ඩායමකට අර ස්ථානයේ වෙනුවෙන් තිබෙන තරගකාරීත්වයත් හොඳ දෙයක්. මොකද යම් විදිහකින් නිත්‍ය සමාජිකයෙක් ඉන්නවනම් කණ්ඩායමේ ඔහුට මානසිකත්වයක් ගොඩ නැගෙනවා. මම මේ ස්ථානයේ හරි හැටි දක්ෂතාව ප්‍රදර්ශනය කරේ නැත්නම් මීළඟ ක්‍රීඩකයාට අවස්ථාව යොමු වෙන්න පුළුවන් කියන දේ. එයින් කියන්නේ පසුපෙළ ශක්තිමත්. අනිවාර්යයෙන්ම පසුපෙළ ශක්තිමත් වෙනවා වගේම කණ්ඩායම ඇතුළේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන පීඩනය නිසා උන්ට සිදු වෙනවා ලකුණු වාර්තා කරන්න, හැම වෙලෙම කඩලු වාර්තා කරන්න. පායින්ට බරයි සහ කරා පන්දුව ලබා ගන්නට. එවරත් ගිලිහුණු අවස්ථාවක් විය යුතු යොචින්ත තරමක් අවාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක් දිනේ. මා හිතන්නේ උඩ පන්දුවක් විය යුතුයි. ශරීර භාෂණයත් එක්ක අපිට පෙලෙන්න තිබ්බේ. එවැනි තත්ත්වයක් පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම උඩ පන්දුවක්. දැන් අවස්ථා 3ක් ලැබී තිබෙනවා විශ්ව සුපුන්ට. සමහර විට අද දිනේ ඔහුගේ දිනේ වන්නටත් පුළුවන්. මෙවැනි පිතිකරුවන් ඉන්නවා ලෝකේ. එක්කෙනෙක් සචින් ටෙන්ඩුල්කර්. මෙවැනි අවස්ථාවන් ලැබුණොත් ඔහුව නවත්වන්නට බැහැ. ලකුණු 100ක් නැත්නම් 200ක් වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව සපයා ගන්නවා. ඔහු මෙවැනි අවස්ථාවන් ලැබුණොත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටියා මාව නතපත්තු එක්වරක් ගිලිහුණොත් ආයෙත් දැලට අල්ලා ගන්නටම බැරි මාළුවෙක්. ඔචින්ත චාමික 66යි කන්දු 3යි. පසුපාදය ආරක්ෂිතයි. අනවශ්‍ය පීඩනයකින් පසුවන්නට හේතුවක් නැහැ ශාන්ත තෝමස් ක්‍රීඩකින්ට. මොකද දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විටත් එක් කඳුල්ලක් විඳ වැටී තිබුණු මොහොතක පීඩනයත් එක්ක ශාන්ත තෝමස් සිටි ඉදිරියෙන්. දිවාහාරයෙන් අනතුරු යටින් තරක් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන විටත් හොඳ පතිතයක් හොඳ පාලනයක් පවත්වාගෙන ඔහු පන්දු යමින් සිටියේ. හොඳට යටින් තරක් සිතන්නට අවශ්‍ය තරගයේ ඇතුලේ කුමක්ද මේ වන විට සිදු වී තිබෙන්නේ? ඔව් නැතේ තරගයේ තිබෙන්නේ මේ වන විට උන්ට තිබෙන්නේ ලැබෙන අවස්ථාවන් උපරිමෙන් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය. එවර නිපන්දුවක් දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇත්තේ ඔවුන් වැඩිපුර උත්සාහ කරන ස්වභාවයක්. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා trying too hard කියලා. ඉතින් එතරම් උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ සමහර විට ඕනෑවට වඩා උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවන් ග්‍රහණය කර ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට ගිලිහෙන්නට පුළුවන්. දැන් අප දුටුවා උඩ පන්දු කිහිපයක් ගිලිහෙනවා. ඒ වගේම ඔචින්ත දැන් නිපන්දුවක් යවුවා, වයිට් පන්දුවක් යවුවා මීට පෙර පන්දු වාරයේදී. ඒ නිසා ඔබේ සංයමය එලෙසින්ම පවත්වාගෙන ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පීඩනය ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ.
ඔචිත දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් මෙහිදී මම ඉස්මතු කරන්නට කැමති දෙයක් තමයි මූලික සංකල්ප. මූලික සංකල්ප හරියට කරොත් ඊළඟ පියවරවල වලට යන එකේ තරම අපහසු දෙයක් නෙවෙයි. බේසික්ස් ගැන ඔබ කියන්නේ මූලිකාංග. දැන් වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඔහුට තිබෙනවා ලැබුණු පතිතයක්, ලැබුණු ඉලක්කයක්. ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම අනුගමනය කළ යුතුයි. කෙටි පන්දුවෙන් තමයි අවස්ථා කිහිපයකදී මේ පන්දු වාරය තුරදී පතිතේ ලබා ගත්තේ ඔචින්තගෙන්. මෙන්න ගිලිහි ගිය අවස්ථාවන් 1යි 2යි මෙන්න තෙවැන්න තවත් පහසු අවස්ථාවක් ගිලිහුණා ෂෝට් ස්ක්වයර් එකෙහි පහසු උඩ පන්දුවක් එවරත් ඔචින්ත තමයි පන්දු යවන්න. පන්දු වාරයේ නිමයි 67යි කඳුළු 3යි සර්වේෂස් ලකුණු පූර්ව. මේ දක්වා පිටිකරණය රෙසිනු කිට්නුක ලකුණු 26ක් පන්දු 64කදී. දැන් විශ්ව සුපුන් සමගින් රවීන් කවින්ත නොදවි ක්‍රීඩා කරන ආරම්භයේ හේෂාන් නිතරම සාර්ථක වුණේ ලකුණු 6යි. විරාන් චම්බුදිත මේ නිමතුල්දී සාර්ථක ගන්න හැකි වුණේ නැහැ ලකුණු 4කට. දිනුර පවංචකයේ පන්දුවේ බහමුවේ දෙවි ගියා. අතිරේක ලකුණු 17යි 67යි කඳුළු 3යි ලකුණු පූර්වයේ. පන්දු ගෙවීම මේ දක්වා පන්දු යන 5 දෙනෙකු භාවිතා කොට තිබෙනවා. පෙසන්දු දිනුර ඔචින්ත එක් කඳුල්ල බැගින් දවාගෙන ශාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්නන් තරගේ පෙරමුණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. St. Thomas is having created so many chances, not taken them. 3 or maybe 4 went down. Would have easily picked up 5 wickets. Another good piece of bowling. Inner part of the bat, captain comes back for the second. All in all, this session belongs to St. Thomas's Matara so far. But had they taken the chances came their way, things would have been even better. 69 for 3, even Steven. Manuka Guruge working out good lines and length, so is Charmika. Outside the leg stump, clear plan. He created chances, but very unfortunate not to have picked them. 3 drop chances. Could be costly. Yeah, indeed, a lot of chances being dropped by St. Thomas's. It's pretty disappointing to see because in general, I think, especially in the first session or so, they've been quite good in the field. There were a couple of, or rather, I think there was this one chance in the first session, but in the second session, they've dropped a few chances which could end up being, devastating for them if the results are not going to go on their way. But we'll see how things will turn out, and obviously having Servatius 70 for 5 by 70 or more for the loss of 5 wickets by T, that would have been really good for St. Thomas's. Just a while back, the Papare band started playing, eventually changed the mode of the crowd down the upbeat mode right now. Very good to see the turnaround on the first day. This is exactly what the players in the middle are expecting. Plenty of supporters cheering for them, their loved ones. So that completes the 26th, 70-3. Beg your pardon, still a delivery remaining. Manuka Guruge, very economical, 2.5 overs, just 11 runs. Clear tactical change by the skipper. Seema and a spinner in operation. Little bit of turn there and bounce. Interesting. 26 done, 70-3.
Once again going through the batting cards, and Servatius been invited to bat. First 3 down for 70. Madhushanka out for 6. Kitnuka, who batted really well, looks good, went for 26. Chaudita, the most enterprising batter, out for 4. All in all, fairly even Steven still. Strong batting lineup. Few more batters to come. The bowling. Prasandu Sanjan, the skipper, picking up the first wicket. Then came Dinura Pawanji, joined by Charmika, the seamer. Both the bowlers looking penetrative. And Manuka Guruge working out good lines and lengths and steady stream of pressure. There are 3 bowlers picking up wickets there. Pasendu Denura and Ochinta. And we haven't seen a longer spell of bowling. Obviously, we're still in the 26th over, with overs being wasted in the first session due to rain interruptions. But yeah, looking into the partnerships, we got 22-run partnerships, 2 22-run partnerships up front between Heshan Madhushanka and Risinu Kitnuka, and then again Viran Chamudita joining Risinu Kitnuka. But now in an 18-run partnership between Vishwa Supun, who looks solid out in the middle, 12 of 18. We've seen him playing some good shots all around the park, and he seems very steady and patient as well. And then we have Raveen at the other end. So 18-run partnership of 32 deliveries. So Dhammika 3 wickets down for 70. Let's have a look at how the wickets fell down. Now this was a very good attempt there. Then this was Viran Chamudita. And then finally the wicket that they've been looking for. The man who was very steady out in the middle, looked very solid as well. But in the end, chipping away. Right, so 70 for the loss of 3 wickets now. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and the Papare. Good thing about St. Thomas's, even though they didn't took the chances came their way, they didn't let the opposition off the hook. Kept things very tight. They've been keep on striving for wickets. It's just a matter of taking the chances coming their way. They should be happy that they are creating chances in fact. And at the same time, wicket seems to have settled down. Those early movement, the bounce seems to have completely gone. It's just about faster bowlers bending their backs and bowling good lines and lengths. Interestingly, this man opting to bowl round and outside the leg stump. There you go, pretty much pitching it in line with the leg stump or outside, bowling across the batsman. Yeah, once again, a tactic that we have been seeing so far, right from the morning from St. Thomas's bowlers, bowling across the body of the batter, trying to create that angle, given that they have a slipping position as well, so it could be effective, but we'll see how things will turn out. Ochinta Charmik is bowling with some good pace as well. He's bowling his 4th over. Picked up a wicket. That's a short pitch delivery there. Just a touch too short, I would say. This is part of their tactics. These two teams seeing each other on day-to-day basis while training, while playing their school cricket matches. So they seem to have understood the strengths and weaknesses. This man in particular, touch uncomfortable when bowling outside the leg stump, going across him. Already given away a chance. Just like that. If you're starting to notice, never feel comfortable. He's someone who likes to play on the up, through the line of the delivery, through extra cover region,
and very good sweeper, so he's obviously good against spin bowling. Doesn't seem to be someone who enjoys facing against the fast bowlers. So that's something that Achinta Charmika will keep in mind as well. I'm sure he has already been planned out at the moment on how to bowl against Vishwa Supun. It's a solid batter. There we go, once again. Not very keen on going for the pull shot. Usually now there's a warning. Too many above the shoulder line is the warning by the umpire. You are allowed just 2 deliveries above the chest line. So he's been utilized pretty much each and every delivery across the line of the body and above the shoulder. This man, not a very tall person. Usually players who are smaller in stature. Oh, there you go. He's getting closer and closer. I was about to say players who are shorter in stature, the likes of Kalavitarna, Arvind De Silva, generally very, very strong horizontal bat shot players. Pull shot, cut shot, hook shot. This young man doesn't seem to be enjoying playing the pull shot and cut shot all that much. Yeah, that's something that they, I'm sure, have trained themselves over the years, especially as you correctly mentioned, the players, the batters of short stature. Whenever the ball is around that good length reach, and it normally comes onto their chest line. So we'll talk about this in the next over. 27 overs done, 70 for the loss of 3 wickets. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? I'm in fact starting to enjoy faster bowlers in action during schools cricket. We see time and time again large number of overs, large percentage of overs always being bowled by the spinners, and today for a change St. Thomas's utilizing faster bowlers for a fair number of overs. Always good. That's Mahesh Perera, one of the best in the business. Our camera crew bringing these live actions right here from Uyanwatta grounds. Not an easy task. It's very hot and humid, so I can feel for these cameramen who have worked at the moment, who are working under this scorching heat, bringing you these live actions right here from Uyanwatta grounds. Just the day one, Dominic. I think we have a lot to play for, a lot to bring you live action as well over the course of next 3 days. I'm in fact starting to notice. Oh, was that an edge? I don't think so. We didn't really hear anything. At the same time, we didn't hear anything from the players as well. So there we go, by signal by the umpires. It runs down towards the boundary. So freebies there for St. Servatius, which they will take gladly. Seam bowlers, gentle seamers, getting something out of the track, always good to see. I went on to mention this just a moment ago. There he goes, enticing the batter, testing his patience. Just couldn't resist the temptation. Right-hander lunging forward, stretching outward. Luckily there was no edge, and 4 leg buys. St. Servatius College Matara wouldn't mind how it comes. Current run rate 2.71. Wasn't ideal. If you are looking,
came off the bat, it seems. There was a Running leg the- slip. There was indeed a leg slip in position as well, exactly for that kind of a delivery. And it's been called a no ball. And Dinura Pavanji has been a very canny bowler so far. So bowling according to his field. And Ravin Kavinta just sliding that ball down towards the leg side. Almost a catch towards the leg slip fielder. Fabulous views around Uyanwatta Stadium. But for a while, they didn't manage to create an opportunity. They must be regretting not taking the chances came their way. Oh, good piece of fielding. Direct hit would have been interesting. Nevertheless, good cricket all round. Keeper on the back foot. Red finger as he plays the shot. I like this. Searching for singles. Keep things moving. Eventually, there will be loose deliveries on the outside of the off stump. Down the leg side, short pitch deliveries from time to time. So until you get those deliveries, another no ball. Youngster perhaps striving for a little bit of pace on two occasions during the same over. Cardinal sin. There we go. A clear no ball there. A good call from the umpire. Dinura Pavanji so far has bowled 5 deliveries and only 3 of them legal deliveries. Now, Dhammika, we talked a lot about the history of these two schools, and I think we should talk a bit about the history of this ground as well. The Uyanwatta grounds. Now that's down the leg side. And once again, it might just run away for a boundary. Not to be just a couple of runs there. But a lot of runs have been leaked behind the wicket keeper. And that's something that St. Thomas's will need to keep in mind as well. It's down the leg side. He's been kept very busy right from the first ball itself. Diving toward his left time and time again. Far too many deliveries outside the line of the leg stump. Usually counterproductive. It's very tough bowling outside the leg stump and picking up wickets on a consistent basis. But still, for a strange reason, St. Thomas's striving and consistently deploying the same tactic. It'll be interesting to see how productive it will be. Pavanji onto his 6th over. So he's been very, very economical. 5.5 overs. 1 for 10. Creating some pressure. This is exactly what you are expecting from your fast bowler. Showcasing that energy and consistency. This over, overstepping on 2 occasions, not ideal. As once again down the leg side, and that'll be the end of the over as well. An eventful over from Dinura Pavanji. 28 overs done, and it's 80 for the loss of 3 wickets. So it's been an interesting passage of play for St. Services. Not scoring too many runs. I mentioned about rotating strike and picking up singles. Bit of a lean period. There you go. Are they enjoying? The Papare band started playing just a while ago. From the moment they are on the upbeat. This is proper big match atmosphere. Yeah, the crowd certainly enjoying themselves, and the Papare bands and a bit of music as well. That's such a big part of these big matches, isn't it, Dhammika? The crowd just enjoying, and you know, obviously cricket being played out in the middle as well. But you know, when it comes to big matches, the first thing that comes into mind is
the enjoyment, the crowd, enjoying each other, seeing your friends after a long time, and it's just a whole different vibe. And I'm sure it's the same here at the 125th Battle of the Blues Ruhuna as well. Absolutely, I have no doubt the organizers in the coming years will plan things out the same way. Good to see Papare band. That's a good delivery, good pace. Yes, it was short, but testing the batsman out. He has to dig down to evade the delivery just about his chest height. So it's a clear case of exploiting the weaknesses of the right-hander, the skipper, but good to see plenty of patience from the youngster. Now this time, a cross-batted shot, a horizontal bat shot there from Vishwasupur. It was right onto the leg stump region, and he just whacked it away, only for a single though. But to come back to what I just mentioned in the previous over about the history of this Uyanwatta grounds, there's been the home of cricket here in Matara for such a long time, and there have been some instances where international practice matches and under 23 18 matches being played here as well. Not very recently, but obviously over the course of history there have been instances where international 18 matches, under 23 matches being played here as well. So this ground, it carries a lot of history, and I think given the context of this 125th Battle of the Blues, it certainly is a proud moment, I'm sure, for the ground staff as well, to host this 125th battle. And another no ball. Ill-disciplined Charmika this time overstepping. That's the reason I mentioned this is the epicenter of Matara cricket, club cricket, school cricket. Even recently when we were here, there was a state services match going on. So it's been a very busy place. It's very, very hard to maintain that same level of consistency when it comes to pitch preparation. And the outfield, few bare patches. Just about a carbon copy of the previous delivery, digging it down, wide. Now, short bowling tactics doesn't seem to be working according to their plan. Two batters out there in the middle, now gotten accustomed playing short delivery. Just a while ago you saw the skipper played a very good pull shot towards the backward square leg region and picking up a single, which means bowlers are getting tired, batters are settling. As once again, this is not good bowling from Wachinta Charmika. No pressure whatsoever for Ravi Kavit. He's just letting the ball go straight into the hands of the wicket keeper. He's bowling it short, he's bowling it down the leg side as well. Very indisciplined, I would say. Not being able to hit those good areas consistently. You look at the figures of Wachinta Charmika. They are quite good. Well, picked up a wicket, 11 runs in just 4.5 overs, but so far in this over, nothing. Another no ball. This is ill-discipline personified. Quite a few no balls, in fact. As you can remember, during the toss time, both the teams mentioned that they are very keen on bowling first. So the happier side should be St. Thomas's. But have they done enough? I think not quite. Had they taken those chances, let's say 90 for 6, just imagine. That would have been a completely different scenario. That's a good looking shot, but straight into the hands of the fielder. And that'll be the end of another long over from St. Thomas's. 29 overs done, 84 for 3.
Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Charmika was bowling outside the leg stump line consistently, still not expensive. All the bowlers, in fact, take a look at the run rate, 2.9, which means they've been tight, not letting the opposition off the hook. But sooner or later, two batters out there in the middle will break free. That's when the real problems start. Yeah, indeed, both these batters is not afraid to take their time. Vishwa Supun 15 of 43 and Ravin Kavintha 5 of 26. Obviously, a lot of time remaining as well. That's driven away quite nicely. You can see the confidence in these strokes, Dhammika, from both these batters. Vishwa Supun especially, we know how good of a player he is. And you look at the kind of shots, yes, that didn't really go where he wanted it to go. But still, you look at the confidence. And that tells you a story. If I remembered correctly, during the previous two encounters, if not previous two, during the previous encounters, certainly this man batted really well against the spinners. He's pretty much specialized player. Oh, Dhammika. Did I jinx it? Did I jinx it? I think you just did. So there we go. That's the wicket that they've been looking for. It's the skipper, Vishwa Supun. We talked about him playing against the spinners really well, playing those sweep shots really well, but this time around, a top edge that went high up in there and a good take from the fielder. Let's have a look at that again. A tossed up delivery once again. He's been very comfortable sweeping that ball, but this time a leading edge and a good take from the fielder. And that celebration tells you the story. How important that wicket was and how crucial it is going to be for St. Thomas's. So Vishwa Supun, the skipper, is gone for 15 of 46 with 1-4 into his name, and Pesandu Sanjan has picked up the big breakthrough for St. Thomas's. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. New batsman Matara, the right-hander, 11 matches, 14 innings, 39.28, best of 86, someone averaging above 35, no centuries, pretty strange. A bit of ball, I forgot to mention, what a bowling change by the skipper. Indeed. Work miracles for the St. Thomas's, picking up that wicket. A crucial breakthrough for them. The wicket of the skipper. We talked about this as well. He's been very comfortable against the spinners, especially sweeping the ball. And I think the credit goes to Pesandu Sanjan as well. He's bowling his 7th over and given away only 8 runs. And the key, I think one of the common things I saw from these spinners from St. Thomas's is that they're not afraid to loop the ball. They're not afraid to toss it out. And that will create some chances. Yes. A wicket made to complete the 30th. What a bowling change. Pesandu Sanjan picks up a wicket, 30 done, 84 for 4. Witness the thrill of the big match season,
where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. මෙන්න ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයන් 1956 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කළ එඩ්වඩ් වීරසිංහගේ නායකත්වයේ යටතේ 1957 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 1958 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 1960 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ඉන්පසු 1961 දී තමයි ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කළේ තිලක වංශ කාසිගේ නායකත්වයේ දරමින් 1967 දීත් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ජයගත්තා. ඉන්පසුව සර්වේෂස් විද්‍යාලය 71 දී 95 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 2002 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අවසන් වරට 2007 දී ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කළේ රුහුණු මහා නිල් සටන. සමස්ත ඉතිහාස කතාවේ 33ක් ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණ හිමි වෙද්දී එයින් 27ක් හරියටම කිව්වොත් 125න් 27ක් සර්වේෂස් කණ්ඩායම සතු හොඳ පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ ඒකට. ඓතිහාසික තරගාවලියක් මේ ඔබ දකින්නේ නැවතත් එම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයන් 1971 දී සර්වේෂස් විද්‍යාලයේ ජය ගැනීමෙන් පසුව නිමල් මුණවීරගේ නායකත්වයෙන් මෙතෙක් ජයග්‍රහණයක් වාර්තා වී නොතිබීම පුදුමයට කරුණක්. 1988 දී සනත් ජයසූරිය නායකත්වයේ දැරුවේ සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය. නමුත් ඒ වසරේදීත් ජය ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ සර්වේෂස් විද්‍යාලයට. ඉන්නතුරු 95 2002 2007 ඒ වසර තුනම ශාන්ත තෝමස් නම් ස්විප් කිරීම පායින්ට පා. ලකුණයි දෙවන ලකුණට කැතවීම සාර්ථක. ඇඟට නොදැනී එල්ල කළ පහරක්. එවර හොඳින් පිත්ත පාවිච්චි කළ බව කිව යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් ස්විප් පහරක් එල්ල කරද්දී පිත්ත පහතට තමයි මුහුණලා යොමු කළ යුත්තේ. පන්දුව ඉහළ නොනගින්නට නම්. ඉතාම හොඳින් සිදු කළා ඒ කාරණේ. එවරත් හොඳ ස්විප් කරන්නෙක්. එවර ප්‍රථම ලකුණ සාර්ථකයි. දෙවෙනි ලකුණටත් දිව යනවා. මෙන්න දඟපන්දු යවන්නන්ගේ නරක සිහිනේ. හොඳ ස්විප් කරන්න. පෙර පන්දුවාරය තුලදී හරියටම කිව්වොත් විශ්ව සුපුන් දෙවිගේ පන්දුවාරය තුලදී මුල් පන්දු කිහිපයේදී විශ්ව සුපුන් හොඳ ස්විප් පහරවල් කිහිපයකට අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව පෙසඳු හොඳින් තරගයේ කියවලා බැක්වර්ඩ් කාලේ ක්‍රීඩකයෙක් හැදෙව්වා. ඉවර විශ්ව ඒ උගලට අස වුණා. නමුත් දැන් අපි සඳහන් කරපු බැක්වර්ඩ් කාලේ ක්‍රීඩකයෙක් හැදෙනවා. එවර තරමක් වේගෙන් පන්දුව යවන්නේ. පිටිකරු ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන නිසා තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 89යි කඩලු 4යි සර්වේෂස් විද්‍යාලය. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Now all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. අසුරමය කඩලු 4යි. ශාන්ත සර්වේෂස් කණ්ඩායම. ඉවරත් නිදැල්ලයන්ට හරිනවා පන්දුව. පපරේ සංගීතයක් ඉස්තරම්. මාතර තවත් ගායකයෙකුගේ සංගීතයක් තමයි ඇහෙන්නේ. දික්වැලෙන් බිහි වුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය ගායකයෙක්. එවර ඉතාම ඉහළට නංවන පන්දුව පෙසඳු සාර්ථකව කළමනාකරණය කරගන්නවා පිටිකරුවා විසින්. බලන්න දුරට යොමු කරන ප්‍රමාණය. මෙවැනි පන්දු යවන්න ටිකක් අඩුයි දැන්.
දඟ පන්දු යවන්න උනත් ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවන අය තමයි ප්‍රසිද්ධ. නමුත් පන්දුව ගෝලට මුසු කරන දඟ පන්දු යවන්නන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් එවර මිනිසුරු සටහන් කරනවා පාදය පමණක් බව. ඉතින් මේ ගුවනට මුසු කිරීම තුලින් පිතිකරුට පතිතය හරියට නිර්ණය කරගැනීමේ අවස්ථාව මගහරවන්නට පුළුවන්. ඔහු තුල සැකයක් ඇති කරවන්නට පුළුවන් ඉදිරි පාදයට යනවාද පසු පාදයට යනවාද කියන වග ගැන. මොකද පන්දුව ගුවනේ තිබෙදී ඔබ ඉදිරි පාදයට ගියත් සමහර විට පන්දුව පතිත වෙන්නේ ඔබ ඉදිරි පාදයට වඩා සෑහෙන ඉදිරියෙන් විය හැකි. පිටින්ට පිටයි. ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ගත්තොත් අපි ගැන සඳහන් කරමු මේ අපි පෙර කතා කරපු පපරේ සංගීත නාදය. මේ මාර්තු ක්‍රිකට් උන්මාදය ඇතුලේ අපිට සුරවල ප්‍රසිද්ධ ගීතයක්. ලකුණු ගීතයක් ඇහෙන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාව තිබුණේ නමුත් සංනිවේදනයේ යම් ගැටලුවක් තිබුණා. අවසානයේදී පිතිකරුවන් දෙපළ තීරණය කළා ලකුණක් වාර්තා නොකරන්නට. හොඳ පන්දු රැකීමක්. පන්දුව ආක්‍රමණය කළා. ඇටැක් කළා කියන්න පුළුවන්. පන්දු රකින්න අයවර බලන්න. ඒ වගේම ඉක්මනින් බහර දුන්නා නැවත. සානේකන්තේ පිතිකරුවා යලිතර කරා යනවා. හොඳ අවබෝධයක්. ස්විප් කිරීම. බිඩ් විකට් දෙසට බරයි එක ලකුණයි. ගෝල් කරන්න වරෙන් කියන්නේ. අයින් නෑ බං ගෝල් කරගෙන හයිය. ඔව් පිතිකරු සඳහන් කරනවා සංනිවේදනය සකස් කරගත යුතු බව. ඒ අතරතුර තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. ලකුණු 90යි කඩුළු 4යි. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. අනුවයි කඩුළු 4යි. සර්විෂස් කණ්ඩායම දවසේදී ශාන්ත තෝමස් නායකයා කාසිය වාසී ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව සර්වේෂස් කණ්ඩායමට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දිවාහරය සඳහා තරගය නතර කරන්නට 28ට කඩුල්ලයි. දිවාහරයෙන් අනතුරුව මේ වන විට සර්වේෂස් කණ්ඩායමේ කල්ලු 3ක් විද වැටි තිබෙන්නේ. ලකුණු 62ක් ලකුණු කූරුට එකතු වී තිබෙනවා. කඳුවාර 19ක් තුළ. ඒ වගේම මේ ප්‍රේක්ෂකයන් දෙස බැලීමේදී උදෑසන අලංකාර දර්ශනයක් තිබූ බව කිව යුතුයි. පාසල් දෙකේ ගුරුවරුන් සහ ගුරුවරියන් තම තමන්ට උචිත වර්ණ වලින් සැරසී සිටියේ එකම ආකාරයේ සාරි වලින් ගුරුවරියන් විශේෂයෙන් රස්විප් කිරීමේ උත්සාහය පන්දු ඉහළ නගිනවා. උඩ පන්දුවක් බවට ඉල්ලා සිටිනවා. පන්දු රකින්න නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. මනුග ඉතා පුදුමෙන් ඔහුගේ හිස මත දෑත් රඳවාගෙන පුනරූපණය අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි. බිම පතිත වී තමයි දෙවනි වර පිත්තේ දැවටුනේ. පිත්තේ නොදැවටුණා නම් මෙතරම් ඉහළ නගින්නට විදියක් නැහැ. එක්වරක් බිම පතිත වී දෙවනි වර තමයි පිත්තේ නැවත දැවටුනේ. හොඳ තීරණයක්. අසංක නානායකාර සමගින් රංගනාත් ප්‍රසන්න පිටියේ විදුසුරවරුන් වශයෙන් තරගයට. හොඳ පන්දුවක්. ඒ තමයි ස්ථානය. මේ ස්ථානය තමයි සොයාගත යුත්තේ. මනුග පිතිකරුව එතනම සිරකර තබාගත යුතුයි. හොඳ සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙක් සිටිනවා ඔහුට. ඔබ පන්දු යවන්නේක වශයෙන් කොපමණ සාර්ථක වුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නන්ගේ නිසි සහායකය නොමැති නම් අසංකරපු සඳහන් කරපු කාරණා. මේ තමයි සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලයේ ගුරුවරියන් අලංකාරයි. ක්‍රීඩාවට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට සහයෝගය ලබා දෙන්නට පැමිණි ගුරුවරියන්. මෙවැනි සහයෝගයක් සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පාසලකම ගුරුවරුන් සහ ගුරුවරියන් විසින් මේ දරුදරියන්ට ලැබෙනවා. එවර ඉල්ලීම
කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට විය යුතුයි. පහරක් එල්ල නොකළ නිසා. නමුත් එවරත් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ගුරුවරුන් සහ ගුරුවරියන් ලබා දෙන සහාය විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරු, විදුහල්පතිවරු එවරත් ස්විප් කිරීමට උත්සාහය හොඳ පන්දුවක්. අඟල් කිහිපයකින් පායින් මගහැරෙන්නේ පන්දුවට. තවත් පන්දු වාරයක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 90යි. ලකුණු පෝරුව කඩුළු 4ක් දැවි. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. අනුවයි කන්දු 4යි ශාන්ත සර්විසස් ඉනිප වරත් ස්විප් පහරටයි උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ උපක්‍රමයක්. දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් අන්ත දෙකෙන්ම හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියේදී ස්විප් පහර භාවිතා කළ හැකි. ඒ වගේම අද දිනේ පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහායත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙනවා. අලංකාර ඩ්‍රයිව් පාර. ඉතාම හොඳ තාක්ෂණයක් තිබෙන පිතිකරුවෙක් බවයි පෙනෙන්නේ මේ පිතිකරුවා. ඔහුගේ පාරවල් අනර්ගයි අලංකාරයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි උස සහ දෙපා අතර හොඳ ඉඩක් තිබෙන පිතිකරුවන් විශාල පහරවල් වලටත් සමතුන්. එවැනි එක් පිතිකරුවෙක් තමයි කෙවින් පීටර්සන්. ඉතාම දිගු දෑත් සහ දිගු පාද තිබුණු පිතිකරුවෙක්. හොඳ ස්වීප් පහරක් තිබුණා. හොඳ ෆ්ලික් කිරීම, හොඳ පුල් පහරවල්, හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීම. මෙන්න නැවතත් තියලා නගින පන්දු උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාව. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. එවරත් රැකගන්නේ පෙර පන්දු රකින්නා විසින්මයි. මේ දැවියන්නේ පස්වැනි කඩුල්ල ශාන්ත සර්වේෂස් කණ්ඩායමේ. ඔවුන්ගේ තත්ත්වය භයානක පරිදි පහතට. අපි මේ ක්‍රීඩකයාගේ ස්වීප් පහරේ තිබෙන විශේෂිත තැන පිළිබඳ කතා බහක නිරත වුණා. හැබැයි අවසානයේදී ඔහුටම එය අවාසි සහගත තත්ත්වයක් බවට පත් වුණා. අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කල් වේලා ඇතුව ඔව් ඉදිරියට නැඹුරුණ පහරක් කරා යන්නට පන්දු රකින්නාගේ විශිෂ්ටත්වයේ හිදී වඩා කැපී පෙනුණා. පස්වන කඩුලත් ඒ ආකාරයෙන් ශාන්ත සර්විසස් කණ්ඩායමට අහිමි වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90ක් වන විටදී. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. සංජු ඩිල්ෂාන් නව පිතිකරුවන් සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. වැදගත් මොහොතක්. ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම පැත්තෙන් දිවාහාරයට පසුව තරගය ආරම්භයේදී ඔවුන්ගෙන් පන්දු රැකීමේ වැරදි කිහිපයක් සිදු වුණා. නමුත් ඉන්පසුව ඔවුන් ලබාගත් උඩපන්දු දෙක එකම ක්‍රීඩකෙක් තමයි මේ උඩපන්දු දෙක ලබාගත්තේ අබ්දුල් මජීද්. මේ උඩපන්දු දෙකෙන් මා හිතන්නේ සෑහෙන ඉදිරියක් උද්‍යෝගයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ඔවුන්ගේ අනෙක් පන්දු රකින්නටත්. විශිෂ්ට උඩපන්දු දෙකක් වාර්තා කළේ. ඔවුන් ඉක්මනින් තරගයට අනුගත වුණා. උඩපන්දු 3ක් අතපස වුණා. ඔවුන් ලබාගත් උඩපන්දු දෙක ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ඉනිම් 14යි ලකුණු 350යි. හොඳ ආරම්භයක්. තවත් එක් කඩුල්ලක් හෝ බිඳ වැටුණොත් සර්වේෂස් හිමිමේ. තේපාරේට ප්‍රථම අනිවාර්යෙන්ම තත්ත්වයේ එන්නම තෝමස් කණ්ඩායමට වාසසහගත ලෙස පවතින්නට පුළුවන් මේ මොහොත වන විට අපි අරගෙන බලමු.
වරත් ලකුණක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. හොඳින් පන්දුව ආක්‍රමණය කරනවා මේ පන්දු රකින්නන් යාර 30 සීමාව ඇතුළතදී. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව සාර්ථක පන්දු වාරයක්. සර්වේෂස් විද්‍යාලය 90යි කඩුළු 5ක් දැවි. මනකගුරුගේ යලිත් තරක් පන්දු යම සහ කැඳවාතිකේ. පිටින්නට පිටයි. රවීන්ට දැන් වගකීමක් තිබෙනවා. දව පිටිකරුවා හසරුවා ගණමින් සම්බන්ධතාවයක් කරා යන්නට. මොකද ඔහු පන්දු 42ක් හරියටම ගියොත් පන්දු අර 7ක් පිටියේ රැඳී සිටින පිටිකරුවා. පායිනට පරාය වෙනවා. මෙතනදී ස්වීප් පහර එල්ල කරද්දී කල්පනාකාරී වැදගත් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තමයි පන්දු යම සිදු කරන්නේ. පන්දු ගෝනට බසු කරනවා නම් හරි තාක්ෂණයක් නැත්නම් ස්වීප් පහරේ එහි අවාසිය අනිවාර්යයෙන්ම සර්වේෂස් පිටිකරුවා. ස්වීප් පහර කෙල්ල කිරීමේදී පන්දුවේ මාවත සහ පතිතය ඉතාම වැදගත්. මේ ප්‍රතිකරුවන් පතිතය ගැන තරම් සැලකිල්ලක් දක්වන බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. ඔවුන් ස්වීප් පහර ඔවුන්ගේ පූර්ව මනසේ තැන්පත් කරගෙන ඉන්නේ. සෑම විටම ස්වීප් පහරක් සඳහා උත්සාහ කරන නිසා පන්දු යවන්න ඉතාම දක්ෂ ලෙස පතිතය වෙනස් කරනවා. ඒ නිසා පතිතය හොඳින් තෝරා බේරගත යුතු ප්‍රතිකරුවන් ස්වීප් පහර කෙල්ල කරන්නට නම් සාමාන්‍යයෙන් පාදයේ අසලටම පතිතය තිබෙනවා නම් පහසුයි. ඔබට බිම දිගේ පහර එල්ල කරන්නට පුළුවන්. පෙර දැවියාමේදීත් අප දුටුවේ පන්දුව ඉදිරි පාදයට සෑහෙන ඉදිරියෙන් පතිත වුණේ. ඒ නිසාම ඉපිලීමක් තිබුණා. පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ තමයි පන්දුව දැවටුනේ ඉහළ නැගා නිසා. සමහර උසති ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා උන්ට ඉදිරියට නැඹුරු වී ස්වීප් පහරට යන්න හොඳ අවකාශයක් තිබෙනවා. ගැන සඳහන් කරමු. පන්දුව ඉදිරියේ පතිත වෙනවා නම් ඔබ බිම දිගේ පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ නොකළ යුතුයි. දැන් වර්තමාන නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ටිකක් වේගවත්. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ස්ට්‍රෝක් ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරන්න. ඉතින් එවැනි වෙනස්කම් ඉක්මනින් තෝරා බේරා ගැනීමට තිබෙන කාලය ඉතාමත් සීමිතයි මේ තනතිරුව මත. අඩි 22කදී පන්දුවක් එද්දි Taman වෙතට කොයි තරම් දේවල් නිර්ණය කර ගන්න ඕනේද? ඉතින් ඒ පහසු නැහැ. මනුක ගුරුගේ තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් 90යි කඩුළු 5යි. Well, after lunch sessions, in fact, entirely belongs to Thomians, picking up 4 wickets, tightening their grip on this game. 90 for 5, 35 overs done. Dilshan and Kavintha, two relatively new batters in the middle, never a comfortable position to be in. Yeah, indeed, Ravin Kavintha has been out there for some time now, 7 of 47 deliveries and hasn't been able to get those runs freely. And on the other hand, we have Sanju Dilshan, who's one of 3 at the moment, and St. Servatius in all sorts of trouble. Half the side back in the pavilion for just 91 runs in 35 overs. Not the position, as you correctly mentioned, Dambika, not the position that they would have wanted to be in, just at the stroke of tea, I would say. I mentioned about 6 for 90 had they taken the chances. Now anyway, having picked up 5 wickets, they're pretty much dictating terms of their positions, got things under control. What a bowling change. Pesadu Sanjan, he's a wicket taker. Can he operate a 3 for 10? That's whacked away, but that will be just a single. I think the key thing to his bowling, I did mention this earlier as well, is the change-ups that he's doing, and you know,
The fact that he's tossing the ball up, he's looping, he has a good loop, and at the other end, he's mixing it up, and we've seen this faster delivery as well. The ball with the flatter trajectory. So all these change-ups working really well for Pesandu Sanjan, and you can see his figures: 3 for 11 in 9.5 overs. It just cannot get better than that. The Benchen Thomians, they are in position. Quite a few bowlers. Oh! Loud shout for a stumping. Very close call, I can tell you. Batsman stretching forward, tossing it up, extending the invitation, lunging forward. Seems he kept the foot inside the crease. 36 done, 6 done, in fact, 92 for 5. Having another look. Just about managing to get the foot back. Just like that. Excellent piece of glove work. Playing on the back foot, good work inside the 30-yard circle. Stopped a certain single there, and it looks like he has done some damage to himself. Was dragged across the ground for some distance. Oh, that's not a good sign. That's Pesandu, the man with the golden arm for St. Thomas's. This can happen when you're diving. It'll be interesting to see if we can have a replay of what exactly happened there, because he was dragged across the ground for some distance as he just dived towards the ball. Let's hope there's no serious damage. He's far too important player to missing out the services. This will give us an idea. Fallen heavily on his shoulders. Not a comfortable position to be in. Taking your weight onto the ground and your arm sitting in between. Immediate medical attention being given, and he's in serious pain. Looks like he's heading towards the pavilion. I have no doubt there will be proper medical attention will be given. Manuka Guruge, 6.1 overs in intense pain. Those are the wickets to have fallen during this session. In the match, in fact. That's Chamudita, slashing one. Excellent delivery. Rising up on the batsman, taking the outside edge. Sweep. Pave way for another dismissal. 2 dismissals. Just like that. Both the catches taken by Majid, if I'm not mistaken. There we go. 2 excellent catches to set St. Thomas's on top of this game. So 93 for the loss of 5 wickets. Now having a look at the batting performances from St. Servatius. A sorry looking batting card, I would say, with the top scorer Resunu Kittuka, 26 off 64 deliveries with 3 boundaries. But other than that, none of the batters were able to consolidate themselves out in the middle and to put up a decent score on the board for St. Servatius. So at the moment we have Ravin Kavintha 9 of 51 deliveries, and then Sanju Dilshan 1 of 5. So that's how it stands at the moment for St. Servatius in 36.1 overs. Clever operator Pesandu Sanjan. The skipper just went out in form of an injury. 3 for 11. Pavanji 1 for 10. Shamika 1 for 12. All in all, they got the variety in their bowling attack. Clean bowled. Just like that. Manuka Guruge has been bowling for some time now. It's his 7th over and he gets the breakthrough. This will be a really interesting replay because that ball
I think completely bamboozled. Oh, that's brilliant. That's just a dream sort of a delivery for an off spinner. I can tell you that wasn't short enough. It was on a good length, went back, no room whatsoever outside the off stump, just a bit of 10, taking the stumps, and another one bites the dust. 6 down for 93. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Now it's safe to say Servatius College Matara properly in trouble. Been asked to bat first. It was a very steady start towards the middle period. There was a couple of partnerships, nothing more than that. Even after conceding too many opportunities, even after putting down so many opportunities, Thomases, they are right on top. 6 down for 93. This is exactly what they were planning right before the game. Inviting the opposition into bat, put them under pressure, picking up quick wickets. First session wasn't the ideal one, but the second session entirely belongs to them. Only worry seems to be the injury for Prashant Sanjan. I think you wanted them to be at 90 for 6. Now they have 93 for 6. Right, so Chamud Mihiranga is the new man in for Servatius. 12 innings, 186 runs for him. And the spinners taking control of the game, just as we expected right from the morning as well. We expected the spinners to come into the game and pick up those wickets, because you look into the past statistics, the spinners who have taken the control of these games, and that's exactly what we have seen so far as well. Manu Guruge and Pesandu obviously sharing 4 wickets amongst them so far, and since Servatius 94 for 6. So anything beyond this, I think these two batters, especially the presence of Ravin Kavint out there in the middle, will definitely impact what sort of a score St. Servatius will end up getting in their first innings. So I feel like, given the stage that they're in at the moment, 94 for 6, I'm sure they're trying to look to get at least 150, I would say, from here onwards. They would take that 150 from this position. Kavint's presence in the middle, a bit of a relief. Someone who faced as many as 52 deliveries, gotten accustomed to the pace and the bounce of the pitch, spent time in the middle. He's the ideal man to press things forward for St. Servatius. Meanwhile, Manu Guruge working out good lines and lengths. Excellent over wicket being taken. 37 done. 94 for 6. Good to see the crowd is building as the day progresses. We are expecting more people to come and support, make this event a spectacle. The youngsters after school will be flocking in, and St. Servatius, they are in trouble, needing something special from Kavinta and Mihiranga for them to come out of this mess created for themselves. Things would have been even worse had St. Thomas has taken those chances provided. Whichever the case, now dominating the proceedings. There you go, spring in the heels of
all the fielders as well as the bowlers working out good areas. Confidence, that's the name of the game. It sure is. Tossed up, trying to whack it down the ground. Chamud Mihiranga couldn't get the connection he was looking for. An inside edge. Chamud Mihiranga and Ravin Kavinta, as we mentioned earlier as well, a lot will rely on Ravin Kavinta's presence out in the middle. He's been out there for some time now, 9:53, and as you correctly mentioned, Damiki has a good idea as to what to expect from these bowlers and what to expect from these conditions here at Uyanwatta grounds. They've been very consistent after lunch, creating trouble time and time again, good areas, not allowing batters to break free. That was the key. By doing so, and the batters will go for their get out of trouble shot, and got out. Not the best of the deliveries. To get away with that. Yeah. 4 written all over that. Perhaps that defensive mindset came into play. Otherwise, under normal circumstances, would have been a certain boundary. A bit of a long off. Couple of meters to either side of the fielder. That's what happened. When you're under pressure, the natural game doesn't come out. Good flow of the bat going for a single, and makes it quite easily. Good cricket all round. Very good over, just one run given away. 38 done, 95 for 6. Now I'm starting to wonder if this game following the same patterns of the previous edition. 124th Battle of the Blues. Batted first, St. Servatius all out for 131. They are in a huge pile of mess at the moment, 96 for 6. If they can get over 150 from this position, they would consider themselves done really well. Kavinta will be the main man. Once again bearing the length, testing the batsman out. Straight to mid-wicket for no run. Yeah, one key difference between Manuga and Pesandu from what we've seen so far is the pace of their deliveries. Manuga is slow through there. He's generating a bit more spin on the other hand, but he's been quite slow through there, and that sort of troubling the batters as well. But you know, once it lands and it rushes into the batter with the turn, it becomes extremely difficult to cope up with, because you see the previous wicket, can't remember the name of the batter, but the previous wicket, the ball just pitched in and rushed in towards the batter with sharp turn. So that makes it extremely difficult for any batter to cope up with that kind of a delivery. So two different kind of spinners, and that is something that St. Thomas's College would fancy having in this big match. Two different sort of spinners, to mix it up and make it difficult for the batters. Last ball of this over. Once again, sharp turn, slow through the air, and working really well for St. Thomas's and for Manuga Guruge. 39 overs done, 96 for 6.
Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Having plenty of variations in your armory always helps. This is a 3-day encounter. You're after wickets. And so far from what we've seen, the method of operation for St. Thomas's has been pretty much pre-planned. He started off with a spinner. Eventually he becomes the leading wicket taker so far, picked up 3 wickets. Now they'll be missing the skipper, Sanjan, pretty badly, because he was in a very good rhythm, adopting those variations you mentioned about. He's unpredictable. He's inviting the batters really nicely by tossing it up. Clever operator, missing the services. Hopefully nothing serious. Once again up in there for some time. Chamud Mihiranga just falling prey at the moment to this floaty off spinners from Senura Besekara. 96-6 now in 39.3 overs. It's a very tricky situation for Servatius. Oh, that ball just kept low. It could have just crashed onto the leg stump. Can I ask you a question? Yes, please. The bowling action of Senura Besekara, is it reminding you of somebody? Those are the tough questions. We'll see. He's from Matara. Easy. That's up in there. Oh! Another chance, I would say. That was a pretty difficult chance. Not a chance, I would say. It just went just touch above his fingers. But it would be an interesting replay, but I don't have the answer for your question. You remember off-spinner call. Once again, we'll have another look. Went aerial, intentionally done, just got enough. You need a ladder to latch onto that one. And it's Pesalu. He's back on the field, if I'm not mistaken. They will get the confirmation on that. But always good. Always good. Back I'm to your talking question. about Suraj Vandi. Oh. Take a look at it. Very, very similar. Asking the question this time. Nothing there from the umpire. Who's been... I think that's just the end of the over. 100 runs on the board for St. Servatius. 100 for the loss of 6 wickets in 40 overs. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? When they are on top, everything seems to be working according to a plan. The confidence levels, of course, sky high right now. They obviously wouldn't mind picking up another wicket before the tea break. Yeah, I'm sure that the confidence, it's, as you correctly mentioned, it's oozing out of St. Thomas's at the moment, because they're shouting for literally everything. They're getting those chances as well. Some might consider tough chances, but anyway, those are chances. So that is encouraging stuff for the bowling side and for the fielding unit as well. So heading into the tea, I'm sure they'll try to pick at least another wicket here. That'll put them right back. Oh, they're anyway on the top of the game, but still, that would consolidate themselves at the top of this game. St. Thomas's, especially after winning the toss, electing to field first, putting St. Servatius into bat and having them by tea for 100 for the loss of 6 wickets. Just couldn't get any better than that.
just cannot ask for a better position to be in, having picked up 6 wickets. 6 top order batters back in the hut. You're right on top. That's pretty much the deal. It's all up to 2 batters out there in the middle. Kavintha, who's on 9. He looks determined. Oh, find the outside edge. 2 batters very keen on going for a single. Wasn't on. Manuka Guruge, he's getting closer and closer to picking up a wicket. 41 done. 100 runs on the board exactly. They've lost 6 wickets. Now all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and thepapare.com. Is that your man, Tesudu Sanjang? Oh, that's just Yes, horrible he on the is. fielder. I don't blame the fielder that time because there was some awkward bounce. That's just a bit unlucky there, the fielder. Something I never enjoy seeing while watching a game, players getting injured. Yeah. Good to see Prasandu Sanjan is back. He was under intense pressure, under intense pain in fact. Yeah. Went down awkwardly, right on top of his shoulder. Must have taken some treatment, a painkiller. Good to see him back. He's the main striker and the skipper, who controlling things out there in the middle for Thormians. Well bowled, a little bit of bounce. He's been generating that bounce of these conditions consistently. Now he's bowling his 11th over and I've given away 13 runs, and it's just the loop and the bounce that makes it extremely difficult. He's not turning the ball that much compared to Madhupa, was it? Menuga. Compared to Menuga, he's not turning it that much, but it's just the loop and at the same time the bounce that he generates off the conditions. All come down to his wrist position, just like that, slowing it down and get the wrist into play. This might just time, run away. The batter get his wrist into play. Got the placement, finds a boundary, a confidence booster in fact. Yeah, indeed. Not the best of the deliveries. Prasandu Sanjan, even the first delivery of this over was sort of a same sort of a delivery, but this time around, just slowness of the conditions just makes it easy for the batter to work it across the line of the delivery and to play it all the way for a boundary. Right, so 6 runs coming off from this over, and this time much better. Not judging the line and not judging the length there. Chamod Mihiranga going to the back foot. That could backfire sometimes. Always good to see the skipper is back. Not only they're going to miss their services had he been injured. He's their main run scorer. Over 1,000 runs, 5 centuries. Excellent season, and he completes another very good over. That should be T, says the umpire. Bells removed. So excellent session for St. Thomas's College Matara, having picked up as many as 5 wickets, dictating terms on the opposition, right on top. Yeah, so St. Servatius 106 for the loss of 6 wickets in 42 overs, and the tea time it is here at Uyanwatta grounds here in Matara, the 125th Battle of the Blues Ruhuna, and has been all about St. Thomas's. Now looking into the batting cards, St. Servatius being put into bat first by St. Thomas's after winning the toss, and as I mentioned earlier as well, it's a sorry looking batting card with Risunu Kitnuk on 26 of 64, the highest run scorer in for St. Servatius, and at the moment we have Ravin Kavintha on 9 of 64 and Chamod Mihiranga 13 of 21. So in 42 overs they've only managed to get 106 for the loss of 6 wickets with 28 extras. Bowling for St. Thomas's Matara. Skipper leading the way by picking up 3 wickets, given away just 17 runs. Outstanding spell of bowling. The rest of the bowlers pretty much maintained the pressure. Dinura Pavanji, 6 overs.
given away 10 runs and picked up a wicket. Ochinta Charmika, I thought he bowled very well, though he adopting a wrong line of operation, just still picking up a wicket, given away 12 runs. Guruge, very steady, very consistent. 1 for 19 wickets. 22, 44, 52, 84, 90 and 93. No real consistency. Few batters got good starts. The skipper in particular looks very, very good, but unfortunately couldn't go on. These are the dismissals. Outstanding catch. Some boundaries in between. Session highlights. Yeah, there was the rain interruptions in the first session, and that was pretty disappointing as well. But the second session, I think the start for St. Servatius with the bat, especially the likes of Viran Chamudita, really gave them a good positive start with the bat in hand. But that was just short-lived for St. Servatius. They couldn't really continue that confident. They couldn't really continue as Viran Chamudita was dismissed, and then wickets started to tumble. As you correctly mentioned, a lot of batters took those starts, but no one was able to convert those starts into something substantial for St. Servatius, and I think that's one of the main reasons for their downfall in this innings. 106 for the loss of 6 wickets. The skipper did well and he looked good for the brief period that he was in out there in the middle for a certain period, but wickets again started to stumble one after another. Sweep shot coming back to haunt them, provided them ample opportunities to pick up boundaries. They in fact went on to score a few boundaries. That delivery misread the length. Yeah, sweep shots, they say that it's the best tool to counter-attack against the spinners, but sometimes, as you can see, sometimes it could backfire as well, and I think that's exactly what we have seen from St. Servatius College innings. So that's how it stands at the moment. 106 for the loss of 6 wickets on Servatius, and it's tea time here at the 125th Battle of the Blues Ruhuna. So we'll take a short break, and we'll be back with the third and the final session of this day one of the 125th Battle of the Blues Ruhuna 2025. Must must Matara Freeland Mascari. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මතක හිටින මස්කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානී ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි Matara Freeland. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් Matara Freeland. Rasa patu and a Maggie Papare Blast From Nestle. Maggie Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Patu and Rasa Kanna blast. Hoina item Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare blast. Flavor blast, Maggie Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Blast, Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. Magic chocolate collection. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel, wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky,
Made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sutta? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? Now all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Kommer inte passa dig. Det finns ingen forntid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Con permiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen.
Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Just a little bit of... පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever, over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next top chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මොකද මේකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වදින බෝනිකා! විශ්වාස කළේ මේ සේරම කරේ. නම් ගියාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද?
ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත්. දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලේ. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත්. රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. ඌවනේ පහේ. චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානයේ ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Maggie Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Patu and the Rafakanda Blast. Hoy na item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Blast, Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Magic chocolate collection. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk. අයිබවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිත මිතුරුනි 125 වන රුහුණු නිර්බහ සටන මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පළමු දිනේට තේපානෙන් අනතුරු යලිතරක් සජීවීව ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට සියලු වැඩ කටයුතු සූදානම් වටපිටාවකයි අපි යලිතරක් ඔබත් සමගින් එකතුව සිටින්නේ. අද දවසේදී කාසියවාසී ලබාගත් ශාන්ත තෝමස් නායකයා ඔහුගේ ආරාධනෙන් මෙවර විට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ශාන්ත සර්විසස් කණ්ඩායම පන්දුවර 42කදී ලකුණු 106කට කඩලු 6යි. දැන් මාත් සමගින් විස්තර කතරට සූදානමින් අසංක හදලා පැල අසංක අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිත තේපානෙන් අනතුරුව හැම දෙනාම යම් කිසි විවේකයක් ලබා තිබෙන්නේ. රවින් කවින්ත සමගින් චමෝත් මිහිරංග සූදානම් තනතිරුව මත පන්දුවට පහර දෙන්නට නැවතත් කඩලු 6ක් දැවි ගොස් අවසන් සර්වේෂ සිනිමේ ලකුණු 106යි ලකුණු තත්ත්වය පන්දු 42ක් අවසානයේ ඔචින්ත චාමික නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. හොඳ පිළිමක් තිබෙන පන්දු යවන්නේ එක කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ අවස්ථාවන් කිහිපයක් ගිලිහි යනවා අපදුටුවා දිවාහාරයෙන් පසුව. කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් තත්ත්වය ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට තරමක් වාසිදායකයි.
මේ තරගය තුල. තේපානේට ප්‍රථම කාල සැසිය තුළදී උඩපන්දු කිහිපයක් මග හැරුණත් ඒ තරම් විශාල ගැටලුවකට පරිවර්තනය වුණේ නැහැ ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම දෙසින්. එහි වාසිය සපයා ගන්නට සර්විෂස් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සමත් වුණේ නැහැ. එය තමයි කනගාටුදායක කාරණය සර්විෂස් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. මෙන්න ඔචින්ත චාමික. හොඳ ආරම්භයක් තේපානෙන් අනතුරුව එක් ලකුණයි දෙවන ලකුණටත් දිවයයිද පිතිකරුවන් සංනිවේදනයේ යම් ගැටලුවක් තිබුණා. නමුත් ඉක්මන් ලබා දීම එවර තරම කඩුළු රකින්නාගේ හිසටත් ඉහළින් ලබා දුන්නේ. රවීන් කවින්ත මේ වෙනකොට පන්දු 65කට මුණ දී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. චමිතුගෙන් ඉක්මනින් ලකුණු පැමිණෙනවා. මෙන්න අද දිනේ ගිලිහි ගිය අවස්ථාවන් උඩ පන්දු 4ක් පමණ ගිලිහි ගියා. කඩුළු රකින්න අතින් කිහිපයක්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙය අපහසු අවස්ථාවක් බව කිව යුතුයි. මෙන්න නැවතත් ඔචින්ත සූදානම් පන්දු යැවීමට. එවරණි පන්දුවක් තේපානෙන් අනතුරුව යවන ලද ප්‍රථම නිපන්දුව. මෙතෙක් තරගයේ පාලනය සියතටගෙන තිබෙනවා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. ඔවුන් තමයි කාසියේ වාසිය දිනාගත්තේ අද දිනේ උදෑසන. මෙන්න නිපන්දුවේ පුනරූපණය. එවරත් පිතිකරුව පසු පාදයට තල්ලු කර හරිනවා. තේපානේට පෙර යොමු කරපු අවසාන පන්දුවාර 2-3 ඇතුලේ කෙතරම් විශාල පීඩනයක් ශාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්නන් ශාන්ත සර්විසස් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව යොමු කරාද කියන පණිවිඩය අපිට හොඳින් දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. එතරම් අවස්ථා නිර්මාණය නොවුනත් ඔවුන්ගේ ශරීර භාෂණයත් එක්ක ලොකු කතාවක් තිබුණා. 108යි කඩලු 6යි. නැවතත් පිත් පරාජය කොට කඩුළු රකින්නා වෙත ඇදී ගිය පන්දුවක් ඔචින්ත චාමිකගේ පන්දු යැවීම තුල මෙවැනි අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම අප දුටුවා. ඔචින්ත අද දිනේදී අවස්ථා නිර්මාණය කරගන්නවා. හැබැයි නිර්මාණය වන අවස්ථාව සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් දක්වා අරගෙන යාම පන්දු රකින්නන් සතුත් වගකීමක්. කිසිම සැකයක් නැතිව කියන්නට පුළුවන් දිනේ අවාසනාවන්තම පන්දු යවන්නා බව ඔචින්ත චාමික එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබිය දීත්. ඒ තමයි විශේෂම කාරණය. එවර කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම ඉතාම අලංකාර පහරක්. කල්මැනීම අලංකාරයි. ලකුණු 4ක් මෙන්න චමෝද් මිහිරංගගේ පිත්තෙන්. සහ බලන්න ඔහුගේ ඉවර පාලනය ඩීප් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා තිබුණත් ඔහු එතරම් චකිතයක් දැක්වුවේ නැහැ. ඔහුගේ විශ්වාසය ඉවර පැහැදිලිවම ඉදිරියට ආපු ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. කෙසේතත් ඉවර පිතිකරුවා ඉතාමත් හොඳයි. චමෝද් මිහිරංග ලකුණු 17ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 25ක් තුලදී. ඔහු තමයි මේ නිම තුලදී තරමක් වේගෙන් ලකුණු වාර්තා කළ පිතිකරු. වර නැවතත් ඉලක්කය සොයා ගන්නවා ඔචින්ත. දැන් දල වේගය ක්‍රමයෙන් ආසන්න වශයෙන් 3කට ඔන්න මෙන්න නිර්මාණය වුණ තත්වයක් තිබෙන්නේ. මොකද ඒක අවස්ථාව තුළදී පන්දුවාර 22ක් පන්දුවාර 23ක් වන විටදී දල වේගයේ ලකුණු දෙකකවත් පැවතුනේ නැහැ. කසේ 12යි කඩලු 6යි. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. පිටිනට පිටයි. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවාරකින් පන්දුවාරයේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 43ක් නිමයි 112යි කඩලු 6යි. සර්වේෂස් නිම. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. කසිය 12යි කඩලු 6යි. පන්දුවාර 43ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන රවීන් සමගින් චමෝත් නොදවී කඳුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. සෙනුර අබේසේකර යලිත් තරක් පන්දුවේ සඳහා කැඳවා තිබෙනවා.
මෙතෙක් පන්දු අර දෙකක් යවා ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. රවින් කවින්ත ලකුණු 10ක් වාර්තා කරගෙන සූදානම් පිළිගන්නට පන්දුව. මේ දඟපන්දයන් නම් සියලු දෙනාම හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරනවා. මේ පිළිබඳව අප කතා බහ කළා. ඊටම වැදගත් කාරණයක්. මොකද නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යවන්නන් ටිකක් වේගෙන් තමයි පන්දු යවන්නට පෙළඹෙන්නේ. එවරත් ලකුණක්. ඉතින් එවැනි යුගයක සාම්ප්‍රදායික නැත්නම් ආක්‍රමණශීලී දඟපන්දු යවන්නන් නිර්මාණය වීම ඊටම වැදගත්, විශේෂයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. මෙවැනි තනතිරුවක උපරිම වාසිය ලබා ගන්නට නම් දඟපන්දු යවන්නන් පන්දුව ගුවනට මුසු කළ යුතුයි. මෙන්න ඉහළට යොමු කරන පන්දුව ඉහළින් මෙල්ල කරනවා මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. විනිසුරු සටහන් කරනවා ලකුණු 4ක් බව. ආක්‍රමණශීලී පියවරක්. චමෝද් මිහිරංග මේ ආකාරයෙන් එක් අන්තයකින් ක්‍රියාත්මක වීම හොඳ ලකුණක්. මොකද රවීන් කවින්තෙක් අන්තයක් වසාගෙන සිටියේදී අනෙක් අන්තයේ ලකුණු පැමිණෙනවා නම් පැහැදිලි අවස්ථාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. මේ තමයි සෙනුරගේ ආරාධනය. අපි සඳහන් කළා පිතිකරුට පහරවල් වලට යාමට ආරාධනා කළ යුතුයි. ඒ ඊටම හොඳින් ඉටු කළා සෙනුර. ඒ වගේම අභියෝගය බාරගත්තා පිතිකරු චමෝද් මිහිරංග. අපි පෙර සඳහන් කළා ස්වීප් පහර එල්ල කරනවා නම් ඔබ ඉදිරි පාදයට පෙර පන්දුව පතිත වෙනවා නම් ඔබ පන්දුව බිම දිගේ එල්ල කරනවට වඩා ඉහළින් එල්ල කිරීම ඔබට පහසුයි. මේ තමයි ශාන්ති තෝමස් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු දිනුෂ. ඔහුගේ අනුගුණ යටතේ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඔහුගේ මඟ පෙන්වීම මූලික වුණා වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ටියර් B තරග කාණ්ඩයේ අවසන් පූර්ව වටය දක්වා ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායමට පැමිණෙන්නට. ආක්‍රමණශීලී වගේම උපක්‍රමශීලී පුහුණුකරුවෙක්. වරක් දඟ කැවීම සහිත පන්දුවක් තවමත් ඉපිලීම තිබෙනවා තනතිරුවේ. දැන් ඔබට පෙනෙනවාද ගුවනට මුසු කිරීම සීමා වී තිබෙන බව. එය තමයි පිතිකරුවෙක් ආක්‍රමණශීලී වීමත් එක්ක පන්දු යවන්නට සිදු වෙන්නේ. නැවතත් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව තරමක් ඉහළ නගිනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කළේ චමෝද්. මේ සටන ඉතාමත් රසවත්. පන්දු යවන්න සහ පිතිකරුවා අතර දෙදෙනාම ආක්‍රමණශීලී. වරක් ගුවනට මුසු කරනවා නොබියව පන්දුව. සෙනුර අබේසේකර සාර්ථකයි පන්දු වාරය. ලකුණු 11 ඔහුගේ පන්දු වාර 3 තුලදී 118යි සර්වේෂස් විද්‍යාලය කඩලු 6ක් දැවි. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. 118යි කඩලු 6යි. අන්දවර 44ක් නිමාවටපත් වේ තිබෙන්නේ. රවීන් කවින්ත සමගින් චමෝද් මිහිරංග නොදවේ කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පෙර කාල සැසිය ඇතුලේ අසංක කඩුළු 5ක් බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 78ක් තුල කඩුළු 5ක් බිඳ වැටෙනවා. පන්දු යමින් ගත්තත් පිටිකරණයෙන් ගත්තත් සමබර කාල සැසියක්. ඒ අතරතුර අපිට සජීවී රූප රාමෝස්සේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මාතර පුරවරේ දසුන් මවන සුන්දර ස්ථානයක්. වන්දනීය පූජනීය බොහෝ දෙනාගේ අවධානය හිමිවන අපි කොයි කවුරුත් සඳහන් කරන්නේ පරවිදූපත කියලා. ඔබ වැනි තරුණයන් තනියෙන් ගමන් කරන තැනක් නොවේ බොහෝ විට. වරක් කෙටි පන්දුව ඉතාම හොඳින් හරවා යවනවා ස්වීපර් වෙත. එක ලකුණයි. ස්වභාවික ස්ථාන, ඒ වගේම ආගමික ස්ථාන, සංචාරක ස්ථාන රැසක් තිබෙන පුරවරයක් මාතර පුරවරය. අතරතුර මනුක කුරුගේ මේ පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත් වුණා ශාන්ත තෝමස් ඉනිමට. ඔහු තමයි එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරන පන්දු යවන්න. ඒ වගේම ඔහු වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඔහුගෙන් ලැබෙන කෝණයන් ආනතීන් ඉතාමත් සුළුපටුයි. පිතිකරුවන්ට ලොකු ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ලකුණු ලබා ගන්නට.
තවත් දෙයක් දඟපන්දු යන දෙදෙනාට එරෙහිව නිරන්තරයෙන්ම බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තමයි පන්දු යම සිදු කරන්නේ. තවමත් පෙසඳු උත්සාහ කරනවා ස්විප් පහර ඔස්සේ කඩලු ලබා ගන්න අතරතුර ඉහළින් ස්ථානගත කිරීමකට උත්සාහ කරේ සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. මෙන්න මේ තමයි හේතුව ස්ක්වයර් එකේ පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තැබීමට. මොකද ස්විප් පහර වැඩි වශයෙන් භාවිතා කළ සර්වේෂස් පිතිකරුවන් ඇතැම් විට සාර්ථක වුණා, ඇතැම් විට අසාර්ථක වුණා. කෙසේ වෙතත් වැඩිපුර සාර්ථකත්වය උන්ට තිබුණු බව කිව යුතුයි මේ පහරෙන්. එකම දේ තමයි හරි පන්දුව තෝරාගෙන හරි පහර එල්ල කිරීම. ස්විප් පහරේ ප්‍රභේදයන් රැසක් තිබෙනවා. බිම දිගේ එල්ල කරන ස්විප් පහර, පැඩල් ස්විප් පහර ඔබට පුළුවන් කඩුළු රකින්නට ඉහළින් එල්ල කරන්නට දිල් ස්කූප් ආකාරයෙන්, නැත්නම් ස්ලොග් ස්විප් පහර එල්ල කරන්නට පුළුවන්, රිවර්ස් ස්විප් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. මේ සියල්ල කුමන ආකාරයෙන් භාවිත කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව ඔබට යම් කිසි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. තාක්ෂණයේ මූලික සංකල්ප පෙර පහරේ පුනරූපණය ඔබ දුටුවේ. මේ තමයි අප රැඳී සිටින විස්තර විචාර කට්ටාලය. ඒ අතරතුර තරගය ක්‍රියාත්මකයි. පන්දු අර 10ක් අවසන් කළේ මනුග ගුරුගේ 123යි කඩුළු 6යි සර්වේෂස් විද්‍යාලය. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux. පන්දු එම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. පන්දුව තරමක් කෙටි පසුපස පාදයේ නියම වෙන්නේ ස්ථානගත කිරීම. ඩීප් ස්ක්වාලෙක් දෙසින් සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. චමෝත් මිහිරංගගේ ඉනිම අතිශයින්ම වැදගත් වන බවයි පෙනෙන්නේ සර්වේෂස් විද්‍යාලයට. ඔහු පැමිණීමෙන් පසුව ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී පිතිකරන විලාශය විසින් පීඩනය මගහරවමින් තිබෙනවා ඔහුගේ කණ්ඩායම පැත්තෙන්. ඔහුට අවශ්‍ය පන්දු යවමින් තිබෙනවා ශාන්ති තෝමස්. පන්දු යවන්නන් බලන්නේ පන්දුව කෙටි. ඒ වගේම දඟ කැවීමක් තිබුණා. එහි උපරිම වාසිය සපයා ගත්තා චමෝත්. ආක්‍රමණය ඉතාම වැදගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඔබට ඔබේ කුටියේ සිරවන්නට බැහැ. සහ ඒ වගේම චමෝත් කියන්නේ කපටි පිතිකරුවෙක්. සීමා රේඛාව ඇතුළතදී පන්දු යනන් හසුරුවා ගැනීමට ඔහු භාවිත කරන පාද චලනයන් දිහා හොඳින් බැලුවොත් අපිට හොඳින් වටහා ගන්නට පුළුවන්. නැවතත් හොඳින් කල්මෙන්න පහරක්. දැන් කඩුළු රකින්න ඔබට ඇහෙනවා නම් ඔහු කියනවා ඔහුට අවශ්‍යව තිබූ දෙයක් මේයි කියලා. එවර ස්විප් කිරීම අපි පෙර සඳහන් කළ වෙනස් ආකාරයේ ස්විප් පහරක්. එක ලකුණයි ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙන්නේ. පොතේ හැටියට පහරවල වලින් ලකුණු වෙනකොට ක්‍රීඩකයාට මානසිකව සැහැල්ලුවක් තිබෙනවා. යම් විදිහකින් පහරක් නිර්මාණය කරන්නට. විශේෂ කාරණයක් සෙනුර අබේසේකරගේ කැඳවීමෙන් පසුව ඔහුට එරෙහිව ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරණයක් තමයි දියත් කළේ සර්වේෂස් පිතිකරුවන්. මෙතෙක් පන්දු අර 3යි පන්දු 3ක් යවා තිබෙනවා සෙනුර. ලකුණු 16ක් වාර්තා කර තිබෙනවා සර්වේෂස් පිතිකරුවන්. සෙනුර වැඩි දඟකැවීමක් සහිතවයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් කලු රකින්නාට නිසි පරිදි පන්දුව නවතා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතිරේක ලකුණු 2. අවස්ථා කිහිපයකදී අප දුටුවා කඩුළු රකින්නා ඔහුගේ පායින්න පෙදෙසට යද්දී දකුණත් පිතිකරුගේ පායිනෙන් පන්දුව ලබා ගන්නදී යම් කිසි දුර්වලතාවයක් වෙන්නුම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම පාද චලනයේදී තමයි මේ දුර්වලතාවය සිදු විය හැක්කේ. කඩුළු රකින්නා සිදු කළ යුතු දේ තමයි ඔහුගේ පාද චලනය ඊටම මනවින් කිරීමත් ඒහා සාපේක්ෂව ඔහුගේ දෑත් කැඳවීමත් පන්දුවට. නැවතත් ඒ සහාය නොලැබුණොත් පන්දු යවන්නට ඉතාම අපහසුයි පිතිකරුවන්ව පාලනය කරගන්නට. අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ආම්බම් කරගන්නට. ඒ නිසා උපරිම සහාය ඔබේ පන්දු යවන්නට ලබා දිය යුතුයි. නැවතත් ගුවනට මුසු කළ පන්දුව
පිත් පරාජය කරමින් ගොස් පාවරණය වදිනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව. ලකුණු 130යි මේ වන විට සර්වේෂස් ඉනිම කඩුළු 6ක් දැවි. මනක ගුරුගේ පන්දුයම් සඳහා යටිතරක් ඇඳවා තිබෙන්නේ. මේ පාසල් දිත්වය ගැන අපි කතා බහක නිරතව තසක හොඳ විනයගරුක කණ්ඩායම් දෙකක් වැඩි වශයෙන් මේ දවස්වල ක්‍රීඩාශීලීත්වයේ මහත්මා ගුණය ගැන කතා වෙන වටපිටාවක පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. ක්‍රීඩාව තුළ පවත්වාගත යුතු ගුණාංග ඕනෑම කණ්ඩායමක් පවත්වා ගන්නවා නම් උන් ක්‍රීඩාව ඇතුළේ අපි හඳුන්වන්නේ මහත්වරුන් විදිහට. තරමක් වේගෙන් යවපු පන්දුවට එක් ලකුණයි. විවාදාත්මක මාතෘකාවකට ඔබ මාව කැඳවන්නේ චමුදිත. මේවා කතා නොකලත් බෑ. නමුත් මෙතෙක් මේ තරගය තුල මේ කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා කළ විලාසය ඉතාම හොඳයි. ඔවුන් එකිනෙකාට ගරු කරමින් අවශ්‍ය විට වචන හුවමාරු කර ගනිමින් නමුත් සීමාවන් හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. අතත් හොඳ දඟ කැවීමක්. මේ තමයි ක්‍රීඩකයන් සිදු කළ යුත්තේ. ඔබට ක්‍රීඩාංගණය මත අම්මලිකමේ ක්‍රීඩා කරන්නට බෑ. යම්කිසි උත්තේජනයක් අවශ්‍යයි. වචන වලින් අභියෝග කළ යුතුයි. නමුත් එහි සීමාවක් තිබෙනවා. ඒ සීමාව නොදැනීම සියල්ල අවලස්සන කරනවා. ඒ බවත් කිව යුතුයි. අප මෑත ඉතිහාසයේ මෑත සති කිහිපය තුලදී වාර කිහිපයකදී දුටුවා පාසල් ක්‍රීඩකයන් විසින් මේ විනය කඩවන අවස්ථාවන්. අවතත් හොඳ දඟ කැවීමක්. ඒ ගැන තවදුරටත් කතා කළ හැකි. 47 වෙනි පන්දුවාරය නිමා වුණේ 131යි කඩුළු 6යි. එකයි කඩුළු 6යි සර්වේෂස් විද්‍යාලය නැවතත් කැඳවන්නේ මනුග ගුරුගේ පන්දු යවන්නට සමා වෙන විහඟ සංකලන පන්දු යැවීමේ වෙනසක්. ඔහුත් වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ මනුල වගේම. ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටියේ විනය පිළිබඳව. මේ ගැන හැමදාමත් කියන කතන්දරයක් තිබෙනවා. එක්නගාවලිය වෙන විට අර්ජුන රණතුංග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ෂේන් වෝන් අතර විශාල මත ගැටුමක් තිබුණා. ඔවුන් දෙදෙනාම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලදී වචන හුවමාරු කරගත්තා. මාධ්‍ය ඉදිරියේ එය විශාල සටනක් බව පෙනුණා. මෙන්න ඉල්ලීමක් දැවියාමක් වශයෙන් සටහන් කරනවා. 7 වෙනි කඩුල්ලේ දැවියාම සර්වේෂස් විද්‍යාලයේ හොඳ ආරම්භයක් විහඟ සංකලනගෙන් එවර දැවියනවා වැදගත් පිතිකරු චමෝත් මිහිරංග. පන්දුවේ වෙනස ඉතාමත් හොඳයි. පෙසඳු තේරුම් ගත්තා මේ වන විට යම් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින වටපිටාවක විසි පන්දුවේ වෙනස සිදු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඩුල්ලක් දවාගත හැකි කියන කාරණය. 7 වෙනි කඩුල්ලත් කෙසේ වෙතත් දැවී යනවා විහඟගේ පන්දුවේ මහමුවේ. අපිට පෙර පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳින් පන්දුව ගුවනට බුසු කරන අයවර මීට පට පිතිකරුවා යම් විදිහකින් පිළිමක් බලාපොරොත්තු වාදෝ කියන සැකය පැන නැග. කෙසේ වෙතත් ශමෝත් මිහිරංග ලකුණු 29කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. C'est parce que vous croyez. Sérieux.
ප්‍රවීන් මදුශංක නව පිතිකරුවා විහක ලෙෆ්ට් ආම් විකට් ආකාරය පන්දුව තරමක් වැඩිද මන්ද දුරට මුස් කරා ප්‍රවීන් මදුශංක සර්වේෂස් විද්‍යාලයේ මදුශංක වරුන් කීප දෙනා අතර තවත් මදුශංක කෙනෙක් ප්‍රවීන් මදුශංකයි නවක පිතිකරු පන්දු දෙකකට ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටපු කාරණාවට නැවත ගියොත් 96 අත්දැකීම ගැන අගරත් ලකුණක් නැහැ. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල අර්ජුන රණතුංග සහ ෂේන් බෝන් අතර වාද විවාද තිබුණත් ඔබට මතකද තරගය අතරතුර ඔවුන් දෙදෙනා වචනයක්වත් කතා කළේ නැහැ. පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් තමයි දෙදෙනාම කතා කළේ. 1996 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී නැන්න තවත් දැවියාමක් පිත්තත් පාවරණයත් අතරින් පන්දුව යොමු කරනවා විහංග සංකලන. ඔහුගේ මැජික් අත ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ දෙවැනි කඩුල්ල දවාගන්නේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදීම. විශිෂ්ට පන්දුවීමක් එකදු හෝ ලකුණක් මේ පන්දුවාරය තුලදී ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කඩුළු දෙකක් මේ පන්දුවාරය තුලදී දවා ගන්නට හැකි වුණා විහකගේ පන්දුවේම හමුවේ. පුනරූපණය දැක බලා ගන්න බලන හොඳින් පන්දුව ගුවරට මුසු කරන ඔහු අපේක්ෂා කළා. ප්‍රවීන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ එවර. ඔහුගේ ඉනිම සාධාරණ ඉනිමක් බවට පත් කරගන්න කෙසේ වෙතත් ප්‍රවීන් ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. On the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. එකසිය 31යි කන්ලු 8යි. පන්දුවර 47යි පන්දු 5ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. අසංක සමහර නායකයින්ගේ නම් මතක් කරත් ඇති කන්ලු බිඳ වැටෙන්න. අර්ජුන රණතුංග ඔව් මතකයේ පිළිබඳ ආවර්ජනය සිදු කරන්නට අපට වෙලාව තිබේද කියලා යම් කිසි සැකයක් තිබෙනවා. දැන් කඩුළු වාර්තා වීම ටිකක් වේගවත් වුණා විහංග සංකලනගේ පන්දු යැවීමත් එක්ක. චලන ඉන්දුෂයි නවක පිතිකරු එවර පායිනට එපිටින් යවන්නේ පන්දුව. කඩුළු දෙකක් දැවුණු නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව 131යි කඩුළු 8යි. දැන් සර්විෂස් ඉනිම. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. රවින් කවින්තට දැන් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ලකුණු 15ක් නොදැවි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ නවක පිතිකරු අනෙක් අන්තයේ සිටින පිතිකරුගේ ලකුණු දත්තයන්. ඉතින් අපේ මතකාවර්ජනය පිළිබඳ නැවතත් කතා කළොත් 1996 ලෝක කුසලානේ අවසන් වෙද්දී අර්ජුන රණතුංග තමයි අවසානයේදී 4 පාරක් එල්ල කරමින් ජයග්‍රාහී ලකුණු 4 වාර්තා කළේ. එසේ වාර්තා කර පසුවත් අර්ජුන ප්‍රතිවාදී ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයාට එවරත් ලකුණු 1යි. ඉතින් අර්ජුන රණතුංග ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිවාදී නායකයාට උසුළු විසුළු කරන්නට ගියේ නැහැ. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ මහත්මා ගතිය සහ ඔබේ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයේ තිබෙන වැදගත්කම. ඔබ දිනුවට පස්සේ කුමටද ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ? ඔබ දිනලා ඉවරයි සටන. ඒ නිසා ඔබ ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයක ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකෙක් හැටියට තරගය අවසන් කරද්දී
අනවශ්‍ය සිදුවීම් ඇති කරගත යුතු නැහැ. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ විනය වගේම ඔබේ මහත්මා ගතියත් ඔබේ පෞරුෂත්වය පර්සනැලිටි එක ඉතාම හොඳින් පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක්. දැන් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම 90 දශකයේ මැද භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට දුන්නු වද කන්දරාව මතක් කළොත් චමුදිත සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ වෙලාවක ඔබට විශාල උත්තේජනයක් එන්නට පුළුවන් ප්‍රතිවාදී නායකයාව බිම හෙලන්නට තරම්. නමුත් අර්ජුන රණතුංග ඉතාම දක්ෂ විදියට මේ මොහොත ක්‍රියාත්මක කළා. හොඳ තක කැවීමක්. ඉතින් එවැනි සිද්ධීන් තමයි අතීතයට එක් වෙන්නේ. ඒ සිදුවීම අපේ හිත තුළ තිබෙන්නේ ගෞරවනීය මතකයක් හැටියට අපේ පමණක් නොවේ ලොව හැම ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෙකුගේම. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අනවශ්‍ය දෙයක් කරන්නට ගියා නම් ඒ ඓතිහාසික මතකය සමහර විට අඳුරු මතකයක්ව අවසන් වන්නට තිබුණා. උඩ පන්දුවක් නමුත් පන්දු රකින්නාගේ ඉදිරියේ පතිත වුණේ පන්දුව. දැන් කඩළු වාර්තාවේ මේ අවස්ථාවන් වැඩිපුර නිර්මාණය වන බවයි පෙනෙන්නේ පිත් අසල. තරමක තීරණාත්මක මොහොතක් පුනරුපනස්සේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉදිරිය පති තියෙන පැහැදිලි. මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ඇතුළ ශාන්ත සර්විසස් ක්‍රීඩකයින්ට සෑහෙන ලොකු පීඩනයක් ශාන්ත තෝමස් පන්දු යවන්නන්ගෙන්. එදී ශාන්ත තෝමස් නායකත්වය පැහැදිලි පෙරමුණක් ලබා ගත්තා. පන්දු යනන් භාවිතා කිරීමේදී පන්දු යනන් භාවිතයේ කළමනාකරණය ඉතාමත් ඉහළයි. මනුක පිටිනට එපිටයි. පන්දුවාරේ නිමයි 132ක් කඩළු 8කට සර්වේෂස් ලකුණු පූර්වේ. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Hati-hati. Kasitis dekai කඩළු 8යි විහංග සංකලනය අලිතරක් පන්දු යම සඳහා කැඳවන. ද පන්දු. ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් දෙවන ලකුණු කැඳවීම. සාර්ථකයි. අපි පෙර පන්දුවර කිහිපය ඇතුළම ඉතාමත් හොඳ මාතෘකාවක් පිළිබඳ කතා කරමින් සිටියේ. ඒ අතරතුර අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ශාන්ත සර්විසස් පුහුණු කාර්යත්වය. තරඟ 15යි කඩළු 12යි. නමුත් අද දිනේ ඔහුගේ සුරත ක්‍රියාත්මකයි විහංග සංකලනගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුලදීම කඩළු දෙකක් වාර්තා කළා. ලකුණු ලබා නොදී එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව හොඳින් පිටර ලබා ගත්තා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. හතරේ සීමාව වාසන්නේ ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කර අවසන් පිතිකරුවන්. ඒ ලකුණු දෙක රවින් කවින්තට ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20 දක්වා ඉහළට. වගකීමක් සහිත ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකින් බිහිවීම වැදගත්. එවැනි ආකාරයේ වගකීමක් ගන්නට තමයි දැන් රවීන්ට සිදු වී තිබෙන්නේ. පුනරූපණය දැක බලා ගන්න පුළුවන් හතරේ සීමාව වාසන්නේදී පන්දු හොතින් අතර කර ආකාරය පිටේ පන්දු තරමක් කෙටි. බල ලකුණක්. වගකීම් සහගත පිටිකරුවෙකුගේ භූමිකාව ඉදිරියට සෑහෙන ලොකු දෙයක් සිදු කරන්නට පුළුවන් මේ වගේ තරගයක් තුළ. වටින් පිටින් මොනවා ඇසුනත් ඔබේ මානසිකත්වයේ ශක්තිමත් නම් ඔබට පිටින් කතා කළ හැකියි. වරත් හොඳින් පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. චලන ඉන්දුෂගේ ප්‍රථම ලකුණයි වාර්තා වුණේ. ශාන්ත තෝමස් ක්‍රීඩකයන් යම් විදියකින් එක ලකුණ දෙක යනකොට පොඩි කලබලයක් ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ගේ හිත මත තබා ගන්න ආකාරයක් අපි අවස්ථා කිහිපයකදී දුටුවා.
පයින්ට පරයි උඩ පන්දුවක් කරේ. ඔබට යම් කිසි දෙයක් හැඟෙනවාද චමුදිත? තනතිරුවේ වේගය පිළිබඳව. මෙන්න පන්දුව පතිත වෙලා පිතිකරු වෙතට යන වේගය ඉතාම අඩුයි තිබෙන්නේ. පිත්ත හරවා අවසන් පිතිකරු. මේන් යම් කිසි දෙයක් කියවෙනවා. සර්විෂස් විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 25ක් 30ක් වාර්තා කළොත් තත්ත්වය ඔවුන්ටත් වාසිදායක වන්නට බැරි කමක් නැහැ. මේ අවසන් වෙන්නේ තවත් පන්දු වාරයක් 50 වෙනි පන්දු වාරය. 138යි කඩුළු 8යි සර්විෂස් ඉනිම. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. So after that very enterprising partnership between Mehiranga and Kawinta, St. Thomas's Matara bowlers once again breaking through, picking up 2 wickets. Sankalana coming into the attack, rolling his arm over, picking up 2 wickets. Double wicket maiden. Once again pull things back in the way of St. Thomas's. They are pretty much controlling things out there in the middle. Against the run-off play, Mehiranga's inning was a vital one. 30 plus runs came at a very quick time. Ease off the pressure somewhat, but wasn't consistent. Now 2 more wickets being picked up after tea session. Once again, St. Thomas's continuing the same vein they performed during the post-lunch session. A couple of wickets in quick succession, but still Ravin Kawinta is still out there in the middle, 21 of 84 and 138 for 8. At the moment, the spinners taking control of the game. Manuk, of course, picked up a very crucial breakthrough, 1 for 26 in 12.4 overs, and as expected, it's the spinners who have taken control of this game. Some sharp spin on offer, Dhammiga. Looking at the variations on offer for St. Thomas's Matara, only thing they miss in their armory is a right arm leg spin bowler. They got pretty much everything else and a left arm seamer. You can't have all the variations, but they've done a fantastic job. Clear intention, yes, they missed opportunities, but consistently does the right thing. 51 done, 139 for 8. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Not too sure how many overs to be bowled. Generally it's 90 overs, which means St. Thomas's College Matara will have to bat fair number of overs later on, unless of course 2 batters in the middle done something out of the ordinary. Ravin Kawinta is the mainstay. So very steady operator, proper techniques, someone who's ideally suited this type of situation. He was helping out his partner to go for shots, play his own game, as you mentioned, complementing each other. That's a vital part when building up a partnership. Now these 2 batters out there in the middle needing something similar. Yeah, it's not going to be easy for sure. But Chalani Dusha, obviously number 10 batter for St. Servatius, is on 2 of 13, been providing some resistance and has been playing it safely. But you look at the field setup for the number 10 batter. There's only 1 slip fielder in position, and there's no silly on fielder or any fielder up close to take those catches, especially given the fact that Pesandu Sanjan is bowling really well and is looping it in. That swept away quite nicely.
There's protection in the deep, will be just a single. It's Ravin Kavintha, and look at the stroke play. Recent stroke play of Ravin Kavintha. I've been watching him for a while now. He's on 22/85, and he's been gaining that confidence really well. Absolutely, spending time in the middle, that's pretty vital, especially when the pitch is playing its part, assisting the spin bowlers. Pretty much 6 spinners in operation. All of them kept things very, very quiet. Put the batter on a tight leash. Memorable moments for the prefects doing their duties, controlling the crowd. Inner part of the bat, quite easily taken a single. What they've done by bringing changes on each occasion, almost on each occasion, they picked up a wicket. We remember Sanjan came into the attack, straight away picking up 2 wickets. Now Sankalana, out of the blue, came into the attack, 2 vital wickets. So they got all the variation, all the right attributes to be a very solid unit. It's always nice to have those options, especially the conditions. We'll talk about this in the next over. 52 overs done, 143 for 8. This is the batting so far for St. Servatius. Few starts, no one really continued apart from Kitnuka, Supun, the captain, and Mihiranga, 29. I thought he batted particularly well, 5 boundaries. Taken the attack to the bowlers. Wicket takers, 3 for Sanjan, and Sankalana picking up 2 wickets lately, chipping in with wicket apiece. Pawanji, Charmika and Guruge. Brilliant bowling effort, even though they haven't took all those chances came their way prior to the lunch session. They're pretty much in control, in the driving seat. It'll be interesting to see the approach when they come on to bat. I'm expecting positive approach. Yeah, indeed. I mean, given the position that they're in at the moment, that's a good looking show once again. It's Ravin Kavintha. Given the position that they're in at the moment, 143 for 8. So if they are to wrap things up, St. Servatius all out for, say, anything around 160 to 70. If that's how things will turn out, then I'm sure that St. Thomas's will try to play that positive cricket, because it's once again it's the that taking that upper hand and utilizing that opportunity to get much deeper into the game, and at the same time to take control of this game. So I'm sure they will try to play positive, and at the same time try to score at least 3 or 3.5 runs per over, which will get them to a good and a decent total that will put some pressure, more pressure on St. Servatius. During the tea session, I had a very lengthy discussion with an ardent observer of this particular big match encounter. He went on to mention there are years when one team coming in with the mindset of winning the game, the other obviously not as strong, so they will come up with a strategy. The main intention is to draw the game. There was a classic case one year. One team went on to score 2 centuries and good number of runs in the first innings, but the second team batted for 2 days. There was a century, but goes to show the mindset. We are not as strong as the opposition. We have seen that in many sports. Sri Lanka football, classic example of the Sri Lanka football team playing very attacking brand of football, but go back 10 years, you can see defensive mindset with an intention of drawing the game, eventually ended up losing the game by 3-4 goals. Positive mindset obviously is the way to go. So that's the completion of the 53rd over. I think there's something very interesting happened out there in the middle. The umpires having some discussions around as well. I think they've deemed it not out, if I'm not mistaken. So that wasn't the conclusion of the over number 53rd. Guruge striving for his second. One more delivery. Remaining. And Induhas, who's on 4, taken him 20 deliveries. Kavintha, who's on 24, 87 deliveries. Considering how the pitch is behaving, large number of
deliveries and time in the middle. So that's the over. 53 done, 144 for 8. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication. To win this game, they have to press the issue. Oh, that was really nicely played. How about that for a placement? Intentionally got it finer. A long hop there to be hit, but the placement very, very impressive. Man who spent time in the middle obviously knows exactly what's coming his way. Knew where the fielder exactly got it finer intentionally. Now he moves to 28. Positive approach, that's what we love to see when you're looking at the ongoing NSL tournament. There are provisions to give additional points for the teams who are scoring beyond 3.5. If a team scores 400 runs inside 90 overs, there's a system to offer additional bonus points, and team managed to restrict the other team under 400 runs under that strike rate. They too get additional points. I really like that method. I've listened to the interview given out by Ruan Kalpage. Clear impetus. Even during the longer version, it's about being positive. In classic case in Test cricket, nowadays scoring 380 in a day. But a surprise, large shout going down the leg side, it seems. It's a very good point. Dalmika being positive. It plays a major role when it comes to setting up a result in these games and the overall condition of the game, how the game have evolved over the years, and you see Test cricket being played in a very competitive manner and playing positive, being positive, and it's something that drives this game of cricket, and I'm sure it should reach to this school level as well. We talked about the domestic, we talked about the international level, but it should reach this school level as well. That's the whole point of extending their big matches for over 3 days. Impressive looking irrigation systems somewhere close by. Last ball of this over. Oh, that's brilliant. Absolutely brilliant delivery to finish things off from Pesadu Sanjana's over. 54 overs done, 149 for 8. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux? We've spoken about positivity in schools cricket. Schools Cricket Association taken steps to conduct quarterfinals, semi-finals, basically second round matches in Division 1 and Division 2 to play those knockout matches over 3 days. Wonderful step. As cricket lovers, we admire that step. Virtually in a 3-day game, you can bring all 3 formats into account when it's played over 3 days. That was nicely played towards extra cover region. Should be easy too. Very well done. Like to see the positivity by Induhas. Coming down the track. Flighted delivery. They in fact went for 3 runs. That's good running. Energy levels, fitness, stamina during under 19 level. Fabulous, both the teams showcasing how fit they are. Oh, lovely piece of bowling, beating the outside edge.
What a piece of bowling. Yeah, he's been doing that for some time now. Manuka has beaten at the outside edge for some time now, especially against Ravin Kavinta, who's looking well for 30 of 91, the highest run scorer in this innings. Oh, that's brilliant, isn't it? Just pitching it right around that off-stump region, and just a hint of spin, just enough to beat that outside edge. And one of those deliveries will eventually kiss that outside edge. I'm sure that's what Manuka is looking for as well. 153 for 8. So as the ball gets older, you're starting to see more perches. Lovely. Tossing it up, driving the batsman forward. Kavinta lunging forward in order to defend that one on the front foot. Little bit of bounce and spin. Interesting. You're still in the third session of the first day. Yeah, so the last delivery of this over, 3 consecutive dot deliveries beaten off the outside edge. What's it going to be? Oh, brilliant. Absolutely brilliant, and well played by Ravin Kavinta as well. So 153 for 8 in 55 overs for St. Servatius. Right, so this is how it looks at the moment. The partnerships, 38-run partnership between Shamod Mihiranga and Ravin Kavinta. And that's the standout partnership for St. Servatius. And then 32-run partnership between Vishwa Supun and Ravin Kavinta as well. So 31 extras, and in 55 overs, the total stands at 153 for 8. Nothing very substantial there in terms of partnerships for St. Servatius. Wickets falling in quick succession in regular intervals, I would say. And the credit should go to St. Thomas's for not allowing these batters to settle in and to form those partnerships. In a 3-day game, 31 runs in form of extras. Coach killer. Quite a few no balls, if you're not mistaken. And quite a few deliveries down the leg side. Some workout for the wicket keeper, but additional runs. Now, just imagine they should have easily cut down at least 20, 25 out of those 31 runs. Things would have been even more positive for the St. Thomas's College Matara. 153 now, slowly but steadily working towards that region 175. They got some score on board, but they had the chance of getting the opposition out under 135. That's once again well presented that time. Ravin Kavinta presenting the full face of the bat and playing it very safe. 30 of 95 deliveries now, Ravin Kavinta. And as we mentioned earlier as well, his presence out in the middle will definitely make some impact for St. Servatius if they are to make a good total in this first innings. 154 for 8, and I'm sure they'll try to push this as much as they can, at least 180 to 200 run mark, and I think that's the target. That's what they have in mind as well. And Chalana Indusha has been quite good so far. He's been surviving for 28 deliveries and giving that support. This time cut away off the back foot. Chalana Indusha just interested in coming back for the second run, but stopped halfway through from Ravin Kavinta. I'm really impressed by the performances of the late order batters, lower middle order, 30 plus runs by Shamod, if I'm not mistaken, and this man Kavinta spending time in the middle, 31 runs already. So that's the completion of the 56th. A very good one. Starts it up. Very good piece of fielding of his own bowling. Yeah, 49 singles and 15 doubles there for St. Servatius College. You look at 49 singles and well, they've scored 155 runs, 31 extras as well. So they've run hard, but at the same time,
You can't justify that 31. I think in my book, it's way too much. Yeah, too much. Especially at the start. You know, the fast bowlers found it difficult to find the correct line and length and to settle for a certain line and length, especially towards that outside the off-stump region. I think that's one of the main reasons why the extras tally stands at 31 extras and a lot of no balls as well. This is to break the shackles. Fast bowler being introduced into the attack would be a bad idea. Two batters out there in the middle seems to be very comfortable against spin bowling. Bringing out changes, bringing out something different. Always a good thing, trying out things, because you can't expect different results by doing the same thing. It's been pretty generic for the two spin bowlers for a while. This partnership is growing beyond 20 runs now. You mentioned about the tourism. They are enjoying a good game of cricket in the middle. Love to see many more. Indeed, Matara is always a touristic city, and I'm sure they have enjoyed. It's a new experience, I'm sure, for them as well. The big match season. It's been presented with the full face of the bat, Chalana Indusha. Now, you did mention about the changes from St. Thomas's skip, and I think those changes have worked really well so far in this day for St. Thomas's. They're 156 for 8, and the bowling changes have worked out pretty well. And I think that's something that will give that confidence to the skipper to try out certain different things that might or might not work out, but it's that trust and confidence that you need. Despite missing all those chances, conceding as many as 31 plus extras, they are still the happier side, striving hard now. This is proper test cricket. When tailenders bob down, digging themselves deep, it's a different art of picking up a wicket. Things aren't happening. All of a sudden, energy levels have gone down. That's where the captaincy matters. Get the energy levels back. That feel-good factor. Good piece of bowling. Fuller almost square the batsman up. Gentle dab, nothing more than that. Not taking any chances right now. Chalana Indusha and Ravin Kavinta. I'm sure these two batters just trying to survive the day here. It's such a fascinating game, isn't it, Dhammika? If you look into this game right from the morning, it was all about St. Thomas's. It still is about St. Thomas's, but I like these sort of resistance. I like these sort of fight backs in certain phases of the game, especially from the tailenders, you know, putting their heart out for the team. It's always fascinating to me. Oh, that's gone, is it? Nothing there from the umpire. And the wicket keeper was full of confidence. Classic case of bat hitting the ground, puff of dust. Replay pretty much gives an idea to the viewers. Kumesh, the wicket keeper, if I'm not mistaken, there was a bit of a warning by the umpire for excessive appealing, nothing more than that. Always good to see umpires keeping things under control. The crowd is well behaved, entertained. The Papare band, outstanding energy. Exactly what we expect in a proper big match atmosphere. Good delivery in line with the stumps. Outstanding over, just a single. 57 done. 156 for 8. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the ThePapare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. You can probably starting to notice that the frustration starting to creep in. They were expected to wrap things up quite quickly after picking up 8 wickets. Resistance, fighting spirit, we've spoken about it. Always brilliant to see.
Swept away, but there's protection in the deep. With just a single, Ravin Kavinta is utilizing that slug sweep really well. Trying to hit that ball down towards that mid-wicket squalic region. And it's been a handy scoring option for him. It's been a bit of a mixed bag when it's sweeping. They played it very, very well. Overall context, yes. They got plenty of runs, plenty of boundaries, and at the same time, given away just about 3 wickets by playing the sweep shot. It's about feeling good. I always love to see batters, right-handers in particular, negating the turn, playing that shot, put pressure on spin bowlers. That's what Aussies do, Indians do, Sri Lankans from time to time. So mastering the art of facing out spin bowlers, proper quality spin bowlers. Once again, we'll have a look at the wickets have fallen. Sweep shot, as you mentioned. Sweep shot. Wait for dismissal. Chabudita. And once again, that was the dismissal of the captain. Once again, perishing to that sweep shot. Majid, brilliant fielder, isn't he? Overall, yes, they have a count of quite a few drop catches, but the intent, the drive to maintain high standard is on display from Thomians. That's very pleasing to see. That's a coach pleasing catchers, still feeling confident about your fielding, diving yourself around the ground. Plenty of boundaries being protected, especially down the leg side. Once again down the leg side, and chase is on. Possible 2. Will they come back for the 3rd? No, they won't. He once again sliding down the leg side that time. Couple of runs. Steadily but surely the partnership is prospering. Exactly what the supporters for St. Services is expecting. Well bowled in line with the stumps. You can't see any, technical flaws when it comes to left arm orthodox spin bowling. Credit must be given to the coaching staff of St. Thomas's, and we are yet to see how Services come up with their bowling efforts. All in all, very strong team from the down south. Had a very good outing in the tournaments, and captain went on to mention that they've reached quarterfinals in the 2-day competition as well as the semi-finals in the 1-day. There are some high quality performances. Indeed, traditionally they've been playing some good cricket, these two schools. Been part of the Division 1 and Division 1 for such a long time. Right, so that's the end of the over. 159 runs on the board at the end of over number 58 for the loss of 8 wickets. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Thomians were a little unfortunate. They could have easily gone back to playing Tier A cricket had they won against Mahinda during the semi-finals. Done superbly well. Just that they couldn't clear the final hurdle of reaching Tier A once again. Thomians, as you rightly mentioned, playing in the Tier A for a number of years, but unfortunately previous season wasn't a good one for them. And hopefully in the times to come they will once again reach where they truly belong. That's in Division 1 Tier A.
Wide outside the off stump, Ravid Kavintha trying to whack that ball through the covers. Loshita Dikshit trying to bowl it wide outside the off stump, enticing Ravid Kavintha, who has been out there for more than 100 deliveries now and has scored 33 runs. He must be seeing the ball really well as well. But just need to be careful because Loshita Dikshit, even though he haven't picked up a wicket, is a very canny bowler. I mentioned about the frustration now slowly creeping in for Thomians. They were jumping up and down, plenty of energy on display. Now all of a sudden, they're just moving through the motions. Nothing seems to be happening. These two right-handers showing some solid defense, scoring boundaries. Kavintha, as we expected, doing the job. 33 of just 102 deliveries. That's large number of deliveries. Long time in the middle. And his partner onto double figures. Now they will have to do something different. I mentioned during the previous over as well, by doing the same thing you can't expect a different outcome. Brought in the fast bowler. Two batters, seems to be very confident and comfortable against the fast bowler as well. Two more deliveries to go for consecutive dot deliveries in this over. Was that a chance? Oh, wow, straight in, straight out. They've been striving hard to create an opportunity. Another drop chance. Drop chances count mounting up. There was a full toss. Oh, that was a chance, a genuine chance. That could have been the 9th wicket. It's been that kind of a day for St. Thomas's in the field, I would say. 159 for 8, last ball of this over. This time straight into the hands of the point fielder. Couldn't get it away. That's the end of the over. 59 overs done. 159 for the loss of 8 wickets. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Lotus chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sudha? New line? A new manager. Witness the thrill of the big match season,
where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux. Now, කසේ 59 කඳු 8යි මේ දක්වා ශාන්ත සර්විසස් පිටිකරණය සාර්ථක වූ පිටිකරුවා රවීන් කවින්ත පන්දු 105කදී ලකුණු 33ක් ඔහුගේ ඉනිමට හතරේ පාරවල් දෙකක් පමණ අන්තර්ගත චමොත් බිහිරංග උද සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා ලකුණු 29ක් ලබා ගනිමින් මනුග කුරුගේ යරිතරක් පන්දුවේ අප සදා කැඳවා තිබෙන්නේ සම්පූර්ණ වගකීම බේවන විට රවීන්ගේ කරමත පැනවී තිබෙන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහු එයට ඉතාම හොඳින් කරතබා තිබෙනවා. රවින් කවින්ත. පන්දුව පහතින් ගමන් කළේ වර. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති පන්දුවේ වේගයත් ඉපිලීමත් සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් අඩුව තිබෙනවා. ඒ වගේම දඟ කැවීම ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා පිටිකරුවන්ට තිබෙන තර්ජනයත් අඩුයි. නමුත් දඟ කැවීම පැත්තෙන් පන්දුවේ නවතාවයට සාපේක්ෂව වාසිදායක වන්නට පුළුවන් පන්දු යවන්නන්ට. මනුක පන්දුවක් දැඩි වශයෙන් දඟ පන්දයන්නම් දැන් භාවිතා කරනවා. තරතිරේ ස්වභාවය තේරුම්ගෙන හොඳ පන්දුවේ මේ සුසංයෝජනයවල් නිර්මාණය කරන්නට පෙසඳුට දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතාම සෙමින් පන්දු යවන්නේ මනුක ගුරුගේ. අද ප්‍රථම දිනය මේ දිනේ අවසන් වෙද්දී තත්ත්වය මෙලෙස නම් ඉතිරි දින දෙක ඉතාම තීරණාත්මක වේවි. පිටිකරුවන්ට සෑහෙන කන්දක් නගින්නට සිදු වේවි. එවර උඩ පන්දුවක්. නමුත් සූදානම්ව සිටියේ නැහැ. සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්න. කලකින් ලැබෙන අවස්ථාවක්. අවසාන මොහොතේදී ඇස ඉවතට යනවා. පන්දුව වෙත ඔහු ඇස යොමාගෙන සිටියේ ලබා ගත යුතු උඩ පන්දුවක්. ලබා ගත්තා නම් පැහැදිලිව හොඳ උඩ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක් මනුග ගුරුගේ මේ දක්වා පන්දු වාරය තුළ එකදු ලකුණක් වුණ නැහැ. පිටින් එපිටින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීම දෙවන ලකුණත් කැදවීම තිබෙනවා. දෙවන ලකුණකුත් පැහැදිලිවම ලබා ගන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරය නිමයි 161 කඳු 8යි ලකුණු පූර්වයේ. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. කසිය 61 කඳු 8යි. පන්දු වාර 60ක් නිමවටපත් වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම පෙර රූපරාමුවේදී අප දුටුවා ආකාශය ටිකක් තර්ජනාත්මකයි. අඳුරු වලාකුළු
එක් රස් වෙමින් තිබෙනවා උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළින්. දැන් පෙසඳු සංජාන් පැමිණ තිබෙන්නේ කඩලු 3ක් වාර්තා කළ පන්දු යවන්නෙක් නායකයා ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ. ඒ අඳුරු අලාකුරු අතරේ ශාන්ත සර්වීසස් කණ්ඩායමට රිදී රේඛාව අවල තියෙන රවීන් කවින්ත. විදිකින ආසන අවස්ථාවක්. තවත් අගලක් එහෙම වුණා නම් සාපේ චෝදනා වෙන්නේ ඔබටයි. රවින් කවින්තගේ දැවි යාමේ නමුත් එවර ආරක්ෂිතයි රවින්. චලනත් ඔහුගේ වගකීම තේරුම් ගෙන තිබෙනවා. පෙසන් නැවතත් හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා පන්දුව. මේ දඟපන්දු යවන්නන් දැකීමට ප්‍රියයි. සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික දඟපන්දු පිළිවෙලට තමයි ඕන් පන්දු යවන්නේ. හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා පන්දුව. හොඳ දඟ කැවීමක් ලබා ගන්නවා. පිටිකරුවන්ට ආරාධනා කරනවා පහරවල් වලට යන්නට. ඒ වගේම පහරවල් එල්ල කළායි කියලා ඕන් මේ උපක්‍රමය වෙනස් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ වගේම තමයි අපි දකුණු පළාත කිව්වම අර දඟපන්දු යවන්නන්ට අනන්‍ය තාක්ෂණයක් තිබෙන ප්‍රදේශයක්. අපිට මතක් වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණවලින් ගාල්ල දඟපන්දු යවන්නන්ගේ රජදහන. ඒ වගේම ආසියාවටම පොදු ලක්ෂණයක් තමයි දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරු. ගාල්ල විතරක් නෙවෙයි. වරත් ඉහළ නගින පන්දුවට විශාල ස්වීප් පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් පිටේ හරියට වදින්නේ නැහැ. ස්වීප් පාරට සෑහෙන ප්‍රියයි මේ කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ තනතිරුවේ ස්වභාවය ඊට හේතු වන්නට ඇති. ඔවුන් තීරණය කරන්නට ඇති මේ තමයි ඔවුන්ගේ ගැලවීමේ ප්‍රහාරය කියලා. ඒවල ටිකක් වේගෙන් පන්දුව යවන්නේ පෙසඳු. මෙන්න මේ සංකලනයත් වැදගත්. ගුවනට මුසු කරනවා වගේම අවශ්‍ය විටදී වේගෙන් පන්දුව යැවීම. ඒ වගේම දඟ කැවීම පාලනය කරගත හැකි නම් එයත් වැදගත්. ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් ඉක්මනින් එවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. සාර්ථකයි. නොතිබූ ලකුණක් වෙනුවෙන්. ඔහු දකිනවා ඩීප් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඩීප් බීට් විකට් දෙසට පන්දුව නවතාලීමට පැමිණෙන අවස්ථාවේ එක් ක්ෂණික මොහොතක වෙනස් වීමක් ඔහු නිරීක්ෂණය කරා. ලකුණු දෙකක් එතන ගන්නට තිබුණා. තවත් වේගවත් වුණා. එවරත් පන්දු රැකීමෙන් මාජිද් බලන්න ඔහුගේ නැවත බාර දීම. එක එල්ලේ පන්දු යවන්නා වෙතට හොඳින් කඩුල බිඳ දැමුවා. පන්දු යවන්නත් පෙසඳුත් අවාසනාවන්තයි. රවින් කවින්ත ලකුණු 35ක් වාර්තා කරගෙන සිටියේදී දැවී යන්නේ. සමා වෙන්න. චලන ඉන්දුෂ දැවී යන පිටිකරෝ චලන ඉන්දුෂ බවයි කියන්නේ. ඔහු ලකුණු 13යි වාර්තා කළේ. රවින් තවමත් පිටියේ. සර්වේෂස් විද්‍යාලය 164යි අඩුව 9. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. කසිය 64යි කඳු 9යි. අදවර 61ක් දිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අරන් බැලුවම ලකුණු 180ක්. තනතිරුව ඇතුලේ හොඳ ලකුණු කියවීමක්. සමිරු ගිම්හාන් නවක පිටිකරුවා සහ අවසන් පිටිකරුවා සර්වේෂස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තනතිරුවේ තත්ත්වයත් එක්ක ඔබ කියු ලකුණු සංඛ්‍යාව සාධාරණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මොකද තවත් දින දෙකක් තිබෙනවා ගත වන්නට. මේ දින දෙකේදී පන්දුව තව දුරටත් දඟ කැවීමටත් සෙමෙන් ගමන් කිරීමටත් පත් වේවි. ඔබට පෙනෙනවා ඇති කඩුල්ල පිටුපස සිට පෙසඳු කියනවා පන්දුව තවත් ගුවනට මුසු කරන්නට කියලා. වරත් ඉල්ලීමක් නමුත් සාර්ථක නැහැ. මෙන්න පෙර දැවියාම ස්වීප් පාරක් එල්ල කළේ
හොඳම පන්දු රකින්න ශාන්ති තෝමස් කණ්ඩායමේ තැන සිටියේ එක්වර පන්දු රැකගත්තේ නැහැ. නමුත් භාරදීම ඉතාම ඉක්මනින් සිදු කළා. පන්දුව අතටගත් වහාම නිදහස් කිරීම රිලීස් එක සිදු කළා. ඒ තමයි දවා ගැනීමට වාසිදායකව හේතු වුණේ. මේ තමයි සමීර් උගිම්හාන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය. තරඟ 5ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ලකුණු 16 වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. ඔහු පිටිකරුවෙක් නොවේ. නමුත් අද දිනේදී ඔහුගේ පිටින් යමක් කළ යුතුයි. මෙන්න නැවතත් sannivedanaye ගැටලුවක් පිටිකරුවන් යුගලය අතර. අවසන් මොහොතේ ඔහු තීරණය කරනවා ලකුණ ලබා නොගන්නට. අනෙක් අන්තයේ තමයි වගකීම් සහගත පිටිකරුවන් ඇඳී සිටින්නේ. සයිනි මේ නැග්ගුරම රවින් කවින්ත මනුක. තවත් එක් පන්දුවක් අවශ්‍යයි ආරක්ෂාකාරී වන්නට. ප්‍රසන්න හිනාවකුත් එක්ක පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවෙක් සමීර් උගිම්හාන් පන්දු 5ක් දැන් ආරක්ෂිතව තිබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් යොට තිබෙන්නේ මේ පන්දු ආරය තුල ආරක්ෂිත වන්නට. මානසිකව තැම්පත් ඒ කියන්නේ. වැඩිදුර කතා නොකරමු. මනුක. පිටිනට පිටයි. ආරක්ෂිතයි පන්දු වාරයෙන් නිමයි 164ක් කඩලු 9කට සර්වේෂස් ලකුණු පූර්වේ. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. හතරයි කඩලු 9යි සර්විෂස් සිනිම මේ ඔබ දකින්නේ සර්විෂස් විද්‍යාලීය ගුරුවරියන්. ඔවුන්ට හුරු පුරුදු කොළ සහ සුදු පැහැති සාරි පැළඳ එකම කණ්ඩායමක්සේ තරගය නරඹන ආකාරයේ අතරතුර රවින් කවින්ත ලකුණු 35යි නොදැවි සමීර් උගිම්හාන් ඔහුට සහාය ලබා දෙමින් අනෙක් අන්තේ එන්න නැවතත් ඉල්ලීමක් එවරත් ප්‍රසාදු වාසනාවන්ත නැහැ. මෙන්න සර්විෂස් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාකාරය. ඔවුන් තුල කිසිම පීඩනයක් පෙනෙන්නට නැහැ. ක්‍රීඩකයන් සතුටින් ඉන්නේ. ඒ පේන චිත්‍රයත් එක්ක පන්දු යවන්නන්ගේ විශ්වාසයක් තිබෙනවාද? මම හිතන්නේ ඔවුන්ට යම්කිසි විශ්වාසයක් ඇති. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළා වගේ තනතිරුවේ සහයත් කාලගුණයේ සහයත් බොහෝ දුරට මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන්නට පුළුවන්. අර ස්වීප් කිරීමට උත්සාහය, රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට උත්සාහය, රිවර්ස් පුල් පහරක් කියන්නටත් පුළුවන්. කෙටි පන්දුවක් යවුවේ. දැන් පහරවල් තිබෙන්නේ කොහෙද? රවීන් එතන. අලුතින් පහරවල් හිතනවා. පීඩනයකට පැමිණෙන අවස්ථාවල් තුන ක්‍රීඩකින් එහෙමයි. වරත් පන්දුව වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ පිත්තට. ඒ නිසා සෑම විටම පිත්ත මුහුණලා වදින මොහොතකදී පන්දුව ටිකක් ඉහළ නැගින ස්වභාවයක් තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායකයන් සහ පාසල් සිසුන්. අතරතුර එක් ලකුණකට අවස්ථාව රවින් කවින්තට. ඔහුට අවශ්‍යව තිබූ ලකුණක් පස්වැනි පන්දුවේදී ලබා ගන්නේ. දැන් එක් පන්දුවක් තිබෙනවා සමීර් උගිම්හාන්ට ආරක්ෂිත වන්නට. පන්දු අරිනිමයි 165යි කඩලු 9. වල් පුලන්තේ පිරිනට පිටයි. රවින් ලකුණු ලබා ගන්නේ නැහැ. යම් විදියකින් සමීරුට අන්තේ ලැබුණොත් මේ කඳුල්ල බිඳ වැටෙන්න තිබෙන අවදානම වැඩි. වර පිටිනට සෑහෙන පිටින් යවන්නේ.
තවමත් පිත්ත අසල පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු සිටිනවා. සිටි පොයින්ට් සහ ස්ලිප් රේට් එකේ ඒ වගේම කඩළු රකින්නාද ඇතුළු. ඒ වගේම හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන්නේ යාර්තීය සීමාව තුළ පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර්හි ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. ලොං ඔෆ් තර්ඩ් මෑන් පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන්නේ. දැන් මානසිකත්වයේ සමගයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් රවින්ගේ මානසිකත්වය තමයි මේ මානසිකත්වය. ඒ සමගින් යම් ක්‍රීඩාවක් කරනවා ඔවුන්. මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් මත යම් විදියකින් වගකීමක් හිස මත පැටවෙනකොට ඔවුන්ගේ මානසික පීඩනය එන්න මෙලියට එන්නට පුළුවන්. ඊගොත් පහරකට උත්සාහ කරේ. අවසාන මොහොතේ තමයි ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නේ. ඒ ලකුණ වාර්තා කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නට උන්ට යම්කිසි කාලයක් ගත වුණා. එසේ නොවුණා නම් සමහර විට ලකුණු දෙකක් තිබෙන්නට තිබුණා එතන. පහර එල්ල කර යම්කිසි මොහොතක් රැඳී සිටියා වුන් කල්පනා කරමින්. එසේ වෙතත් ඉවර ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. දැන් සමිරු ගිම්හාන්ට තිබෙනවා එක් පන්දුවක්. ඒ වගේම පෙසඳුට තිබෙනවා එක් පන්දුවක් නායකයාට. මනුග ගුරුගේ තමයි මේ පන්දුව යවන්නේ. පායින්ට් බරයි ඉවර. ලකුණයි දෙවන ලකුණට කැඳවීම. මේ ලකුණෙන් පසු ඔවුන් සෙලවෙන එකක්වත් නැහැ. දැන් පිටිකරණයේදී අවස්ථාව ලැබුණේ රවින් කවින්තට මීළඟ පන්දුවාරය තුලදී. විනිසුරු සටහන් කරනවා විය යුතුයි. එක් ලකුණක් අඩුවන බව. මොකද ඔහු පිත්ත හරි හැටි සීමායිරෙහි පතිත කොට නැහැ. කෙටි ලකුණක්. අඳුරේ අවසන්. Camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. කැමරා කාචය ඔස්සේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් සිහින් පොද වැසි සහිත ස්වභාවයක් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට වටපිටාවෙන්. සඳුගේ මීළඟ පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන රිවර්ස් පහර එක ලකුණයි දෙවන ලකුණට කැඳවීම. ඒවර විනිසුරුත් යම් විනෝදයක් ලැබුවා ඒ මොහොතින්. අපටත් සිනහ නැගෙන අවස්ථාවක්. ඔබ දුටුවද? රිවර්ස් පහර එල්ල කරන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පන්දුව ලැබේවියයි සිතන ප්‍රදේශයට දිව ගියා. නමුත් ඔහු සිටි ප්‍රදේශයෙන්මයි පන්දුව දී ගියේ. හරියට ගොත් බලා සිටිනවාදෝ කියන සැකේ එනවා. මම මේ පාරටමයි යන්නේ. ප්‍රරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි සිදුවීමුත් සිදු වෙනවා ක්‍රීඩාවේදී. පිටිකරුවත් උපක්‍රමශීලී. මට තිබෙන ගැටලුව ඒ අවස්ථාව තුලදී ඔහු නිසි පරිදි පිටිකරුවා කියෙව්වාද? එවර යම් විදියකින් පන්දුව එකවර රැකගත්තේ නැහැ මේ මොහොතේ. කසේ 69 කල්ලු 9යි. පෙසඳු සංචාන 32ට කල්ලු 3ක්. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන්න ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. සාර්ථකයි. පෙසඳුගේ ක්‍රියාත්මක වීම. දිසි පරිදි සීමා අයින රකුණු කරේ නැහැ. එවර සම්රු ගිම්හාන්. ඒ වගේම පෙසඳු කලමනාකරණය කරගත්තා කියන්න පුළුවන්. ඔහුගේ දෑත්තේ නැත්නම් සුරතේ යම් කිසි කොටසක් පන්දුවේ පත්ත කරගන්නට. කෙසේ වෙතත් අවසන් කඩුල්ල දැවි යනවා ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය. මෙන්න බලන්න ඔහුගේ දෑතේ දැවටෙන ආකාරයේ පන්දුව. ඕ කඩුල්ල දෙකට මැදින් ගැලවි විසිවන්නේ. එතරම් වේගවත් පහරක්. කෙසේ වෙතත් රවින් කවින්ත එක් අන්තයක තනිකොට සමිරු ගිම්හාන් දැවි යනවා. එක් ලකුණක් ලබා ගනිමින් සර්වේෂස් සිනිම ලකුණු 169 දී අවසන් වනවා. ප්‍රථම ඉනිමය ඔවුන් ක්‍රීඩා කළේ මේ තෙදින තරගය තුලදී. 125 වන
රුහුණු නිල් මහස් සටනේ අද දවසේදී කාසිය වාසිය ශාන්ත තෝමස් නායකයා ලබා ගත්තා. ඔහුගේ ආරාධනයෙන් සිය පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ ශාන්ත සර්විසස් කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 169යි. ශාන්ත සර්විසස් ඉනිම වෙනුවෙන් රවීන් කවින්ත තමයි හුදෙකලා සටනක් දියත් කරේ පන්දු 124කදී නොදවි ලකුණු 39ක්. යතතුර සජීවී රූපරාමෝසේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මාතර පුරෝරිය සුවිශේෂී චරිතයක් වීරසුමර වීරසිංහ තරගයේ දිහාට අපි ආයෙත් ගියොත් පෙසන් සංජන ශාන්ත තෝමස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නායකත්වයේ පන්දු යමක් සිදු කළා 32කට කණ්ඩු 3ක්. ඒ වගේම අද දිනේ පුරාවටම ශාන්ත තෝමස් පන්දු යෑම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගත් සුවිශේෂී ගණේ පන්දු යෑමක් විදිහට අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. සර්විසස් ප්‍රතිකරණ ලැයිස්තුව හේෂාන් මදුශංක සහ වමත් ප්‍රතිකරුවා තරගය ආරම්භ කළේ රිසිනු කිත්නුක ලකුණු 26යි. විරාන් චමුදිත සාර්ථක වුණේ නැහැ. විශ්ව සුපුන් නායකයා ලකුණු 15යි වාර්තා කළේ. රවින් කවින්තෙන් පසුව ඉනිම අවසන් වන තෙක් ලකුණු 39ක් නොදැවී ලබා ගනිමින් රැඳී සිටියා. ඔහු හැරෙන්නට චමෝද් මිහිරංග ලකුණු 29ක් සහ චලන ඉන්දුෂ ලකුණු 13ක් වාර්තා කළා. සර්විසස් සිනිම අතිරේක ලකුණු 31ක් ද ඇතුළුව පන්දු අර 64යි පන්දු 4කදී 169යි සියලු දෙනා දැවි. රවීන් කවින්තට පස්සේ වැඩිම ලකුණු අතිරේක ලකුණු. හරියට බැලුවොත් කෙසේ වෙතත් රවීන් ඔහුගේ වගකීම තේරුම්ගෙන ඉනිම හොඳින් හසුරුවා ගත 4-5 පමණයි රවීන්ගේ ඉනිමට අන්තර්ගත වුණේ. යම් විදියකින් හෝ ප්‍රවේගකාරීත්වයක් පෙන්වුවේ චමෝද් බීරංගගේ ඉනිම 4-5ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. ඒ හැරුණකොට මුල් පෙරෙන් රිසිනු කිත්නුක හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. රිසිනුගෙන් ගත්තත් රවීන්ගෙන් ගත්තත් චමෝද් මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ආරම්භය විශාල ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට තමයි මොවුන්ට හැකියාවක් නොලැබුණේ. කෙසේ වෙතත් ශාන්ත සර්විසස් මුල් ඉනිම සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 169ක් ලෙසින් තමයි අවසානයේ සනිටුවන් වුණේ. මේ පන්දු යෑම දිහාවට ගියොත් හොඳම පන්දු යෑම නායක පෙසදු සංචනගෙන් පන්දු අර 15යි පන්දු 4යි 32කට කණ්ඩු 3ක්. ඉන් අනතුරුව විහග සංකලන ලකුණු 8කට කණ්ඩු 2ක්. දිනුර ඔචින්ත මනුග එක් කණ්ඩුල බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. පෙසදුගේ අවසන් කණ්ඩුල තමයි සුවිශේෂී ආකාරයේ දායකත්වයක් ලබා ගනිමින් දවාගත්ත කණ්ඩුල. මේ කණ්ඩුල බිඳ වැටීම පළමුවැන්න 22 දී ඉන්න අනතුරුව ආසන්න අවස්ථා තුළදී තමයි කණ්ඩුළු බිඳ වැටෙමින් ගමන් මඟ නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. අපි අරගෙන බැලුවොත් 6 සහ 7 අතර යම් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉන්න අනතුරුව 9 වෙනි කණ්ඩුලට ලකුණු 33ක සම්බන්ධතාවයක් ඒ ආකාරයෙන් නිර්මාණය වුණේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි 125 වන රුහුණු නිල් මහස් සටනේ පළමු දිනයට ශාන්ත සර්විසස් පළමු ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණේ. අපිට පුනරූපන දැක බලා ගන්න පුළුවන් ආරම්භයේ පටන්ම හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නට පිටිකරුවන් උත්සාහ කරා ශාන්ත සර්විසන් පැත්තෙන් සඳහන් කරොත්. නමුත් පන්දු යෑමෙන් අපි අරගෙන බැලුවොත් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් ඉහළ ධනාත්මක මානසිකත්වයක් ගොඩනගාගෙන ක්‍රීඩා කරේ. සුයි පහරවල් වලින් වැඩි වශයෙන්ම කණ්ඩු බිඳ වැටෙන මොහොතක් පන්දු රැකීමෙන් තේපාරෙන් අනතුරුව ඉතාමත් විශිෂ්ට උඩපන්දු කිහිපයක් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් ලබාගත් ආකාරය සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ළඟපන්දු යෑම ඉතාමත් ඉහළ තැනක තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම ගුරුගේගේ පන්දු යෑම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව අවසන් කණ්ඩු කිහිපය ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථා තුළදී බිඳවරුණු ආකාරයක්. මේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී එක්වරක් පන්දුව මගහැරි දෙවනවර කෙලින්ම කණ්ඩු වෙත යොමු කර ආකාරයක් පෙසඳු යලිත් තරක් කැඳවනවා. ඔහුගේ පන්දු යෑම අවස්ථා කිහිපයකින් අනතුරුව මේ අවසන් කණ්ඩුවේ දැවී යාම නායක පෙසඳු සංචලනයේ ක්‍රියාත්මක වී භාවයේ අපිට ඒ ආකාරයෙන් දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. සම්පූර්ණ නිර්මාණී ආකාරය හේෂාන් මදුශංක සහ රිසිනු කිත්නුක අතර ලකුණු 22යි. විරාන් චමුදිත සහ රිසිනු කිත්නුක අතරත් ලකුණු 22ක සමතාවයක්. විශ්ව සුපුන් නායකයා සහ රිසිනු කිත්නුක අතර ලකුණු 8ක සමතාවයක් පමණයි. හොඳම සමතාවයන් දෙකක් තිබුණා මෙහි. එකක් විශ්ව සුපුන් සහ රවින් කවින්ත අතර ලකුණු 32ක සමතාවයක්. ඒ වගේම චමෝද් මිහිරංග සහ රවින් කවින්ත අතර ලකුණු 38ක සමතාවයක්. තවත් සමතාවයක් තිබුණා අවසන් භාගයේදී. ඒ තමයි චලන ඉන්දුෂ සහ රවින් කවින්ත අතර ලකුණු 33ක සමතාවය. හොඳයි අපි සූදානම් පළමු ඉනිම ශාන්ත තෝමස් ක්‍රීඩකයන් කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රීඩා කරන්නේ. සජීවීව යලිත් තරක් මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 125 වන රුහුණු නිල් මහස් සටන ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට අප සූදානමින් ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්. All Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today.
last day. Här finns ingen forntid och ingen framtid, här finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Compromiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever. Over $500,000 up for grabs. 2 minutes. The next Top Chef is... Can I compete? Yes, go Top. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න.
Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසස්වාදය. මල්ලෙට උනේ මොකද කරමේකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වැඩේන බෝනිකා! අපි ඔයාව විශ්වාස කරලා මේ සේරම කරේ. හැමගේ ඔයාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලේ. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත්. රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරියක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානයේ ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්ත ශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Maggi Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Patu and the Rasa Kanna Blast. Hoina item Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare Blast. Flavor blast, Maggi Papare Blast. Blast, Maggi Papare. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Blast, Maggi Papare. Rasa patu and a Maggi Papare Blast from Nestle. Magic Chocolate Collection. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel, wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පීනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද? පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පීනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder.
Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sudha? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App, live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Kommer inte passa dig. Det finns ingen fortid och ingen framtid, det finns bara nu. Flykt är ju bara en barnslig fantasi. Du hör det. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. What are these particles that we're looking at? Why do people exist? Putain, fais gaffe où tu marches, sérieux. We like to understand. Pierre-André? I don't have cash. It's gonna be Bitcoin or nothing, my man. This is not fair. I will never touch your Bitcoin. Mi carta de despedida. En unos días me voy a Australia a vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Con permiso. Τα φαγητά που μας περισσεύουν, λέει, και κυρίως το μπαγιάτικο ψωμί, να το δένουμε σε ξεχωριστή σακούλα έξω από τον κάδο. Για να το βρίσκουν οι άνθρωποι, να φάνε οι άνθρωποι. Oscar, ich werde dich finden, egal wo sie dich hinbringen. Just a little bit of... The ball really well here watching in Sri Lanka on the Papare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Just a little bit of... පිටිපත්දුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On the Papare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Top Chef is back. 15 rising star chefs have come to Canada to compete in the ultimate
culinary showdown. They're here to fight for the biggest prize ever. Over $500,000 up for grabs. 2 minutes! The next top chef is... Can I compete? Yes, go Tom. Catch a new season of Top Chef, only on Hits Now. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. St. Peters are the champions. Congratulations. And Uyanwatta College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Now on Dialog Television, customers can witness the thrill of the big match season on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Download the ViU App and add your Dialog Television connection today. ඔයාගේ කැමතිම Dialog Television programs මිස් වුණාද? Dialog ViU App එකෙන් rewind නැත්නම් catch up කරලා ඕනම වෙලාවක බලන්න. පැය දෙකක් දක්වා rewind කරන්නත්, දවස් 3ක් දක්වා programs catch up කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම programs මිස් කරගන්නේ නැතුව ViU App එකේ data කැපෙන්නේ නැතුවම බලන්න. අදම ViU App එක download කර ඔයාගේ Dialog TV connection එක add කරන්න. Dialog Television, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 television රසස්වාදය. ලෙඩ උනේ මොකද මේකටද බලන්න. ඒ බෝනිකේ හරිම ලස්සනයි අම්මේ. වැඩේන බෝනිකා! විශ්වාස කළේ මේ සේරම කරේ. නම් ගියාට තනියම ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් දැන් ඔබේ ළඟම වෙළඳ සැලේ. ලස්සනට අකුරු ලියන හැම දෙනාගේම හොඳම තේරීම දුමින්දු අභ්‍යාස පොත් රයිට් නමින්ද දැන් වෙළඳ පොලේ. අලුත් මනමාලිගේ අලුත් චිකන් කරි එක රහ බලන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. කුවනේ පහේ? චිකන් එක්කම අරන් ආපු මේ මස් කරි පැක් එකේ පහේ ඔක්කොම තියෙනවා. මස් කරියක් ස්වාභාවිකව රස කරන්න අවශ්‍ය සියල්ල යහමින් අඩංගුයි. පහසුවෙන් ඉක්මනින් අතිරසවත් මස් කරියක්. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි. මේක නම් මත්තක හිටින මස් කරියක්. අකුණු ලකේ නම හොබවන රට පුරාම රසගෙන යන අවුලේ සෑම රස කර කන මාතර ෆ්‍රීලන් නූඩල්ස් ටේස්ට් එකේ ට්‍රස්ට් එක. මස්සට මස්ට් මාතර ෆ්‍රීලන් මස් කරි. අම්මා ගලේ අඹරලා හදපු පහේ වගේමයි.
මේක නම් මතක හිටින මස්කාරියක්. දැන් අපි මේ අවතීර්ණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රසාභිමානී ලෝකයට ගෙනියන රස නිෂ්පාදනාගාරයට. ඒ තමයි මාතර ෆ්‍රීලන්. ප්‍රමිතියට හදපු කර්මාන්තශාලාව. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සූදානම් වුණු සේවක මඩුල්ල. ආහාර නිෂ්පාදනයේටම උචිත පිරිසිදු පරිසරය. ලොවටම රස බෙදමින් මාතර ෆ්‍රීලන්. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Maggie Blast. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Patu and the Rasa Khana Blast. Hoina item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Blast, Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. Magic chocolate collection. Smooth vanilla dairy ice cream with a thick layer of caramel, wrapped in a delightful coat of rich chocolate. It's unique. It's magic caramel ice cream bar. Smooth, sensuous, silky, made to perfection from the finest ingredients. Fresh milk, smoothest chocolate, crispy wafer. Taste the crispy crunch of cashew. Dive into exquisite vanilla, chocolate, fruit and nut, exotic heavenly crunch, cappuccino and mixed berry. All ice cream masterpieces of magic. මේම කොමේ පුරුදු වෙලා ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. ඕහෝ හදිස්සියක්ද පුරුදු වෙලා. ස්කෑන් ජම්බෝ පේනට්ස් අවුරුද්දට පුරුදු වෙලානේ. Ladies and gentlemen, this masterpiece is now sold to the highest bidder. Sunquick brings you the lemoniest taste. Face wash, check. Lip balm, check. Murukku, check. Anything for you, Sudha? New line. A new manager. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. C'est pas ce que vous croyez. Sérieux.
Welcome back with an update on current state of the match so far. Just as the Services completing their innings, bundled out for 169 runs. The rain started to fall in, and the persisting rain prevented the game being started again. So that's it for the day. It's an interesting day. 169 all out. Looking at the batting card, Kimutu 26, Supun 15, not out on 39. Kavinta batted really well, 124 deliveries. Useful contributions down the line by Chamod Mihiranga, 29 runs. He was able supported by Chalana Indusha, who scored 13 in fact. 31 extras, that's too much. 64.4 overs, 169 all out. The rain drops in, and at the moment the light isn't all that good, so the chance of starting off the game again completely gone out of the window. So that's it for day one. Very entertaining day. St. Thomas's having won the toss, inviting the opposition to bat first. I thought done fantastically well. 30 runs less than that would have been much better. Yeah, looking into the bowling performances, you have Pesandu Sanjan, who was a stand-up performer with the ball in hand with his floaty off spinners, 15.4 overs. And he's picked up 3 wickets for 32 as well. Vihanga Sankalana, 2 wickets for just 8 runs in his 3 overs. That was a wonderful bowling change there from St. Thomas's College skipper. And then a couple of wickets each for Dinura Pavanji, Ochinta Chamika and Manuga Guruge as well. So wickets falling in quick succession. We saw a bit of resistance, especially in that 10th wicket partnership. And apart from that, nothing really convincing there for St. Servatius. So 31 extras as well, and in 64.4 overs they've been wrapped up for 169 for the loss of all their wickets. So we are getting ready to start a look at the highlights of the day so far. Started off really well, 2 openers. Yeah, it was all the batters pretty much favored that shot, sweep shot, shots. Played across the line. Most of the time they were successful. But that was their undoing as well. Later on we saw how the wickets fell down one after another to those sweep shots. And this was the first couple of wickets. The spinners, the introduction of the spinners really helped St. Thomas's to get back into this game, because the 2 fast bowler operating from one end, the batters looked quite comfortable. These were some of the very soft dismissals, I would say. Looking at the missed opportunities and the partnerships being built up as a result, I think 30 runs should be less than the amount of runs they've conceded. 169 should have been just something around 140, 130 maybe. Yeah, so that has been the story. Very entertaining day of cricket. Hoping to catch you with exciting day 2 action. Until then, stay safe. Good evening and goodbye.